Yayındayız. Sayın Başkonsolos, saygıdeğer akademisyenler, değerli katılımcılar ve kıymetli misafirler, Keşmir Sorununun Bölgesel ve Uluslararası Boyutları isimli online konferansımızın 30 Haziran 2020 tarihli ikinci gün oturumu için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Dear Consul General, dear academics, participants and guests, welcome to the second day of online conference entitled Kashmir Regional and International Dimensions. İkinci günün ilk oturumunda Pakistan Başkonsolosu Sayın Bilal Khan Paşa onur konuğumuz olarak bu oturuma şeref verecektir. Sayın Profesör Doktor Valid Resul'ün moderatörlük yapacağı konferansımızın ikinci gününün ilk oturumunda konuşmacılar ve sunum başlıkları şöyle. The first session of today will be moderated by Professor Valid Resul, Consul General of Pakistan, Mr. Bilal Khan Paşa, our guest of honor, will be the first speaker. Presenters with their papers in the sessions are as follows. Emre Aktuna, Türkiye ve diğer bazı ülkeler ile uluslararası kuruluşların Keşmir sorununa bakışı. Mubin Shah, Way Ahead to Settle Kashmir Regional and International Dimensions. Khalid Rahman, Kashmir Issue Amid Regional and Global Dynamics. Now, I give Professor Valid Resul the floor. Thank you, sir. Are you hearing me, sir? Yes, clearly. It's my profound gratitude that Turkish University had taken updated and on-time initiative to have this deliberation to pool the scholars, academicians, and the stakeholders together. My special thanks to Professor Dr. Hilal Toka Sahab, HOD Urdu Department. Thanks to Professor Hayat Devili, Dean Faculty of Letters, and Professor Dr. Muhammad Ak, Rector of Istanbul University. And my special thanks to my leader, Dr. Ghulam Fai, who is representing the pulse of the Kashmiri people and spent his whole life in the struggle of the Kashmir. We are really thankful to the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, who represented our wishes and aspirations in the United Nations. Before we open today's session, I congratulate Dr. Thakur again. Now I request Bilal Khan Pasha Sahab, who is our guest of honor of today's session and is the Consulate General of Islamic Republic of Pakistan in Turkey. His topic is a survey of Turkey in the organization and the Kashmir issue. Definitely, it will be an intellectual input because he is having an academic and the diplomatic experience. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Sheikh Wali Sahab. Thank you very much, Ahmad Bey. And let me begin by expressing my profound regards and gratitude to the Istanbul University, especially its Faculty of Letters, for convening this very important online international conference. In fact, I observed the proceedings of the day one, the previous day, and I must congratulate the hard work and efforts put in by the team of Faculty of Letters, especially as mentioned by Sheikh Sahab, the Honorable Professor Dr. Khalid Tokar. I would also like to thank the distinguished scholars and researchers who are participating in this event, who participated yesterday also. And for this session, as Sheikh Sahab has mentioned, we will be joined by Emre Tunabe, Dr. Mubin Shah Sahab, and Khalid Rahman Sahab. And I'm grateful for their gracious presence. I'm sure that this virtual interaction, which we are witnessing, would help us take stock of the deteriorating humanitarian and human rights situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir, and some sort of formulation for a way forward we would be expecting, inshallah, by the close of this 2 days event. The Kashmir dispute, as we all know, is the oldest unresolved international conflict in the world today. A number of, I won't reiterate, but a number of UN resolutions had promised the right of self-determination
to the suppressed people of Kashmir. Regrettably, this right has not yet been realized because of unabated repression and the state terrorism by India in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. And for over now more than 7 decades, the human dignity of the Kashmiris is being violated now for the last few years, almost on a daily basis. This 72 years of illegal occupation of Indian-occupied Jammu and Kashmir, in fact, are a saga of brutalization of the Kashmiri people. As I was listening to the comments before, more than 900,000 occupation forces had converted this beautiful region into the largest prison of the world. Post 5th August 2019, India, as we have all witnessed, has unleashed a new reign of terror and locking the region down, abusing human rights of the innocent people, especially women, children, elderly, and with much impunity. This we have not been witnessing, let's say, in the first decade of 2000, but since the advent of this RSS-led government, we have seen unprecedented brutalities. And the Kashmiri people, they have been deprived of their rights to life, food, health, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of religion. And to top it all, there has been a digital curfew. I would term it as a digital curfew with no access whatsoever of the outside world in the Kashmir and vice versa. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 are primarily aimed at altering the disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir and bringing about demographic changes to undermine the right to self-determination of Kashmiris. The latest steps, as we have all witnessed in this direction, are the Jammu and Kashmir reorganization, adaptation of State Law Order 2020, and the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules 2020. The very recent grant of domicile certificates of Indian-occupied Jammu and Kashmir by the Indian authorities to reportedly, as we have been reading in the press, to over more than 25,000 Indian nationals, in fact, is a vindication of Pakistan's consistent stance that the major intention, the primary intention behind the Indian government's illegal and unilateral actions of August 2019 was to change the demographic structure of Indian-occupied Jammu and Kashmir and to turn Kashmiris into a minority in their own land. This has long been a part of the RSS and BJP Hindutva agenda, which we all know. By changing the demographic structure of Indian-occupied Jammu and Kashmir, the Indian government intends to undermine the exercise by the Kashmiri people of their right to self-determination through a free, fair, and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations as per the UNSC resolutions. Now, Pakistan had long been sensitizing OIC, Organization of Islamic Conference, and the international community about the real Indian intention behind these actions. Pakistan has repeatedly underlined that the measures to alter Indian-occupied Jammu and Kashmir demographic structure are illegal and basically in violation of UNSC resolution and international law. In particular, I will quote the 4th Geneva Convention and UNSC resolution 122. While I was preparing my remarks for the session today, I came across a letter written by Mir Wais Umar Farooq, chairman of APHC. It is addressed to Pope Francis at Vatican City and written on August 23rd, 2016. And honestly, the contents of that letter seem to be like narrating a tragedy, a brutal, cruel saga, which is happening even right now, without any break, any respite. And to me, rather, the ferocity of these violations are increasing with the passage of each day. Let me quote a very relevant excerpt from that letter. The author writes, and I quote, Kashmir is akin to a tinderbox at present, with extreme volatility in the political situation and without timely international intervention,
the consequences are bound to be ghastly. Remember, it's written in 2016. The Indian state is also making the citizens of India complicit in this brutality by obfuscating and denying them information. There is an embargo on information coming out from Kashmir. Social network sites like Facebook have been forced to remove vital information from their sites under pressure from Indian netizens. No international human rights organization is being allowed into Kashmir for fear of exposure. All attempts at dialogue fail because the Indian state is intransigent and insists Kashmir is its integral part. No matter if it has to kill all Kashmiris for that. They are not prepared to listen to Kashmiris. It has become an endless struggle, and every time we confront a dead end. Now, please focus on his words, that is dead end. And in fact, when we look at the recent wave of unprecedented Indian state-sponsored terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, and the discriminatory steps against minorities, especially Muslims, in the wake of this Citizenship Amendment Act, which in fact, these developments have brought this dead end. And rather, I would say it's a culmination of the Hindutva agenda ideology espoused by this RSS-led Indian government. Now, through these reprehensible actions, along with continuing restrictions, excruciating military lockdowns, crackdowns every now and then, extrajudicial killings, arbitrary detentions and incarcerations, and unabated grave human rights violations. In fact, India seeks to further perpetuate its illegal occupation of Indian-occupied and Jammu and Kashmir. However, we all know that India's suppression tactics have not been able to break the will of the Kashmiri people in the past, and inshallah, it will not succeed in doing so in the future as well. The other day, I was looking at the excerpts of the address of the Indian Prime Minister to the nation on completion of 1 year for his second term in office. And in fact, he has described abrogation of Article 370 and Citizenship Amendment Act as landmark achievement for his government. He says, and I quote, "The decision on Article 370 furthered the spirit of national unity and integration. It is an expression of India's compassion and spirit of inclusiveness," unquote. Now, honestly, I'm appalled as to what is being described as a landmark achievement, as immediately we all know that after that unconstitutional announcement last year, a curfew was imposed in the valley, along with suspension of all fundamental rights, all the democratic exercise, with thousands of political and civil activists, civil society activists, they have been detained during those unprecedented protests, which have been followed in the months and even to date. In fact, the address of the Indian Prime Minister, if you look at it deeply, it's a brazen attempt to deny the reality and further the majoritarian agenda, that is Hindutva, at a time when the government, in fact, the Indian government should have been focusing on the economic and health crisis in which the whole nation is engulfed into. Now, with this approach prevalent at the highest echelons of the government in India, I'm afraid Kashmir is headed for more conflict, both domestic and international, and we would be witnessing more and more anger. Also, it is headed for more alienation. And in fact, never before we have witnessed democracy in India look so weak, meager, and in fact, I would use the term so besieged. So it is highly, of course, reprehensible that while the world community is grappling with COVID-19 pandemic, India remains busy in intensifying its brutalization of the Kashmiri people. The inhuman restrictions imposed on them, in fact, have exacerbated the coronavirus challenge, with access to medical and other supplies severely hampered. And in fact, we ourselves have been witnessing what kind of difficulties we face when we have to move into these lockdown situation. And imagine the Kashmiri people who have been facing this rather more severe lockdowns, military lockdowns for the past several years now.
Now, this RSS-inspired BJP government has in fact refused to respond to the appeals of the United Nations Secretary General and the UN High Commission for Human Rights to release all the political and other prisoners who are basically right now at risk in those crowded jails. The senior Hurriyat leaders, they remain incarcerated with Sayyid Ali Shah Gilani Sahab under house arrest for now more than 10 years. Now, India is seeking to cover up the reality of the popular and indigenous struggle of the Kashmiri people by terming it as terrorism. And in fact, they are also blaming Pakistan by raising the familiar bogey, as they have been doing it in the past, of cross-LOC, so-called cross-LOC infiltration. Now, this is a complete travesty that could not have been farther from the truth. As part of this cover-up, in fact, India has, as we have all witnessed, further in fact, they have intensified its violation of the ceasefire along the line of control and the working boundary. I have few statistics which I would like to mention, that since 1st January till 31st of May, India has committed 1,440 ceasefire violations. Now, you can well imagine the average of these ceasefire violations per day. And then they have deliberately targeted the innocent civilians on the Pakistani side of the LOC, killing as of now more than 15 people and injuring 105, including women and children. Now, the situation is so tense at present that recently the Foreign Minister of Pakistan, he made a statement, and I quote that statement: there is a possibility that in order to divert world's attention from its state terrorism and unacceptable actions in Indian-occupied Jammu and Kashmir, India may resort to false flag operation and undertake some other misadventure which could imperil regional peace and security, unquote. So in view of this grave situation, it is imperative that the UN, OIC, and the world community should step up their efforts to facilitate a lasting solution to the Jammu and Kashmir dispute. Because right now, the people of Indian occupied and Jammu and Kashmir, they look more towards the support from their Muslim brethren, from OIC and from Muslim Ummah. The government of Pakistan has called for immediate 3 steps in order to bring normalcy in the valley. First, India should resign its unilateral and illegal actions since 5th August 2019. Second, halt its blatant human rights violation, ending of military lockdowns, release the political leadership, and doing away with digital curfew. And lastly, the third is provide unhindered access to OIC, IPHRC, UN, other human rights organizations, and international media to report on the situation in the occupied territory. Now, if we are to see the economic prosperity and development, education and progress, and peace and security in South Asia, we all know that it has become imperative that the international community ought to take this burning dispute seriously and be proactive in appraising themselves of the ground reality of the Kashmir and use their good offices to get this issue on the table for some sort of an imaginative solution. We would like to listen more from the experts, from the researchers. But before concluding my remarks, I once again thank the Faculty of Letters of Istanbul University, on behalf of the government of Pakistan, on behalf of the people of Pakistan, for raising this issue and for hosting this conference. We are also thankful, and I would especially mention, we are also thankful for the unconditional, unwavering, and unflinching support by the government of Turkey and from the people of Turkey, who we always see stand side by side with Pakistan through thick and thin. We have never before and would never, inshallah, God willing, forget the contributions made by the people of Turkey. And we pray to the Almighty Allah that our unique bonds of brotherhood and friendship keep growing by leaps and bounds. I'm also grateful for the participation by the audience who have joined through social media and YouTube. And lastly, the invaluable contribution made by the honorable participants over the course of this conference.
In fact, we would surely be benefiting from your valued and learned thoughts and from your immensely enriched inputs, inshallah. Once again, thank you very much. Thank you very much, Sheikh Sahab. Thank you. He was His Excellency Bilal Khan Pasha Sahab. His updated, valuable, and powered by statistical data input was really a good contribution for this session. And I agree that the points which Government of Pakistan had put forward will definitely help to in the right direction of the resolution of the Kashmir issue. Now, before commenting, now I would like to invite a versatile personality. Who is having the dialectical approach, and is a dialectical personality, Dr. Mubin Shah, who has been the president of Chamber of Commerce, and he also taken an initiative to join the Jammu and Kashmir Chamber with AJ&K Chamber. And then he was a founding president of Joint Chambers of Commerce also. He belongs to one of the elite and healthy and wealthy family of the Indian occupied Kashmir. And he has been recently released, and he is 24 worker of the Kashmir cause. Dr. Shah Saab, sir, floor is yours. Thank you, Sheikh Saab. It is a pleasure to participate in such a meeting. And I certainly thank Istanbul University for holding this conference, and particularly Professor Dr. Idar Thoker, Professor Dr. Hayat Diveli, and Professor Dr. Mahmood A.K. It is, and I am going to speak on way ahead to settle Kashmir, because this is very dear to us. That, you know, now it is the third generation is already involved in that we need to settle Kashmir. Now third generation, my father's generation gone, my generation also almost ending, and my children's generation is coming. So the next, their children also, we want them to be presented with the settlement of Kashmir. So that is why we are also fighting, each and everybody in Kashmir is fighting about it. So in order to settle Kashmir, it is very important to see the present reality of Kashmir, notwithstanding Mr. Sheikh Waleed's comments before we started this, that reality is a different thing in the present international community. It is based on power. But we want to base it on reality, what is reality on the ground. So what is the present Kashmir's reality? There is and has, you know, all of you know that there has been a strong movement for freedom by the people of Kashmir through one basic thing, and that is right of self-determination. That is one slogan on which all Kashmiris are one, right of self-determination. They may have, some people may have, they want to become part of Pakistan. Some people may want to become independent. But this one slogan of right of self-determination is the one slogan on which everybody is together. Whether we have our resistance leadership, whether it is a person on the street. So because I heard yesterday also some of the people who spoke about it, that there is no, you know, there are so many factions in our, unfortunately, in our non-resident Kashmiris also. They are today fighting on whether we should go to Pakistan or whether we should go to independence. No, we should have only one slogan, whether I am from Pakistan, whether I am from Kashmir, and that is right of self-determination. Let the world give us that first, and then please decide where to go to, that whether it is to go to Pakistan, whether to go to independence. We want to be out of India. There is no other question about it. Number one. So what is the present reality is also that there are three powerful outside forces standing in the way of this freedom of the Kashmiri citizens. One is India, another is Pakistan, and to a limited yet growing sense, China. Pakistan and China, we as Kashmiris are sure will decide to settle Kashmir as per aspirations of the Kashmiri people.
While as India is putting all the impediments to implement the plebiscite they have agreed in the United Nations. Although the various outside forces have their own reasons for maintaining their hold on the geographical areas of Kashmir, thus denying the freedom necessary for Kashmiri people, they must recognize that in the long run, this freedom will come about. I'm a very optimistic man, and I have been fighting for this for a long time through whatever means I could. Just look at the current and past events throughout history. The people who have stood up for freedom, they will get it freedom. One today, tomorrow, day after tomorrow. It will come. South Asia can be only secure if Kashmir is peaceful and tranquil. This was already told yesterday by His Excellency, Mr. Ali Shahin also. And I emphasize it more, that tranquility cannot be ensured through the barrel of the gun. We have to realize that. And people all over the world should understand this. Peace in the region is possible only when the legitimate aspirations of the people concerned are acknowledged and honored by all the parties concerned. Kashmiris are not asking for the moon. Like every other nation, we yearn for democracy, rule of law, human rights, and good governance. I take the opportunity here also to thank again His Excellency, Mr. Ali Shaheen, which has become very viral in our Twitters, about the statement yesterday that children of Srinagar are children of Ankara, women of Kashmir Valley are women of Anatolia, tears of Kashmiri mother, tears of Turkish mothers, and hope that this is the view, and I hope that this is the view of all countries who believe to work for the self-determination of Kashmir. We don't want to become a bone of contention for the nuclear armed countries. We will be an excellent bridge for all the peoples of the region, regardless of their ideologies. After all, we were on the ancient Silk Route, hosting caravans for different places, resulting in well-being all around. For no fault of ours, we are responsible for the immeasurable poverty of the region, because all scarce and precious resources of the region are dumped in the arms race, which is at this time there. We have illiteracy, disease, malnutrition because of arms race, only to subjugate us, only to subjugate Kashmiris. Why not turn the leaf? Grant us our all long denied rights, guaranteed by the UN Charter, sanctified by the relevant UN Security Council resolutions, international covenants regarding various rights, political, civil, economic, social, and cultural, and 4th Geneva Conventions. History of last 73 years has proven that Kashmiris will not surrender their rights, no matter what ploys are used to tame them. The urge for freedom is embedded in the DNA of all Kashmiris. My father's generation, my generation, my son's generation, his son's generation will be also having this DNA of freedom for Kashmir. We continue to suffer physically, economically, mentally, and are rendering enormous sacrifices to win this freedom. It is not a lockdown of only 2 months or 8 months. Gentlemen and the world should know they have had 3,000 days of lockdown in the last 30 years. And you can understand what is the implication on economy. I am a businessman. I know what is the implication of economy on the 3,000 days we have suffered under lockdowns. Why? Because non-settlement of Kashmir. Because it's all because of non-settlement. People like me who are businessmen are forced, not only forced, we want it that it should be settled as per the aspiration. We are not asking anything. Aspiration of the Kashmiri people. We are not putting a gun towards anybody. We are asking the same, our right. And every businessman, he may not be at this time possible for him to speak out. Everyone, he will see that these 3,000 days are there. He has got affected economically, otherwise also, and that is why it is needed that we want freedom. This is also one of the reasons why everybody is with it. What we want under the Kashmiri, who has suffered in various ways, including internment of 4 months in a cell in Agra jail. They put me in a cell in Agra jail. And after removal of the 370 and 35A of their constitution, and have now just recently, only day for yesterday, booked for sedition on a Facebook post advising people of Kashmir to put up a collective fight
against settler colonialism of India after they started issuing domicile certificate. They want to completely close down all dissent, and that is why they made examples like us. Now they have made another example. They first put us in prison. Now this is another example of having a FIR lodged to me for sedition. Now, what Kashmiris want? Kashmiris want 4 things: right of self-determination, stoppage of demographic change, halt human rights violation, and release of prisoners. All the other 3, everybody of you will know, so no need for me to describe in totality. But release of prisoners, I want to point out one very important thing. I read an article which had a very apt heading, that in Kashmir, the whole Kashmir has been described as a crisis constitutionalism. It's a crisis, permanent emergency, and an amnesis of international law. This is what is the position regarding release of prisoners. Unfortunately, in India, in case of Kashmir, the courts have become an extension of the executive. And this law, particularly of PSA, by which we are stopped and stifled for even talking, has been used as on everyone and everybody, where the highest Indian court has also failed us on the basic thing of individual liberty, which is a universal right, and has been compromised. And in case of Kashmir, even their own directions. For example, I went to the Supreme Court. My family went to the Supreme Court. And Supreme Court, their own rules are that within 15 days it should be decided. My case was decided after 2.5 months, and they did not give the decision. I was released because of pressure of the US Senate. They did not give the decision. Supreme Court, after 2.5 months, under spending quite a lot of bit of money, they did not give a decision of 2.5 months. They had so many, deferred the case. That means it is an extension of the state, nothing else. Now, before I go to what needs to be done, I want to give us some idea about what is the regional and international dimensions. We Kashmiris, we expect all nations devoted to justice, equity, democracy, and fair play to join our struggle for freedom. It will be negation of their conscience and political ethos to barter away our rights at the altar of trade considerations in relation to our oppressors. This is one of the main factors. The United States or any other country in Europe, or even in our Middle East, unfortunately, these things the trade is one of the important factors which is on their minds to put sanctions on India. Keeping above in view and the principles involved in the above 3. There are many gray areas, as it is not an idle word. And there is a view of the regional countries first and then in turn the world. We have to understand that in everything, particularly in case of Kashmir, each regional country will think through its national interest first and then other things. Out of the extended region of Asia and Middle East, besides Central Asia, which I consider the regional area of ours, as we have been connected to these areas for centuries, which unfortunately got blocked after 1947. How many countries support us in this region, which I call the regional areas? I think the majority of them do, but they are not open about it. Only China, Pakistan, and Turkey openly support. Besides Malaysia, where I am, but it's not in that region, openly support us, while as others have still not come out in the open. The only hope which we have now got is that the latest OIC communique. That means the whole Muslim Ummah is with us. They have issued the communique exactly what Kashmiris want. The 4 things which I first enumerated, they have enumerated those 4 things only. This is what we want. That we must have this first right of self-determination, second stoppage of democratic change, third is halt of human rights and release of prisoners. We have to be very, very clear about it. A lot of people who are in contact with me or and send me messages, they say OIC has done nothing up to now. Okay, but this is where we have to start again. Let us start again from there. And we have to, we get this implemented.
Those four things, I will not go into those details because it will take a lot of time for that, because there's already available on internet and everything. But these are the main four things which they have agreed to, and this is what Pakistan has also asked, as per Mr. Bilal. This is what they are also asking from India. Now, what to do? We have to break the status quo in Kashmir in favor of Kashmiris. This is the most important thing, because we have to understand India has broken the status quo, which was there from 1947 on 5th of August, when they took away the 31735A articles of their own constitution, which was giving a nominal autonomy, which had been diluted already, except that Kashmir still enjoyed a guarantee on ownership of land and domicile reservation for Kashmiris, which now is removed completely by change in laws. This has to be also understood, that they had already diluted whatever they had agreed in 1947 with Sheikh Abdullah and all. They had diluted all completely. So only these two things, the vestiges were still there, and they had removed that also. Now, what do I suggest to break the status quo? Some friends of mine will be angry. They may not be happy with it, but this is what I feel, because I am a person who would say upfront what Kashmiris feel about it. So I suggest the following. Being a person who has been connected with the economy of the Indian administered Kashmir, I had advocated from the day I became President Kashmir Chamber of Commerce 2006, that the Indian government declare our side of Kashmir as a free economic zone. It was because I lived for 13 years in Singapore. And when I went back in 2003 from Singapore, I saw the country had developed because it was a free economic zone. And free economic zone fits in because we are in a region where a free economic zone can do wonders for a place like Kashmir, which I have written down in detail. Then, which converted into a demand for declaration of our whole of Jammu and Kashmir as a free economic zone. When I became the president of the joint chamber, Mr. Sheikh Walid Rasool mentioned about the JKJCCI, and which Jammu chamber was also there. Jammu chamber was also there. AJK chamber was also there. Kashmir chamber was also there. There was a resolution passed that the whole area be declared as free economic zone. Now, with the LOC trade finished, everything finished, but still, we have this CPEC. When the CPEC came, I had suggested that, and I take this opportunity of this platform to tell the government of Pakistan to declare their side of Kashmir as a free economic zone completely, and not part by part, which they are doing. They have done some special economic zones, but the whole of Azad Jammu and Kashmir as a free economic zone because of CPEC. Because this is one thing which will completely change the whole geography and the whole thing about Kashmir. And after they do that, side by side, the Pakistan through its friends and countries like Saudi Arabia, UAE, and USA, who are not very open about our right of self-determination, but we have got good relations with India, that they declare our side also on the same pattern as a free economic zone. This model of mine is now further relevant because of the Chinese government to safeguard the CPEC. As everybody believes that the recent incursions in Ladakh point to the region, as well as the world cannot afford. The point is, the world cannot afford a risk of nuclear war, not only between India and Pakistan, but now between China and India also. Because if India reacts the way they are trying to build up their public, then there is going to be another risk of another nuclear war between China and India. This will, for the model I am suggesting, it will be a win-win situation for everybody, and particularly to the 65.46% of human population, which is living in China, 31.35%, India 29.72%, and Pakistan 4.39%. So that means 65% of the human population is in these three countries. And they will be safe and they will be peaceful if this model is created. I have written papers on it.
on my blog, The Ultimate Oasis, as long back as 2015. And once CPEC became operative, wrote a document on the same impact of explaining the above concept. Now, for varied reasons, if the government of Pakistan does not take these steps, they do not agree to these steps, then the second alternative is, because we have to break the status quo. Let me be very frank to all my participants and to whoever is listening to me, that if the above is not possible, then Pakistan declare Azad Kashmir government independent in all respects in Muzaffarabad to fight the freedom war and get it recognized like Palestine with the AJK government representing the voice of Kashmiri people. This is another alternative to the first one. First one is all the countries are with it. And the second one is this, that they declare this thing, but because we want Kashmiri voice to be heard by the world. Pakistan is there. They have given blood for us. They have given us support up till now. But now is the time for the Kashmiri voice to be heard by all over the world. And who will represent us? Either it has to be the AJK government, or number 3, if Pakistan has reservations on this second option also. I don't know what because I have never talked to any Pakistani government official, because I have as President Kashmir Chamber of Commerce, I have talked to the Indian government, including the Prime Minister of India, Manmohan Singh, twice for 80 minutes. But if they do not have these two options, they are not comfortable with, then the third option is declare a J&K government in exile, having representation for the AJK government, besides people from the NRK community in all over the world, which supports, and in a country like Turkey or Malaysia. Because this is important. You know, this is the time for the people of Kashmir to tell what they want. And we are sure with the present Prime Minister, Mr. Imran Khan, who has been public about it, that I will go according to what people of Kashmir want. So he is flexible. So if we will take him to his word, that if he is flexible, he will take his word that these are the 3 options. And all of these above is important. Why these are important? The Kashmiri voice needs to be heard. Is that if this particular, you have to understand, if we have a government, we have a secretariat, it cannot be a slipshod arrangement. Somebody is talking in Britain, somebody is talking in Malaysia, somebody is talking somewhere, but this is where everything will come together and fight our cause. Fight our cause for what? For going to International Court of Justice, International Criminal Court. We'll go to the countries. Leave aside making a person in charge in the Pakistani Parliament for Kashmir. No, Kashmiri voice, led by Kashmiri, and it should be. That is why these 3 options are there. Okay, now, you know, Lord Nazir yesterday suggested this International Court of Justice. He said about the small country, how they went and all that, because you know this is very, very important also. That, you know, the worst lawless law is the PSA, under which our people are reeling, and the application of this law on civil society activists, which include lawyers, businessmen, doctors, teachers, etc., including me, is the reason Kashmiris are not able to even dissent and speak out against the laws they are applying. Implement the work and decisions of the latest communique of the OIC. Now, another important thing which has been discussed by His Excellency, the President of Azad Kashmir, is the BDS movement. I have a suggestion in that, which is also going to be very, very important. The boycott, divestment, and sanctions. This is an important action which needs to be planned and executed. As we know, this is going to affect Indian economy. You have to understand, India is standing on its economy. And if because of the COVID, they have a problem in the economy, this will be a double whammy for them if we people, Kashmiris, join together all over the world and have this BDS system working not only in the Middle East, but all over the world. Now, yesterday, you know, there was a statement I was encouraged by seeing yesterday, a news report. There are 250 prominent South Africans, top people, called for sanction to stop annexation of Israel under the BDS movement of Palestine against Israel. We want a similar thing for a big Kashmiri BDS movement against India.
And this now has to go to all over the world. And let us see, yesterday they were telling me that there are 3 million or 4 million or 5 million Kashmiri diaspora. We don't want them to protest and put up the flags and all. No, sorry. We want them to picket all the corporations who are investing in India. Picket all those corporations who are making the economy of India work. Even if we picket one or two, organizations like Facebook, WhatsApp, biggest investment has been done during COVID in the Reliance. You can understand. If we picket them, if we picket all our people who are in all these places, they picket them and they make them realize. You see, the latest movement of this Black Lives Matter is basically because of the people on the street. All over the country in America got out. Same thing happened in Vietnam War. The Vietnam War was stopped by America because of the public outrage, public support. This is what we want. I don't suggest that we go and picket the Indian embassy. What for? I don't want to spend time there. I want to picket these corporations who are giving the money and blood and working on our blood. They are not doing anything. They will get conscious. Their conscience will be raised. And number 4. You see, one of your Turkish singers has, recently, had a song about Kashmir. Very good. Beautiful. This is where we were lacking. And there is a need for international icons in the entertainment and sports fields, who are icons not in places like, India and Pakistan. They should be icons in the Middle East of entertainment and sports, who can talk our language, that's what we are suffering from. And they have to be icons in the Western world. Sportsmen, like a footballer, who's a footballer, and he gives support to us. You can understand the public will be, we want to tackle the public, leave aside the governments. Governments let Pakistan handle them. But we as NRKs should go and to the bottom of it. That is my belief. This is why I put up a Facebook page, although on my Facebook page, I actually copied it from Kashmir Civitas. They had put it on a for example, on their Twitter, but they had not elaborated it. I changed it and put it on a Facebook page. It became viral all over Kashmir, and I'm getting telephones, and I'm getting now, and the government was forced to put a case against me. My dear, I am sort of passionate about it, but this is what I feel. We have to change the status quo. The Pakistan government has to agree and has to understand. Now is the time. We are in such a stage, you will not believe us, what we as a people are suffering from in Kashmir. I am a doctor basically by education. My class fellow, he's the best. He was the best, psychiatrist. He tells me what is the suffering there. I cry when I talk to him. I cry. I cry. What people in Kashmir are suffering from. Psychiatric problems. It is high time Pakistan takes a decision and Kashmir issue is decided and discussed, and the way forward is what I have discussed. This is the only way. There's a peaceful way also, provided these two countries meet up, China, India, and there is a win-win situation. This win-win situation came to me from Singapore. Singapore also has problems with Malaysia, but they are doing it through economy, win-win situation, so that everybody, the same model I am trying to create. That was what my free economic zone was, finally. And this is where we had to. Thank you very much. Professor Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. Dr. Mubin Shah was speaking the pain of his nation. Really, every word was coming from his heart, because he has been personally suffered, and he had paid the huge cost for the Kashmir cause. He has given some valuable suggestions, and I think the
the people who are near to the corridors of the power and who have global access to some international and national platforms, we may summarize something about from his really a vision which is carrying the sense. Now I would request, ladies and gentlemen, I would request another speaker. Maybe he is here. I might say that nations are driven by wisdom and powered by ideology. Since Pakistan is an Islamic Republic of Pakistan, our strong ties with Islamic world are all but natural, which is embedded in our DNA. And I would like to invite an architect of applied wisdom. Professor, I'm extremely sorry. I guess you are not delivered the updated version of the program. There was Emre Aktuna in the speak. Is it possible to invite him? Emre Aktuna, and his title, I've read it before. Türkiye ve diğer bazı ülkeler ile uluslararası kuruluşların Keşmir sorununa bakışı. Maybe this is too fast for you, but he can also say it before he starts to talk. Thank you very much. Thank you. Thank you, dear Emrin Iktima. Please, podium is yours. Sir, podium is yours. Thank you. Dear Consul General and dear President citizens, Assalamu alaikum. First of all, before beginning my words, I want to thank to Istanbul University and Professor Dr. Halil Toker for organizing such an event. I think you got the draft version of the program. So my subject is on, my speech is on a survey of Turkey and several countries and international organizations on Kashmir issue. I will not take your valuable time so long. When I was a child, I just want to tell you something. When I was a child, our elders were speaking about the problems of the Ummah. And in Turkey, there were 5K problems. One is Kashmir, one is Cyprus, Kıbrıs in Turkish, one is Quds, one is Kashgar, and one is Karabakh in Azerbaijan. We were raised by these problems. So I just wanted to make a comparative analysis between these. In fact, I have selected 3 of them, the Cyprus, the Al-Quds, and Kashmir, because there are some resemblances between these problems. For the Ummah, for the border and land problems, for the issues, they are showing some similarities. So I have selected these 3 lands and regions, and I tried to make an attempt for a comparative chronological analysis. Then I will just shortly talk about the Turkey's view, Turkey's stance on Kashmir issue. Then, by the nature of this issue, I will talk about Pakistan, India, China, UK, US, Russia, and European Union's view on stance on Kashmir issue. When we say like that, it will take like hours and hours, but I will try to summarize it like 10 minutes, inshallah. Then lastly, about the international organizations stance about the Kashmir issue, South Asian Association, Regional Cooperation on Kashmir issue, and Organization of Islamic Countries. So I will try to share my, no problem. I was planning to share my screen because I will just show you some pictures, photographs taken by the journalists. One was from the Palestine, who were stone pelters, and one was from the Kashmir, and you couldn't just decide which one is from where. So it's just showing the same similarities between the Al-Quds and Kashmir, within Cyprus and Kashmir, or these cities facing the same similar problems within the chronological order. So, for example, in the middle of the 19th century, for example, UK
just opened its first consulate on Palestine in 1838. At the same time, nearly the selling of Kashmir to Hindu Dogras, you know, and Cyprus Convention was by the Cyprus Convention. Cyprus was granted to UK in 1878. I mean, these are the similar dates. Also, in the First World War, these similar things happened to the UK mandate of Palestine. The rights of the Cyprus were given to UK. It was just similar happenings in the regions. So after the World War II, again, the similar things happened. Like in 1947, the UN has offered two-state solution in Palestine. Also, the Pakistan and India was founded. Also, after the Indian War in 1948, Indian-Pakistan War in 1948, UN has offered a plebiscite, you know, and the Cyprus was officially declared their will to unite to Greece in 1948. I will not take it too long. I mean, in the 1970s, 1980s, 1990s, it's all showing the similarities at the same time. When, for example, Turkish army deployed in Cyprus, we won our rights. And when Yom Kippur War happened, Egypt has taken Sinai Peninsula. I mean, and the present day, Al-Quds, for example, the US moved their embassy to Al-Quds. Cyprus just negotiations has ended because of the hydrocarbon resources of the island. When we come to the present day, I can see that something, if we don't use our hard power on something, we are not able to get our rights. Normally, I'm working in Turkey Cooperation and Coordination Agency, which is the soft power and official development agency of Turkey. And I'm supporting this using the soft power or smart power in cooperating and coordinating with the other countries. But in these Kashmir issue, in Al-Quds issue, in Cyprus, or in Kashgar, or in Nagorno-Karabakh, you can just see, when you look at the history, you can see the rights that you've taken by the hard force. The hard power use is really important. Normally, for example, when in 2017, when I have met with Mr. Sardar Masood Khan, he privately told me that what we learned from Turkey part is we were always apologetic to everyone, like we were Muslim because we are sorry because we are Muslims. We are just Asian, sorry for that. Like that, I mean, we were always apologetic, but when we just got our hard power, we got some rights, we got our rights, what we need to have. So to summarize all these things, I will just share the documents later. When we just look at the chronological, historical background, the use of hard power is really important to get what Kashmiri people wants to have their rights. Mr. Aktuna, you can use share screen now. Okay. Share screen. This one. Share. By the way, I just forgot, because why I have selected the comparative analysis by the historical background. Radha Kumar, which was the author of Paradise at War, a political history of Kashmir book. In the book, it says, a political scientist on Kashmir once said to me, you cannot discuss Kashmir or the Kashmir conflict without starting the history. I mean, history is really important. And when we look at that, for example, at the left side, you can see the Palestinian stone pelters, and at the right, you can see the Kashmiri, or the other part, doesn't matter. I mean, they are really showing the resemblances. For example, one was from the Cyprus and one was from the Palestine. You can just decide which one is which one, but it shows really the resemblance. At the left, you can understand from the topi, it's from the Kashmir, and in the right side, it's from the Gaza.
So you need to just compare these problems with regard to the history, chronological order. And as I have told it before, so you will just see the same things, exactly the same, nearly the same years. I mean, 1947, 1948, like 1945, 1974, 1975. They are just happening in the same order. Present day Al-Quds, we have lost. US President declared Al-Quds as the capital of Israel and moved the embassy to Al-Quds. In Cyprus, we have just lost. The negotiations were interrupted because the hydrocarbon resources of the island. And present day Kashmir, just giving some info about it. You have told it many times, so I'm not going over it again. For example, you will just see, for example, in the 1946 Truman Doctrine was about Turkey and Greece. In 1957, Eisenhower Doctrine was about Middle East, and 1979 Carter Doctrine was about Afghanistan. So, for example, American President Lyndon Johnson sent a letter to Prime Minister İsmet İnönü at that time, criticizing Turkey's role in the Cyprus crisis because, and they have prevented Turkey to use its own military forces in Cyprus because the given equipment was NATO equipment. So we couldn't use it. Even if we had the equipment, we couldn't use it. Also, the same thing happened in 1965. Ayub Khan and Zulfikar Bhutto has asked Senatör for help in 1965. Turkey decided to give 24 airplanes, but it was rejected because it was NATO donations, so we couldn't use it. Still, Turkey managed to give a donation of equipment of $5 million, but you see, if you can't have your own power, you will not be able to help anyone, I mean, share the resources. Now the second part is Turkey on Kashmir issue. Pakistan and Turkey are everlasting friends, and India is supporting Greek side on Cyprus issue. So Pakistan and Turkey signed the Treaty of Friendship in Karachi on 1954. Turkey is starting the Kashmir issue by the time that Pakistan and India gain independence from the United Kingdom and become independent states. It starts with not with the 18th century or 19th century, but it's starting with the 1947 and 1948. Turkey taking this as a border issue rather than a religious issue most of the time. And Turkey played a mediator role in 1962 and 1963, but no results has been issued. And lastly, in 1965, due to the war between Pakistan and India, Turkey has Kashmir issue within the perspective of Cyprus, not to historical Pakistan relations. We have three perspectives, in fact. One perspective of Turkey on Kashmir is the long lifetime friendship with Pakistan. The second is the historical relations with Turkey-Indian Muslims, Pakistan, India, and Bangladesh Muslims, and Tahriki Khilafat. And the third one, Baghdad Pact and Senatör, and as an alliance of NATO. We are just looking in that perspective. To sum up, the only thing that didn't change in years is the clear stance of Turkey on Kashmir issue. Turkey, not only in the level of Ministry for Foreign Affairs, but also in the level of presidency, has embraced Kashmir issue at UN and OIC and other international organizations. And this stance was always appreciated by Pakistani and Kashmir. What about Pakistan and Kashmir issue? That will be talked in too many times, but I will just try to make a summary about it. Kashmir is a conflicted zone because the Maharaja Singh gave the land to India without the consent of Jammu and Kashmir people. Kashmir is an uncompleted separation. Kashmir is the basis of all conflicts between Pakistan and India. Pakistan insists on the application of UN decisions on Kashmir issue. The support of the Mujahideens and moral and diplomatic, as Pakistan only allows them to pass through the line of control. Let's look at the India on Kashmir issue. Kashmir is a part of India, they say. Accession has been completed and it is legal. It is never a conflict zone during the past, and decisions of Maharaja Singh and Sheikh Abdullah supported accession. Pakistan should leave Azad Jammu Kashmir immediately. All the problems in Kashmir is the internal issues of India. The human rights violations in the region is at minimal level, and there are adequate amount of legal mechanism to investigate the claims about the violations. This is the perspective of India. And China as a partner, in Kashmir issue. China is standing with Pakistan and wants Delhi to be loyal for bilateral agreements. China recommends to stay away from the operations that makes the situation more complex.
Especially the changes in Ladakh region is important as it is also related with Chinese lands, and unilateral changes damages the relations. Just to add something about China, you know, the latest conflicts between China and India. The use of hard power is also showing itself very clearly on this issue also. So I'm stressing on using the hard power on Kashmir issue would solve some problems. UK on Kashmir issue, I will just pass because Mr. Mubin Shah has just talked about the diaspora of Kashmiri people. In the latest events, there are 1.5 million Indian origin UK students in UK and 1 million Pakistan origin UK students in United Kingdom. So they just have the ability to change these things without holding the flags, but without, like pushing the economical, pushing the, you know, changing the perception of the governments and using their power to affect the companies, Indian companies or UK companies, like they used to have in BDS, the Israel boycott type. US on Kashmir issue is evolving from mediation to internal affairs of India. So US is moving towards India. Russia was always towards India. In 1955, Khrushchev visited Srinagar and stated at that time, even at that time, Kashmir is a part of India. And this is important. Russia is the only country that vetoed all UN proposals about Kashmir in UN Security Council on 1957, 1962, and 1971. You know, Russia is also well known about using their hard power. Russia is a strong supporter of India in Kashmir issue. European Union always taking issues about the human rights perspective. So Federica Mogherini told both Pakistan and India parts to reduce the tensions. United Nations on Kashmir issue, just taking it shortly, all resolutions of the United Nations about Kashmir issue, resolution 38, 39, 47, 51, 80, 91. I mean, there are lots of resolutions, but nothing happens because they are just a recommendation. Unlike the Iraq resolution about Iraq, because resolution about Iraq was under Chapter 7, which allows the Council to determine the existence of any threat to the peace. You can take military or non-military action, but Kashmir is under Chapter 6, which deals only with peaceful settlement of details. So you cannot expect anything from United Nations on Kashmir issue. You should just see that. In 2019, UN Secretary General Guterres has told both sides UN is watching the developments like the work of the Article 370 with great concern and stated the stance of UN formed by the legislations. They are just, you know, words and words. Also, South Asian Association for Regional Cooperation. I will just take this one of the articles into consideration. In 2019, in the opening meeting of the organization, Indian Foreign Secretary stated Kashmir issue is not a problem as told by the Indian ulama, and the relations of Gulf countries with India has improved a lot, and so the perception of anti-Muslim image of current government has not changed. So even it's forbidden to make this statement due to the discussing the bilateral issues in the assembly, but India has managed to discuss this. And following this statement, let me just check. Okay. Even it was forbidden, I mean, Indian Foreign Secretary has made that statement. So following this, Pakistan Minister of Foreign Affairs, Mr. Qureshi, has left the meeting. I mean, you cannot expect anything from South Asian Association for Regional Cooperation. OIC, His Excellency Ali Şahin is calling OIC as OIC. They are seeing everything, but they do nothing. Just I will make a summary about the thing. The UAE has invited Foreign Affairs Minister of India, Sushma Swaraj, as the guest of honor
to 46th meeting of Foreign Affairs Ministers. And UAE has also approved the revoke of Article 370 for it will be help the current situation get better. I mean, what you can expect from OIC, you are saying. OIC members are also showing interest in other countries like the Cyprus, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh because they are Muslims. But to sum up, OIC sees Kashmir issue an ideological one by Turkey and Pakistan, and economical issue by United Arab Emirates and Egypt. So what to expect from OIC? Just waiting for it. Why I put this two sites on the screen? Because one, it says Kashmir, Pakistan, Pakistan, and the other one is No India, No Pakistan, Free Kashmir. I just wanted to tell about Allama Iqbal's view on Kashmir issue, because at the end he says, if the perfect anonymity of political opinion is not secured in Kashmir, all efforts to advance the interest of people of the state will prove ineffective. I mean, we first need to decide what Kashmiri people wants to have as their rights, even if it's an independence or the free zone, joining with the Azad Jammu Kashmir or what. We need to ask for the opinions of the Kashmiri people. And lastly, we need to be strong on the field. Most of the time, Muslim governments, Muslim states are known for winning the things in the field, but losing the things on the table. So first of all, we need to start winning on the field, and then going to the table with full hands. Inshallah, it will solve our problems. I think that's enough for me. Thank you very much for listening to me. If you will have some questions, I will be glad to answer at the end of the session. Thank you very much. When United Nations was founded in 1947, it was United Nations Commission for India and Pakistan resolution. At that time, Chapter 6 and Chapter 7 were not discussed or incorporated in the UN Charter. So it is purely an Indian version. Secondly, I want to make one more clarification what Dr. Mubin Shah already made clear. This is again that there is an illusion. What already Dr. Mubin Shah had given the answer, that right to self-determination is an answer. People want right to self-determination as per if there is a United Nations mechanism is already involved, and the resolutions are the testimony that it is an international legal dispute, despite India maintains her own interpretation. Thank you. Before, ladies and gentlemen, and now another speaker is Ahmad, actually Sir Khalid Rahman now, next one? Yeah, yes, sir. Actually, nations are driven by wisdom. The personality whom I invite to is an architect of applied wisdom and is working on the policy studies. He is an Director General of Institute of Policy Studies, who is having close contact with all stakeholders of the Kashmir, and is usually conducting a series of conferences on the Kashmir conflict. They have produced a lot of intellectual and policy material on the Kashmir issue. And I think it is the only think tank which is giving more time to this conflict as compared to other issues of the Pakistan. Now I'm giving the podium to Sir Khalid Rahman Saab. Sir, podium is yours. Ahmad Bhai, is he present? Yeah, Khalid Rahman was connected to Zoom actually. I saw his name. Yeah. So should I unmute myself?
Dear Ahmad, is he present? Yes, he was talking. Yes, we can hear you, sir. Yeah, can you hear me? Yes, clearly. Okay, thank you. Sir Khalid Ahmad, continue, please. Okay, let me begin by thanking the organizers. It has been a learning experience to be part of this particular panel, and also the time that I made myself available yesterday, both in terms of the content as well as the views of different presenters, the way they articulated their point of view. To begin with, let me take this opportunity to stress that the Kashmir issue is neither an internal issue of India and nor a bilateral issue between Pakistan and India. It is a UN designated disputed international territory. We know that there are 200+ million Muslims in India, and they are also facing a lot of repression, with frequent lynching, rape, and torture under the Hindutva forces. An organized effort of dehumanizing Indian Muslims and turning them into new untouchables is underway. It is a matter of grave concern, and we would certainly like to raise voice for them as well. But we realize that this is fundamentally a different issue as against the Kashmir. Yes, Kashmiris, Pakistan, and India are main parties to the issue of Kashmir. But essentially, it is an international issue, and therefore, it's, if I may be allowed to say, keeping in view the title of this conference, its international status should not be discussed just as a dimension, but something which is central and integral to this issue. Once we agree to this observation, it creates certain implications. Key among these implications is that as a global citizen, we all need to make a contribution, whatever little it could be. Based on this premise, I would like to point out at least 5 important considerations which highlight the areas of our contribution. First and foremost, it is a human issue, directly involving the future of more than 14 million people, bigger than over 120 independent nations in today's world. Second, gross human rights violations are taking place in Jammu and Kashmir. How can these be ignored? Third, we need to remind ourselves that on the basis of international law, right of self-determination is a basic right and thus an inevitable requirement of the justice. Fourth, the issue is on the UN agenda since last more than 7 decades and is a test of this global body which was created on the principle of multilateralism. And let me recall here the resolution that was adopted by the apex body on 14 June 2019, exactly a year back from now. The resolution outlines the theme to commemorate these 75 years of UN establishment, and it says, the future we want, the UN we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. So our fourth consideration is the test of the global body and our commitment to multilateralism. To me, the fifth consideration is that if not addressed fairly and justly, the issue has the potential of leading to a war with nuclear implications, which could certainly have regional and global consequences. Sixth,
and that is related to Muslims particularly. We are Muslims, and the issue has religious dimension as well, since we share the same religion with the large majority of Kashmiri people. And there is an additional consideration for us being Pakistani, that it is an unfinished agenda related to the creation of this country. In this backdrop, the question as to the present situation in Kashmir may be seen in two ways. In the perspective of last around 11 months, that is post 5 August 2019, when India re-invaded Kashmir, or we may see it in the context of last 75 years of UN existence. Whichever way we look at it, it conveys three key messages. One, Indian consistent denial to fulfill its own commitment to the Kashmiris and the world. Two, continuity of the Kashmir struggle. And three, the failure of the global system to redress the injustices being done to the Kashmiri people and to check Indian illegitimate moves, including gross human rights violations. Throughout the last over 7 decades, and now by its moves on and after 5 August 2019, India has challenged the international community by defying the global rule-based system. It has now constitutionally annexed and divided the territory, arrested all its leaders, and is now settling armed occupiers by giving them properties. So what may happen now? Kashmiris have time and again proved that they are not going to compromise on their fundamental rights. It suggests that they will continue to resist to the unjust Indian moves, and they are not ready to be part of the occupied India. Whereas the Indian government under Modi seems to have played its last gamble. It appears to be continuing with the same position. So what can be done? This brings us to the question of the global governance and its paradigm, as well as role of the international community. The response from the global community is the key. One is encouraged to see a global response, much more to what it used to be during last several years. Occasional statements by some of the top leaders from various countries, Chinese, Turkish, Malaysian, as well as Iranian leadership, these are extremely important. There have been sessions of members of parliament in EU, in Britain, and there have been congressmen meeting on such issues, on this issue, and a couple of informal sessions of the United Nations Security Council. Some other top leaders, though, were not straightforward, but their remarks do communicate a sense of urgency. UN Secretary General has also spoken time and again. Civil society and human rights organizations, including the highest body, UNHRC, and many even in India, have loudly voiced their concerns. While the Indian government has made every effort to hide the facts, many in the international media are forthright in depicting as to what is happening on ground. All this is encouraging. But is it enough? Obviously not. A sustainable and a just solution requires a lot more to be done by the international community in general and by all those who seek for a better world. Those who are sincerely interested in a global governance system which is genuinely based on and concerned for rule of law. While this is a long journey, there is
immediate need to put enough pressure on India for immediately lifting restrictions on the movement of people, release all political prisoners, remove all restrictions on communication, and withdraw all its security forces back to barracks and then out of Jammu and Kashmir. Stop any moves to change the demographic composition of the J&K population, and ultimately work out modalities for plebiscite under the UN auspices of the Kashmiri people. For putting such pressure, and I'm glad that there have been so many proposals I heard during this conference also, a well-coordinated, multidimensional, short, medium, and long-term strategies are concurrently needed. In all arenas, including but not limited to political, economic, strategic, and media, to name a few. In this regard, it is necessary to realize that governments are important, but at the end of the day, it is the public opinion that counts. Kashmiris cannot tell their stories since India has kept its internet at 2G level, which does not allow for any beneficial communication. We need to take up the job on their behalf. Focus should remain on right of self-determination and the indigenous character of the movement. The role of Pakistan, yes, being a party to the dispute and situated in the immediate neighborhood of the Kashmiris, is extremely important, and it has been rightly emphasized by various speakers here also. And I can admit that a lot needs to be done, and there has been much to be desired. But at the same time, I would like to emphasize once again that for an issue which is international, both in its nature and its implications, each and every member of the international community is responsible to play its role. I would like to stress that an overemphasis on bilateralism vis-a-vis Kashmir and dialogue between Pakistan and India is a way of avoiding and escaping from the human and international responsibilities. Thus, to sum up, Kashmir stands as one of the most pressing issues in the international scenario. It is a test for all those who claim to be peace-loving and champion human rights, be it individuals, communities, and nations, or global institutions. Thank you very much. Khalid Rahman, he made some valuable suggestions, particularly that we need a short-term, medium-term, and long-term concurrent policies. And now, Mr. Ahmad, shall we start a discussion, or we can receive any question from the audience? Yeah, sure. You have 10 minutes for your evaluation, but you can do, of course, with other people questions and answers mode. If anybody from participants is want us to have a question to speakers, he may please put his question. Is nobody there? But I think that today's session was productive, intellectually, and we received a good input from speakers. And it covered almost all areas, particularly when Sir Khalid Rahman said that Kashmir is an international dispute, and we should think and we should concentrate on this dimension, despite there are also other regional and domestic dimensions. Mr. Shakil, I put my hand up. I have a question. Yes, sir. Dr. Walid, let me just put a question to our very dear friend, Mubin Shah, may Allah bless him. He was such an articulate person, and he really reflected the aspiration of Kashmiris. I just would like to have a clarification.
what exactly is the economic free zone when you are talking about Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir, so that the audience can understand, inshallah, what exactly is the logistics of that, inshallah. Dr. Shah Saab, you were for question from you, sir. Faisal, thank you for raising the question. That free economic zone, because when I was living in Singapore for 13 years, I saw how Singapore has developed. They got their independence in 1965, and they developed, and they are now a very, well-off country. And they developed I went there in 1991, and it was already almost a developed country, and it was based on free trade. Free trade, and because they took advantage of where they were situated geographically. So geographically, they were in the center of a place where they had on one side Malaysia, another side Indonesia, another side Brunei, then Philippines and all. So they became an entry port. But the difference was that there was a seaport. While as in our case, in the case of Kashmir, if we are seen geographically, and we used to be a part of the caravans previously. So we are on all sides having, for example, we have borders. When you combine both the Kashmirs, we have on our borders on one side China, on the other side Central Asia, other side, when I was president of the chamber, I went to Iran and did an MOU with Isfahan Chamber of Commerce. And because I was visualizing that when the LOC trade will start, it started in 2008, after 2008, that we can do trade with all these areas. And if we are declared both Jammu and Kashmir is declared a free economic zone, that means all the laws of India and Pakistan will go back, or whatever it is. And we will be a free country on practical terms. In a practical terms, we will be a free country. Yes, there has to be negotiation on the security. But with China being there now, actually being there because of CPEC, because if you please read my paper, when I wrote a paper on the effect of CPEC on Kashmir, and there this model I clearly described and discussed that this is what it is going to happen, because it will be advantageous for India also to go to Central Asia through Kashmir, and it will be advantageous for China also to do some trade with India. With Central Asia, we are going to be the pivot of trade, and when we are a free economic zone, that means everything. Just like we will be Switzerland of the East. We are talking about Switzerland. In the World War, it was a country which was very peaceful because it was doing trade with everybody. The same thing would be happening to Kashmir in this region, and this fight with China is on the doorsteps of India. Pakistan has problems with India. India has problems with Pakistan. Will go off. We will look towards the economic betterment of the whole region, and we will be this I have written in my paper. This will be the new union of South Asia. We will be the new union of South Asia without leaving aside their egos of Pakistan, India, and for that matter, China also. So through the economy, I feel we have a model of settlement of Kashmir. We as a Kashmiri, I as a Kashmiri, are pining for a settlement where my people will also develop in the way other people are developing. There is governance in the same way as it is in every other place. So this is my meaning of the free economic zone. Dr. Walid Rasool, if you could allow me to make a comment on this particular subject. Yes, sir. Yes, sir. You may proceed, sir, please. Thank you. I think this idea of Dr. Mubin Shah to think for something that could break the status quo is extremely important. For governments, it will always be difficult to change their positions. And we know that as far as India is concerned, it has not shown any flexibility until now. So while the idea is good to be pursued at intellectual level and to do some homework, but it should be realized that
we need to put India under pressure to come to that point where it is ready to break the status quo. Otherwise, very good ideas might lose their significance. And without pressure, we cannot expect that India would be ready for any kind of this proposal. So if I may ask some questions. Yeah, Ahmed? Yes, I can hear you, yes. Is any other question from the audience? Yes, sir, I want to ask some question. If I may ask question. Yes, you may continue, please. Yes, sir. My question is from the... but you have to introduce yourself also, please. Yes, sir, thank you. Thank you so much, sir. My name is Aqib Ali Haidari, and I am the part of the... I have done my electrical engineering, and I am currently residing in the Muzaffarabad, Azad, Kashmir. And my question is that if any one of you could answer that when I see the organization which have met in the Europe and in the North America and in the Central America and the Latin America, like the Mercosur, like the Caribbean community, like the V4 grade, they have contributed to each other for the economic and for the political alliance to get rid of from the poverty and from the conflicts which have mad in their country. So I am just wondering that what are the reasons that there is no one community in our Muslim nation that who is willing to contribute to the Kashmir cause for the Kashmiri peoples. And we have seen that the Western powers have been resolved the matter of the Jews, and now it is a matter of the Muslims. And I'm still wondering as a youth, as a young that why there is no organization in the world or in the Muslim community who is eager to solve such matters at very immediate levels. So my question is, I think it is clear and precise. So, sir, is anybody answering his question? Sir Khalid, you might have heard his question from Haidari Saab from Azad Kashmir. I have heard this question. It's apparently it's a very short question, but it requires a very long discussion. Perhaps another conference should be held on this particular subject. But to be very frank, we need to realize that the current situation of the Muslim world is not ideal. And we cannot expect things to be changed just in a short span of time. So first of all, we need to realize that this is a long journey. Status quo is not an option, but at the time there is no shortcut, and we will have to develop ourselves. And in that regard, I think while there can be a number of areas where we need to focus and develop, most important is the knowledge and education. And when the question has been put by a young man, I would like to emphasize that our youth need to focus on not only gaining knowledge, but producing knowledge in every area where you are studying. So unless we are not ready to go in that direction, and when I say youth should go for that, I mean that the others also in the society, the philanthropists, the policymakers, the politicians, all need to make it the top priority. We are discussing Kashmir, and we can realize that even in today, when we make a kind of assessment of the understanding of the Kashmir issue, even within the Kashmiri youth, we find that there is a lot of deficiency. So I know the time constraints, so I would stop here, emphasizing that the most important factor is education and knowledge, and we need to move towards producing knowledge. When Muslims were in a great position in this world,
they were great also in the knowledge area. And today's world is no exception. So we will have to go for that. Mr. Walid, I have an observation and a question. Salman Khan. Hello? You can continue. Can you hear me? Yeah. You may continue. Okay. I got a small 2 or 3 small observations. One is for our brother Emir Aktun, who provide some sort of statics and the stats onto the Kashmir issue and the OIC and some historical documents and comparative study. One point I'd like to raise, which is a technical and very, very critical issue, that the instrument of accession which India claim that the Maharaja have signed, that is a fraudulent document, because India until today cannot find the document to produce into any court of international jurist to prove that is the original document. I have the copy of the original document, which we dispute because there's so many error on that on the document. It was written in August. It is crossed off by the hand. It's wrong dates. So that document is not valid, and I think it is very important that we need to emphasize and bring it or expose that the 86,000 kilometer radius of a Kashmir cannot be sold or cannot be exceed on such a fraudulent document. One. Secondly, to my dear brother and comrade Dr. Mubin Shah, I think your idea is noble and it is very ambitious, but I think it's very much like something for the future. You cannot build a house, or you cannot put up a roof on a top of the house until you have the foundation. Without a pillar, you can't put up a. So your idea is great. I think it's very visionary that I like to see it in the future. But when you have a fire on the all side of a Kashmir, you cannot be idealistically. It is idealistically wrong to have the idea at the moment, because first of all, you need to neutralize the situation. It's an international issue. It needs to be a peace. It needs to be a treaty between India, Pakistan, and all sort of the stakeholder before you can provide a trade-free zone. Yes, it is a future idea, but I think it is very irrelevant at the time when there is a war. The Kashmir is burning from all direction. We cannot say that the Kashmir is heaven, because we need to bring the peace. My last input to the doctor, the last gentleman, he was talking about the internationalization. I think that's where we got it wrong. For many, many years, that is always been a bilateral issue between India and Pakistan. It has never been truly exposed on an international level. And I think that is our key point and a very starting point, that we need to bring it out from that bilateralism to the internationalism. And that's when the people start recognizing internationally. And India always maintain, in South Africa, whenever you have a conference, whenever you invite them at any forum, they say, no, it is a bilateral issue, and between India and Pakistan, we will sort it out, though nobody must mediate. But my fundamental question is, at the beginning of the dispute, it was Nehru who took it to the international body and make it international issue. So how come it can say it's a bilateral issue? I think that's a very important point that we need. Mr. Amri is off. Yeah. Mr. Amri. Sorry, I couldn't hear. I'm here. Are you hearing? Yeah, I heard, and just thanks for the additions. And the question is asked the gentleman regarding you. You might answer first, because it is question for all personalities who have deliberated. You're right. So as I was just reflecting the views of the stances of the countries on the Kashmir issue, as the India's stance on the Kashmir issue, I wouldn't call this document Maharaja's agreement as the so-called documents or something. I need to be reflecting the India's view. As personally, I'm just in the supporting of Kashmir and Pakistani view, but as I'm just sharing this screen as the India's stance on the Kashmir issue, I should say this: Maharaja Singh's agreements exist, and they believe it is original. And so I couldn't say, as you can understand, I couldn't say so-called agreements for sure.
Dr. Shah, the question for you is that this doctrine is utopian, not practical. How you want to elaborate it, sir? The question asked by sorry, Professor. First, I want to answer this very, very clearly and categorically. That all these 73 years we have been either talking bilaterally or trying to do internationally. And what have we got out of all this? We have to have an alternative model. My point is the alternative model that there will be a win-win situation for all the three. Today now China is now there because you can't expect China to go out of it and see because of CPEC. For them, CPEC is a very, very, जैसे हम Pakistan बोल रहा था, jugular vein is Kashmir. Now CPEC is jugular vein of China. Let us be very, very clear and categorical about it. Because I know from this area where I am flagship project incorporated not in only the flagship, constitution of sir, China. not only flagship, it is an alternative route for their whole trade. And they will not compromise on anything which will damage that. And I will tell you very categorical. When I was in the chamber, and you know, we have a system by which any delegation which used to come from Delhi, particularly of the ambassador level and other things, once we had a US delegation coming to Kashmir, they would every time come and ask from the chamber that what is the situation now and all that. They will, you know, after every 3 months, 6 months come there. And when CPCA had also already come, and I had to put this point to the commercial attaché of the American government, and I was surprised. He got, normally a person of that type do not react. He reacted so vehemently against it. He said, we will never allow the CPEC to become successful. So my dear gentlemen, the problem is, I know this happened in 1962. We became a part of the Cold War. We don't want, Kashmir doesn't want itself to become again a part of the Cold War between China, America, and all that. This is a situation where India has to agree to a certain extent for the region's betterment, that they become a part of CPEC and do not fall in the American thing. For example, for that matter, I'm not saying that America is thinking badly about us, but this is hegemony of the whole world. That is what it is. So for our regional, that is why if the conference was based on region and what, this is the model on which China will be also interested to talk to India. And the world in community may put pressure on India that this is the simple way by which there is a win-win situation for everybody. We will avoid 2 nuclear wars. 2, gentlemen, 2. And I fear it is going towards that if India becomes sort of belligerent with the support of America. But the whole population, I told you 65% of the population will be in risk. This is my contention. And if it may be too late afterwards, because till today, China is in a stage that they can talk about all this, and India may be ready to do. And if we make a first move, the Pakistan government or whoever the friendly countries like Turkey, like Middle East, they can they can put this together. It is an utopian issue, but sometimes in such situations you have to develop some models by which everything can become all right. We want peace. We want peace, and we feel that this is how it will happen. With no egos hurt on any side. Sir Khalid Rahman, about the document of the accession, what gentleman asked to his third part of the question. Sorry, if possible, I would like to just, because I was informed we are overrunning our time that is spared for us. If it would be quick, we would be very happy. The last one. Mr. Rahman, your microphone is off, so we cannot hear you, sir. But I didn't do anything. What should I do? It is on from my side. I thought you were saying something then. Sorry.
Yeah, Mr. Rasul, shall I continue with the second session, the announcement of the second session? Do you have anything to add? Okay, I assume no. Thank you very much, everyone. Yeah. Before you will start the second session, I have one point just. Yeah, sure. And the concluding remark is that there was, what I got, that there was a strong correlation and synergy between the points which has been raised by Dr. Mubin Shah and the other distinguished guests, with the points which His Excellency raised, that we have already raised those points with the India. So this is a good note. We should conclude it with this with thanks. Thank you very much. Sayın Doktor Ghulam Nabi Mir'in moderatörlük yapacağı günün ikinci oturumundaki konuşmacılarımız ve sunum başlıkları şöyle. The second session of today will be moderated by Ghulam Nabi Mir. Presenters with their papers in the sessions are as follows. Professor Dr. Walid Rasul, Regional Hegemony, China-India Standoff and Kashmir Dispute, Mohammed Tahir Tabassum, Kashmir, Human Rights Situation and Responsibility of War, Raja Mohammed Sajjad, Kashmir and International Armed Conflict, International Law Dimensions, and the last speaker is Ghulam Mohammed Safi, Kashmir, Human Rights Dimensions. Dr. Ghulam Nabi Mir, the floor is yours, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Early morning here in the US, and it was a long session. It was very lively. I'd like to thank... Assalamu alaikum. Can you hear me? Sir, I hear you, but please put me in the last, because I was conducting this session. I need little bit have a wuzu and namaz. Please. Okay. That's fine. Can you hear me now? Yes, clearly. Okay, all right, thank you. I'd like to thank the Istanbul University again, and Professor Dr. Ahel Tokar, also His Excellency Bilal Khan Pasha, the Consular General of Pakistan. Before we start, could we please have a 1 minute silence and prayer for 3 martyrs in the Pakistan Stock Exchange violence yesterday, in which 2 security personnel and a sub-inspector of police were martyred in a terrorist attack. Let's take a minute and ask Allah to give them Jannah, paradise. With that, I'd like to thank the presenters in the previous session. I'd like to now invite the first speaker of this session, if he's here. There'll be Dr. Mohammed Tahir Tabassum, who will be speaking on Kashmir, human rights dimension, and the response of the world community. He is the president of the Peace and Development. He's a peace activist, a columnist, a human rights activist, media consultant, and he holds a PhD honorary degree from Indonesia. With that, we'll ask Mohammed Tahir Tabassum, please. I am sorry to interrupt. We just got news from Mr. Tabassum. He said he might not be able to participate because of the loading shedding in his town and the mobile that is not charged enough for the session. So he said it's a technical fault and he apologizes. So we can move on to the next speaker, sir. Understood. He's in Azad Kashmir and stuff to get through sometimes. Is the next speaker, Raja Muhammad Sajjad Khan, available? Could you hear me? Yes, I can. Okay, yes, I am available. Thank you. Let me introduce you then. Your topic today is Kashmir and international armed conflict,
with international law dimension. He is the chief editor of Kashmir Today in Azad Kashmir and director of Jammu and Kashmir Liberation Cell. Raja Muhammad Sajjad Khan Sahab. You can go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks Faculty of Law Istanbul University and Professor Dr. Halil Tokar for organizing this international conference and providing me an opportunity to share my views. As such, my paper will be limited to 3 legal frameworks: occupation, the war of national liberation, and international armed conflict in the international humanitarian law context. The most important thing in legal warfare is the correct use of war and phrases related to the conflict. The word Indian occupied Jammu and Kashmir is the only relevant word instead of using administrated or controlled. By using the wrong and irrelevant words, we usually change the real dimension of the case. Historically and legally, the area under the territorial jurisdiction of India is occupied. When we say that the area of the former state of Jammu and Kashmir is under occupation, then the question could be raised about the status of the area under the jurisdiction of Pakistan. The areas under the management of Pakistan are administrative. The Constitution of Pakistan is very clear about this. The Article 257 of the Constitution provides, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. Pakistan had not merged Kashmir into its mainland and considered the whole state as a disputed territory. Pakistan always demanded the implementation of UN resolutions on Kashmir and is ready for a fair and free plebiscite. The administrative affairs of Gilgit-Baltistan and some subjects about Azad Jammu and Kashmir were handed over to government of Pakistan through the Karachi Agreement of 1949 and the Constitution of Azad Jammu and Kashmir. When we analyze the legal and historical position of occupied Jammu and Kashmir, it is evident that India had forcefully occupied this area without the consent of the people. Initially, Indian leadership made promises for the free and fair plebiscite, but later on they started to claim it as their two-tongue integral part. A special provision, Article 370, was incorporated in the Constitution of India, which was providing special status to Indian occupied Jammu and Kashmir. Although this article was not according to the will and wishes of the people, however, through this article, their identity and rights and the property were saved. But on 9th August 2019, India abrogated this article. The status of the state was reduced into a union territory, divided into 2 parts, and Article 335A was revoked to change the demography of occupied Kashmir, which is a clear violation of United Nations Security Council Resolution number 91 of 1951, 122 of 1957, and international law. In international law perspective, Kashmir issue is the issue of the right to self-determination of indigenous people of Kashmir. The issue is the unfinished agenda of decolonization and the partition plan of the subcontinent. The moment in Kashmir is the war of national liberation. The international law of occupation was initially developed by the Hague Convention of 1899 and 1907. Hague regulations are binding on all states, whether or not they are contracting parties to the Hague Convention. The Hague regulations had laid down the foundation of the law of the occupation. The law of occupation was further developed by the 4 conventions of the protection of war victims as adopted in Geneva in 1949. The 4th Geneva Convention contained various sections that deal with the treatment of aliens in the territory of belligerent party in armed conflict, and the provision offers protection to the civilian population of occupied territories. Article 45 of the Geneva Convention 4 states that the convention is supplementary to the Hague regulations. 2 additional protocols of Geneva Conventions were adopted. The additional protocol relating to the protection of victims of international armed conflict of 1977, called Protocol First, is about international armed conflicts. Some provisions in this protocol are about occupied territories.
In the modern world, an occupying power cannot, under any circumstances, acquire the right to conquer, annex, or gain sovereignty title over any part of the territory under its occupation. This is one of the most well-established principles of modern international law and enjoys universal endorsement. According to Oppenheim, the belligerent occupation does not yield so much as an atom of sovereignty in the authority of the occupant. Beginning with United Nations Security Council Resolution 242 in November 1967, the Security Council has endorsed the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by war or by force on at least 9 occasions, most recently in December 2016. The United Nations General Assembly affirmed the principle in the Declaration on Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation among states of 1970. In the Wall Advisory Opinion in 2004, the International Court of Justice held at para 87 that the illegality of territorial acquisition resulting from the threat or use of force has acquired the status of customary international law. The judgment of International Court of Justice in Nicaragua versus USA provides that the acquisition of territory by threat or use of force is illegal. International Court of Justice Advisory Opinion and international law provides that the occupant does not acquire sovereignty over the territory and occupation is only a temporary situation. Illegal occupation of territory is an occupation. According to international law, India is an occupier in Kashmir. The duties of the occupying power are spelled out primarily in the 1907 Hague Regulations, Article 42 to 56, and the 4th Geneva Convention, Article 27 to 34 and 47 to 78, as well as in certain provisions of Additional Protocol 1 and customary international humanitarian law. From 1949 to 1989, the struggle of people of Kashmir was political. India responded to this peaceful struggle with oppression and military might. In 1989, this struggle was converted to political as well as armed against the occupation and oppression. The struggle in Kashmir is a national liberation war against the forceful occupation of India. According to United Nations General Assembly's Declaration on Friendly Relations of 1970, the people of Kashmir had the legal right to resist and also seek support for the right to self-determination. Another resolution of United Nations General Assembly, Resolution number 2787, which declares that fighting for the right to self-determination is the basic right of the people. United Nations General Assembly Resolution number 3103 states that to achieve the right to self-determination, it is the inherent right of people to struggle through all necessary means. Article 1.4 of Additional Protocol 1 of the Geneva Convention describes the applicability of this protocol in national liberation wars. Article 96 of this protocol also considers people to engage in the liberation movement as a party of this protocol as well as the Geneva Convention. The armed struggle of the people of South Africa and Namibia against the apartheid regimes was commended by United Nations General Assembly. In Southern Rhodesia and Namibia, the national liberation movements were waging an armed struggle for the right to self-determination, which was recognized by United Nations Security Council. There is a debate on whether the Kashmir conflict is an international armed conflict or it is non-international armed conflict. In my opinion, which is based on international law, it is an international armed conflict. There are two aspects of Kashmir conflict. First, it is a conflict between India and Pakistan being the parties to the conflict. Every day we witness the ceasefire line violations by the Indian Army and response by the Pakistan Army, causing deaths of military personnel as well as civilians. Recent tensions of India and China in line of actual control also shows its nature, as the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia determined in the case of the prosecutor versus Dasko Tadic, even minor instance of armed violence, such as an individual border incident or capture of a single prisoner, may suffice to cross the threshold for international humanitarian law to apply. In this context, it is an international armed conflict.
The second context is the liberation struggle in the Indian occupied Jammu and Kashmir. The freedom struggle of the people against foreign occupation or the liberation war in the areas which are recognized as disputed by the United Nations is not the internal matter of the state. People in Kashmir are struggling against the foreign occupation of India. The right to self-determination of people of Kashmir and the disputed nature of Kashmir has been recognized by several United Nations resolutions. According to conventional international humanitarian law, international armed conflicts described armed conflict between two or more states, cases of military occupation of all or part of the territory of a contracting party, as well as the wars of national liberation. The definition of Common Article 2 covers cases of declared war, as well as any armed conflict where the state of war has not been recognized. Since 1949, the application of international humanitarian law is no longer dependent on the formalism of a war declaration or the recognition of the state of belligerency by one of the concerned states. The first additional protocol of 1977 considers that wars of national liberation in which a population is fighting against colonial domination, foreign occupation, or racist regimes or international armed conflict. In general, this is also the case for war resulting from people's attempt to exercise their right to self-determination. This protocol also extends the definition of combatants and included freedom fighters in the definition of prisoners of war. In some unavoidable circumstances, combatants can also participate in a war without a uniform. Hence, the guerrilla war got legal backing. United Nations General Assembly Resolution 3103 of 12 December 1973 also provides that the armed conflicts involving the struggle of people against colonial and racial domination and racist regimes are to be regarded as international armed conflict. International Court of Justice in an advisory opinion in the Walls case declared that the 4th Geneva Convention is applicable in armed conflict whether it is a recognized state of war or not, and occupation will be considered as a state of war even if there is no resistance. Hence, according to international law and jurisprudence, Kashmir conflict is an international armed conflict. I shall conclude with some suggestions. First, we should invoke legal mechanism available in international humanitarian law and devise a complete, well-planned, and workable strategy. Second, we should discuss the state of Jammu and Kashmir in toto, not in parts, and we should utilize government of Azad Jammu and Kashmir as a government of base camp and representative government of the whole state. Number third, we should also work for the representation of Kashmiris like the PLO at international and regional forums. And last, there is a need for coordination among scholars and academia from Indian occupied Jammu and Kashmir, Azad Jammu and Kashmir, Kashmiri diaspora, and the non-Kashmiris who are working on Kashmir. Thank you very much. Thank you so much, Raja Sahab. Wonderfully done. And I think there is so much law, international law there, that if we could pile all these things on any country, it should be buried for the next century. So India would have to come out of these legal obligations and infringing on the rights of the people of Kashmir. But because there is no international world order, from what I have understood, we are in an international legal anarchy. So since that is the case, whatever is the de facto situation wherever becomes de jure more or less, but not morally. So at some point, I think what has been said in the previous session and now, the question would be, what is the difference between soft power and hard power? Will that have to be resorted to? And will Kashmir eventually to realize the goal of Mubin Shah of having a free economic zone? Wonderful idea, but would it need some push by beyond the soft power to the hard power? And as you said, Kashmiris have every right to resist.
armed or unarmed. We are not recommending any violence, but we have to recognize outside Kashmir what the rights of our people are, and Indian power, state power cannot make Kashmir's will as subservient. Thank you so much. And I think unless there are questions, we can move on to the second, the last speaker. Brother Ahmed, are we okay with questions, or do you want to move to the next speaker? And I think we can ask questions of all of them at the end. Yes, exactly. Okay, great. Well, I cannot say many times I get excited to introduce a speaker. The last time I remember was about 15 years ago to introduce somebody that I had loved all my life in the United States. But this time I have somebody who I have grown to admire. I think he is not only a peace activist, a political activist, one of the most dynamic speakers in Kashmiri and Urdu, and a very fluent speaker in English, because he's spoken in Kashmir, in Azad Kashmir, in Pakistan, in Europe, and in United States. He is in traditional sense in my book, and in the book of probably Dr. Fai, who is sitting here, and Dr. Walid Rasool. He is somebody that we have all looked up to. He is a veteran politician. He is a statesman. And so with that, I'd like to ask Dr. Ghulam Nabi to speak, and then we'll go back to Dr. Walid Rasool when he has had time to organize his thoughts. Safi Saab, thank you for being here, and we'd like to listen to you now. Is Dr. Your microphone is off. Mr. Ghulam Mohammed, your microphone is off. Can you unmute him, or he has to? When Safi Saab is done, we'll have Dr. Walid Rasool then speak. We'll have to wait a minute. And Safi Saab is speaking on the Kashmir human rights dimension. Okay, set to go. Safi Saab, you can start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can you hear me now? Yes. We can hear you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Ghulam Nabi Mir Saab. My topic is the human rights dimension of the issue of Jammu and Kashmir. So far as the Kashmir issue is concerned, it's not a new issue. It is very much there on the agenda of the United Nations Security Council right from 1948. And India and Pakistan agreed to a plebiscite in the entire state of Jammu and Kashmir to ascertain the wishes of the people of Jammu and Kashmir. More than 7 decades have passed, but this promise has not been fulfilled so far. People of Jammu and Kashmir are waiting for this right of self-determination, and they are sacrificing a lot for the same purpose. A delegation of the International Commission of Jurists visited Indian-occupied Kashmir. In 1995, they produced
their report, which said that the people of Jammu and Kashmir acquired a right of self-determination when the partition took place in 1947. That report also said that this right of self-determination cannot lapse because of the passage of time. It also said that since this right of self-determination has neither been abandoned nor exercised, so it remains valid. Then if you look at the press conference of Antonio Guterres, the UN Secretary General, who was asked about the unilateral decisions taken by Modi government on 5th of August 2019, he in categoric terms said that the stance of the United Nations is very much clear. We want Jammu and Kashmir issue to be resolved under the UN agenda, UN Charter, and the United Nations Security Council resolutions. So be it the UN Security Council, the ICJ, Secretary General of United Nations, all are unanimous that Jammu and Kashmiri people, they have a right of self-determination and they must be given a chance to ascertain their wishes. Well, there is another dimension of the issue of Jammu and Kashmir. Siachen is in Jammu and Kashmir, the highest battleground in the world. And because of the tensions there between India and Pakistan, between the firing because of the tension, there is an ecological dimension of the issue also, which makes it all the more an international issue. Then you have the ceasefire line, which came into being in 1949. It had to be erased, but it has not been erased. It is still there. And it has given rise to fatalities, to tensions, to miseries. It has divided not only the land, but also the families of the Kashmiris. One living on the one side of this ceasefire line and the other person living on the other side of the ceasefire line. So there is a campaign of slaughter on the part of India in Indian-occupied Jammu and Kashmir. They're trying to settle the outsiders, to change the complexion of a Muslim majority territory, Jammu and Kashmir, into a Hindu majority territory. The domicile certificates, more than 25,000 such certificates have already been issued. Indians are being settled in Jammu and Kashmir. And the timing chosen by the Indian government and the Modi
regime, this fascist government, is that on the one hand, you have military crackdown on Kashmiris, you have lockdown on Kashmiris, then you have internet blockade, and on the other hand, the entire world, their attention is focused on COVID-19, the coronavirus, the pandemic. So the people of Jammu and Kashmir are facing terrible torment on the part of, by the hands of India. Mr. M.M. Ansari, the former Kashmir interlocutor appointed by the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, he wrote in The Week on 30th May 2020 that the people of Jammu and Kashmir are treated with suspicion by the Indians. And they are penalized with Public Safety Act, Armed Forces Special Powers Act, which have given unlimited powers to the Indian occupational troops. They have every right to kill any Kashmiri, to loot, to plunder, to mass rape. They are answerable to none. They can do whatever they like, and they have done it. We have mass graves. We have people disappeared. We have half widows. So this is the situation in Jammu and Kashmir. Many people say that, well, the human rights violations in Jammu and Kashmir are isolated incidents by the troops. These are not isolated incidents. The Indian troops have got immunity. They cannot be prosecuted. In the last 11 months, out of 900,000 Indian occupation troops that came in on 5th of August, how many have been prosecuted by India? None has been investigated, not to talk about punishing them, convicting them, bringing them to book. No single person. So these are not isolated incidents in Jammu and Kashmir. It is systematic genocide of the Kashmiris that is going on in Indian occupied Jammu and Kashmir. To conclude, let me remind all of you that our friend, late Dr. Ayub Thakur, he used to say, and that's what Muhammad Ashraf Sahrai, the chairman of Tehreek-e-Hurriyat Jammu Kashmir, is saying today, that if we really want the issue of Jammu and Kashmir to get resolved, if we want these human rights violations to come to an end, we need to have one goal
the right of self-determination. We need to have one voice from Kashmir to Istanbul, from Kashmir to Pakistan, to Azad Kashmir, to diaspora. And we need one team from Kashmir to Istanbul, to Pakistan, to all over the world. I thank you very much. Thank you, Safi Saab, for that exciting, emotional, so well thought out speech. It focuses our attention back to the basics of Kashmir. And no wonder we are in the situation we are, like you said in your profound statement at the end. We want to have one voice from Islamabad, Istanbul, to everywhere. The leadership in Kashmir, Azad Kashmir, and in diaspora under one common agenda. We may have questions if we save time here. With that, I'd like to move on to our last speaker of this session, that is Dr. Walid Rasool. Dr. Walid Rasool is an academic. He has an MPhil and also a PhD from the International Islamic University of Islamabad, a peace activist, a motivational speaker, and he was born in Shupanya, I hear now. I had not asked him in the past, but it's wonderful to have him here. You already heard him. Dr. Walid Rasool, please proceed. And your topic is very favorite topic of mine, and that again can be clubbed into what has been said in the theme, regional hegemony, India and China standoff in the Kashmir. Sir, are you listening me, sir? Yeah. Yeah, we can. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sir, for giving me some time. Actually, my topic is a little bit complex and also an academic, because in international relations, we say state is an only actor in international arena. So my subject is focused upon Pakistan as a state actor and our supporter. And now, if we talk about hegemony, hegemony has three dimensions. It is driven strategically and on the doctrine of Chanakya, who wrote Arthashastra, and same philosophy, same strategic philosophy is carried on through Mahabharata and Hindutva. And present government, BJP, who is banking on the politics of hatred, which worked. She isolated Muslims and other communities, and she is banking on that vote bank, which has hatred against Muslims and Pakistan. Number one. Number two, Modi's policy worked when they attacked Balakot and they ripped off the sovereignty of the Pakistan. And as per international law, if any state breaches the sovereignty of any state, UN will move that country into the United Nations Security Council, but that not happened in Kashmir case. Now, what is important, what India is doing since 1947, and we have to make it clear. Number one, Kashmir is not the only state, independent state of elsewhere independent state, which was annexed by India. There are other states also. For example, Andaman Nicobar in 1950, Assam in 1950, Goa in 1961, Nagaland in 1963, Sikkim in 1975. And there is one synergy while occupying these states. That is
create the unrest and breach, hedge the conflict, and then enter the army and then annex. Same has been happening in the Kashmir context. It is very interesting that it is not only the Kashmir which was. Now, what is the difference between Kashmir and other northeast states of India, where she totally and entirely maintained her hegemony? I say it has three dimensions. The states which digested and maintained her total hegemony has adopted the four-pronged strategy which already I mentioned. Now, second question is how her hegemonic style in the region is made possible. She breached the sovereignty of the Pakistan while investing on Mukti Bahani. Pakistan, India is the best actor to hatch the militancy, and that was a successful militancy. Then she made an argument, since there is the conflict, so I have to enter our 2 divisions of the army in the Bangladesh, and then Pakistan was fragmented. Number 1 assault and a successful assault. Number 2, she entered an army first. She funded LTTE and terrorist organization who first used suicide bombers in Sri Lanka, and then the Rajiv Gandhi became victim of the same militancy. And they were trying to divide Jaffna from mainland of Sri Lanka. The second regional episode of her hegemony, a successful hegemon and his strategic move on the tactical ground through the use of hard power. And number 4, Bhutan. She raised the issue of the Bhutan and she scrapped her foreign policy that she should not carry her independent foreign policy. Now, on the basis of the analysis on the regional hegemonic style of the India, Bhutan will be the next victim in coming 3 or 4 years. And number 5th. Now the question arises, how can be hegemon handled regionally? She diluted the mechanism of the SAARC and hijacked the SAARC mechanism unilaterally. And Pakistan was made isolated. When there was a session of the SAARC in 2014 in Pakistan, and India applied her relations with the other SAARC countries and they isolated Pakistan from the SAARC nations. So it means SAARC was diluted and there is no regional solution to this issue that we can handle the hegemon regionally. Number 4th, can Pakistan handle the India unilaterally? Our military budget is $71 billion. $71 billion is the military budget of the India, which has been recently published by Stockholm Peace Organization. And it is the 3rd biggest military budget of any nation. And in which she is investing $6 billion on her intelligence agencies. It means this is an economical issue. Number 2, size. India is 6 times more than the size of the Pakistan. Number 4, the market, which is the mega impediment that we have not been convinced so far to convince the international community. International community has 2 interpretations in international relations mechanism. One, realist school of thought say there is no international community, it is state which is acting and resolving any matter. And they give an example. When there was a war against Iraq, there was a huge processions on the streets of the New York, Washington, London, that there should be no Iraq war. But still, state took the initiative and they launched a war against Iraq. And the resolution was passed within 24 hours. Number 1. Number 2, that when United Nations is funded by America, followed by Japan and Germany, 78% of the funding comes from these 3 nations
the United Nations. So she is selective as far as any conflict is concerned. Now the question arises how we can handle the hegemon. We need, sir, law of interdependence. Theoretically and by doctrine, we can prove only if you don't have interests. Sir, international relations, it is interest which matters. And when you do not create the interest, it means if we are making any contribution, it is in vacuum. Now, what is the interest? Interest has been created first time by Pakistan and China through CPEC. This is a theory of interdependence. You are dependent on me and my security concerns are your problem. That is a mega issue. Since CPEC is passing through disputed territory of Azad Kashmir, because Pakistan says, as per Article 57 of the Constitution, that entire state of Jammu Kashmir is a disputed territory and it is final resolution when done be according to wishes and aspirations of the Kashmiri people. So the connection has been made through Gilgit to CPEC. Now, what type of interest it can gain, and we can capitalize that in Kashmir. Here, I am little bit cautious. There have been interests of the America and the interests of the Pakistan in the Afghanistan, but she failed, or there were some complications that was not transformed in resolving the Kashmir conflict, accepting some military hardware and the soft power interests. Now, this is a big corporate topic, and if we will stretch it, it has so many dimensions. But I am talking about only 3 dimensions. That is the domestic dimension, regional dimension, and international dimension. If we will call at the international dimension, I have to make the 4 points. Sir, as Dr. Mubin Shah has already given some suggestion, I have already wrote a paper on that. That is CPEC, the driver of globalization and the positive peace. Kashmir as a case study that is available on the net. That is published by an international journal. And I have given that findings that when you have maximum the degree of interdependence in the relations, maximum of the chances of chain gauging and buck passing. That means China and Pakistan are coming closer. So what is the argument of the China that she can intervene in the Kashmir conflict? So argument is there. When India invaded and divided Bangladesh, she made the same argument. And same argument was raised by India and implemented in the Doklam crisis of the Bhutan. She helped Bangladesh militarily, she helped Bhutan militarily. This is number 1 argument. Number 2, that CPEC has some relations with the strategic points that has correlation with the Kashmir issue. Because when the interests are through Indian Ocean, there is a long route to India for China goods, because it should be in our knowledge that China is exporting 80% of the goods internationally. That means China needs same quantity or same quantum of raw material to be transformed in the shaped good. So we have the consensus, the scholars which here, what is the minimum possible solution? Sir, minimum possible solution, I was receiving the regular input from Dr. Mubin Shah about this, and I have wrote already a full chapter in my PhD on this subject. So this if Pakistan wishes to change the status quo, she can unilaterally decide that Azad Kashmir and Gilgit
with the consent of China is a free economic zone. There is no problem. It is under the sovereignty of the Pakistan. It can change the status quo. Number one. Number two, CPEC, the OBR, the mega initiative of it is a new global order. The OBR is the new global order. If anybody is on the board of OBR, he will be relevant. If he is not on board, he will be isolated. The same is the situation in South Asian countries. So here, entrance of China in Southeastern nations of this region have challenged the hegemony of the India. So it favors us. Number one. Number two, Pakistan must accept China as the fourth party to the dispute because she controls one mega portion of the excise chain. Number fourth, there is some linkage through the Galwan Valley from LOC via via Sajjad Glacier, where we have some sort of the hole. So these are sir 4 suggestions which I want to put for your concentration on the basis of my study. Thank you, sir. Thank you, Dr. Wali Rasool. Beautifully done. I am told that we won't have any time for question and answer. Is that right, Brother Ahmed? Yes, unfortunately, yes, sorry. Okay. With that, I guess, do we conclude then? Yes. Okay. Thank you all so very much. May Allah bless you. And I do have a question for the, Ghulam Ahmed Safi, but we can ask him offline. Thank you so much. And Jazakumullah khair. Have a nice day. Thank you for arranging the conference. It's been wonderful. Thank you very much. Thank you all. Sayın katılımcılar, son oturumumuza gelmiş bulunmaktayız. Türk TV kanalı 14 TV'den canlı yayınlanacak bu oturumumuz Sayın Profesör Doktor Celal Soydan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Oturumun konuşmacıları ve sunum başlıkları şöyle. Dear all participants, the last session of the conference will be moderated by Professor Celal Soydan, which will be broadcasted on a Turkish TV channel named 14 TV. Presenters with their papers in this session are as follows. Rıza Yaşar, bir gazeteci gözüyle Keşmir sorunu, Profesör Doktor Halil Töker, Hindu milliyetçiliğinin hedefindeki Keşmir, Atıf Özbey, İslami açıdan Keşmir sorunu, İsmail Bendiderya, Keşmir sorununda ABD'nin rolü, Doçent Doktor Zekai Kardeş, Keşmir halkına ihanet eden lider Şeyh Abdullah. Şimdi sözü Sayın Hocamız Profesör Doktor Celal Soydan'a bırakıyoruz. Now I give Professor Celal Soydan the floor, sir. Evet, teşekkür ederim Ahmet Ekim Bey. Sesim geliyor mu acaba? Evet hocam, geliyor. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Bütün katılımcılara emekleri için, katkıları için teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi tarafından Urdu dili çalışanları ve akademisyenler tarafından hazırlanan bu Uluslararası Keşmir Konferansı'nı bugüne kadar, şu ana kadar, 5. oturumuna kadar başarılı bir şekilde getirmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar yapılan konuşmaları İngilizce olarak dinledik. Açılış konuşmaları dahil olmak üzere hepsi İngilizceydi. Bazılarının Türkçe çevirileri yapıldı, bazıları yapılamadı. Fakat YouTube kanalında takip ettiğim kadarıyla birçok kişi İngilizcelerin Türkçe'ye çevrilmesi gerektiği konusunda isteklerde bulundu. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki bu İngilizce yapılan konuşmalar belki Türk katılımcılar, takipçiler tarafından çok iyi anlaşılamamış olabilir. Dolayısıyla şu anda yapacağımız oturum, 5. oturum, Türkçe konuşmalardan ve makalelerden oluşacaktır. Bunun fayda olacağını düşünüyorum. Bu yüzden takipçilerimizin Keşmir konusunu ve Keşmir sorununun bölgesel boyutlarını daha iyi anlayacağını ümit ediyorum. Şimdi geldiğimiz noktada saat olarak baktığımızda biraz zamanı aşmış bulunuyoruz. O yüzden fazla uzatmadan konuşmacılarımıza sözü vereceğim. Umarım zaman kısıtına dikkat ederler, takdirleridir. Bu bağlamda konferansın son bölümünde Keşmir sorunuyla ilgili olarak ilk olarak
gazeteci ve televizyon yapımcısı arkadaşımız Rıza Yaşar Beyefendi'yi dinleyeceğiz. Bir gazeteci gözüyle Keşmir sorunu başlıklı bildirisini, makalesini ve konuşmasını dinlemek üzere kendilerini mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor sesiniz. Teşekkür ederim hocam. Sizleri, katılımcıları ve izleyenlerimizi selamlayarak başlayalım konuşmamıza. 14 ekranlarından da yayınlanıyor bu. Aynı zamanda izleyicilerimizi de selamlıyoruz bu noktada. Bir gazeteci gözüyle Keşmir konusuyla başlamak istiyorum efendim. Keşmir'i anlayabilmemiz için çok bilinmeyeni bir denklemin bilinmeyenlerini çözmemiz ya da anlamamız gerekiyor. Bugün gelinen süreçte bu bilinmeyenli denklemin bir tarafında emperyal güçler varken bir tarafında dünya kamuoyu var, bir tarafında Pakistan var, bir tarafında Hindistan var. Peki biz konuyu ne kadar anlayabildik? Bizim Keşmir'i anlayabilmemiz için ilk etapta Filistin'i anlamamız lazım. Neden Filistin örneği veriyorum? Çünkü yakın coğrafyada bizi yakinen ilgilendiren oradaki gelişmelerin tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak bize temasının olduğu bir konu olduğu için Filistin'le başlamak istiyorum. Aslında 1948'den beri Filistin'de yaşananların bir iz düşümü yaşanıyor Keşmir'de. Hiçbir fark yok. Yani birinin adı Keşmir, birinin adı Filistin olmasına rağmen, yöneticiler değişmesine rağmen, saldırganlar değişmesine rağmen, aktörler değişmesine rağmen baktığımızda konular ise birbirine çok yakın. Yaşanan olaylar birbirine çok yakın. Bakın bir kıyaslamayla başlayayım. İsrail'de bir Yahudileştirme çalışması söz konusu. Yani Filistin'in Yahudileştirilmesi için İsrail'in demografik yapıyla oynayan çalışmaları söz konusu. Baktığımızda aynı durum bugün Keşmir'de de yaşanıyor. Keşmir'in Hindulaştırmaya yönelik Hint yönetiminin çalışmaları var. 35A, 370. maddeler bunların tamamı İsrail'in Filistin'de yaptığının aslında bir benzeri durumunda. Ya da tutuklamalar mesela. Dün Gazze'de, Batı Şeria'da, Nablus'ta nasıl tutuklamalar, Siyonist askerler, İsrail askerleri girip bir anda bir küçük çocuğu, 12-13 yaşlarındaki çocuğu alıp tutukluyorsa aynı durum bugün Keşmir'de, Jammu Keşmir'de de yaşandığını biz biliyoruz. Veya Yarudul diye bir tabiri ben Pakistan ziyaretinde duymuştum. Daha önce bilmiyordum. Yarudul diye bir tabir söz konusu. Yani kadınların kocaları alınıyor, tutuklanıyor ve kadınlar kocalarından haberdar olamıyor. Yarudul tabiri var. Keza benzer bir durum bugün İsrail'de, yani İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında da söz konusu. Bir başka nokta, terör örgütü diye geniş bir kavram var. Her emperyal güç beğenmediği, kabul etmediği bir direniş hareketini terör örgütü olarak yaftalayabiliyor. Hamas gibi mesela. Hamas, Filistin'de, Gazze'de kendi topraklarını savunabilmek için İsrail'e karşı savaşıyor. Ve uluslararası kamuoyu Amerika'nın baskılarıyla, İsrail'in baskılarıyla bir kesim ülkeler Hamas'ı terör örgütü olarak ilan ediyor. Bir benzeri yine Keşmir'de yaşanıyor. Keşmir'de de kendi toprağını, Jammu Keşmir'de kendi toprağını savunan savaşçılar, özgürlük savaşçıları ifadeleri de kullanıyor. İstisnai durumlar var mıdır? Ayrı bir tartışma konusu. Ama ekseriyeti kendi vatanlarını savunmak için Hint işgaline karşı direnen gruplar Hindistan için terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ya da tarım arazileri. Bakın bugün Filistin'de birçok zeytin ağaçlarının söküldüğünü görüyoruz. Filistinlerin yaşam hakkının, hayatını idame ettirebilmek için çiftçilik yapmalarının engellenmesiyle beraber İsrail'in muhtaç politikalarının olduğu biliniyor. Aynı durum Jammu Keşmir'de de yaşanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı tam hasat zamanıydı mesela. Hasat zamanında Jammu Keşmirlerin hasadının yapılması engellendi. Ya da Pakistan sınırları içerisindeki Azad Keşmir'de tam hasat zamanında Hint tarafının baraj sularının kaldırmasıyla birlikte bölgede tarım arazilerine ciddi bir yıkım olduğunu da biliyoruz. Bu politika da birebir bildiği aynı politika aşağı yukarı. Artan ırkçılık ve milliyetçilik. Biz Filistin topraklarında özellikle işgal söz konusu olduğunda ana akım medya bu noktada şu ifadeyi kullanıyor.
Yahudi yerleşimciler, fanatik Yahudi yerleşimciler ya da ırkçı Yahudi yerleşimciler ifadelerini kullanıyor. Yani bazı güvenlik güçlerini arkasına alan Siyonist Yahudi yerleşimciler, burada bütün ekseri Yahudileri kastederek söylemiyorum, onun altını çizeyim. Burada bir dincilik yapma gibi bir fikrim, düşüncem de yok asla. Ama Yahudi yerleşimciler, yani Siyonist Yahudi yerleşimciler bir anda bir Filistin'in evini, Filistin'in toprağını, Filistin'in barınağını, yani tapulu Filistin'e ait olan, Filistin'e ait olan bir bölgeye gidip gasp edebiliyor, işgal edebiliyor ya da yerleşim yerleri kurabiliyor. Ya da Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etmesini engelleyebiliyor ya da sabote edebiliyor. Baktığımızda Hindistan tarafına baktığımızda yine bir Hindu milliyetçiliğin olması, yine RSS bünyesinde artan Hinduluk ve Hinduizmde Müslümanlara saldırılması da aslında bununla paralel. Yani bugün Filistin'i anlayamadan, biz yakın coğrafyamızda dibimizdeki Filistin'i anlayamadan Keşmir'i anlamakta çok güçlük çekeriz. Sevindirici olan nokta şu, Türkiye'nin son zamanlarda gündemine Keşmir geliyor. Son zamanlarda gündemimizde Keşmir var. Siyasilerin bu noktada açıklamaları söz konusu. Ama Filistin davası çözülmeden, Filistin davasına bakış açısı değişmeden Keşmir davasındaki bakış açısının değişeceğini açıkçası düşünmüyorum dünya kamuoyunda. Çünkü İngiliz aklı ya da ABD kurucu aklı diye tabir edilen İngiltere siyaseti bugün bölgede belli başlı sinir uçlarına dokunuyor ya da belli başlı sinir uçları bırakmış durumda. Bu Filistin'de Balfour Deklarasyonu ile birlikte İsrail'e yurt olarak Filistin topraklarına gösterilmesinden tutun, Asya'da Keşmir'i göstermesine kadar aynı bakış açısı, aynı durum söz konusu. Bugün Keşmir'de Pakistan'la Hindistan arasındaki iki büyük nükleer gücün, bölgenin iki güçlü ülkesinin karşı karşıya getirilmesi için yapılan bu proje aslında tesadüf değil. Peki gelinen süreçte nasıl gelişmeler yaşanıyor? Bugün Hindistan hangi cephenin bir parçasında? Ve baktığımızda Hindistan, Amerika ve İsrail'in ciddi anlamda diyaloglarının olduğunu ve ciddi anlamda işbirliklerinin olduğunu biliyoruz. Yani bir cephenin bir parçası bu. Diğer tarafında ise Çin, Pakistan, son süreçte de Rusya'yı dahil edebiliriz. Çünkü daha yaklaşık bir 10 yıl öncesine kadar Rusya'nın Hindistan'la olan diyaloğunu ön plana tutarak belki Rusya Hindistan'a daha yakın diyebilirdik ama Çin'i çevreleme çalışmalarından dolayı Rusya'nın tavrını Pakistan ve Çin'den yana alması, ileride ciddi işbirliklerinin olmasını ve iki bloklaşmanın bölgede yaşanacağını görüyoruz. Bir Hindistan ziyaretinde Hintli yetkililerden, Hintli think tank kuruluşlarından şu ifadeyi sıkça duyar oldum. Diyor ki, bizim İsrail'le ciddi ilişkilerimiz var. Güvenlik alanında ve işbirliği alanında, müdahale anlamında İsrail'le ve Amerika'yla ciddi işbirliklerimiz var. Keza Suudi Arabistan'la da çok ciddi işbirliklerimiz var. Suudi Arabistan rolünün burada pas geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan bölgede özellikle Amerika ve İsrail'le sıkı ilişkileri olan, İsrail'le normalde açıktan görüşmemesine rağmen kapalı kapılar ardında istihbari anlamda, savaş anlamında görüştüğü, açıktan da görüşmeyi artık gizlemediği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin bugün Pakistan'la olması, sıkı ilişkiler kurması, ilerleyen düzeyde, ilerleyen dönemlerde sıkıntılar oluşturabileceğini düşünüyorum. Ne gibi sıkıntılar oluşturacak? Bugün tekfiri ve Vahabi düşünce ekseriyette Suudi Arabistan'dan çıkıyor. Suudi Arabistan şeyhlerinin, Suudi Arabistan'daki tırnak içerisinde söylüyorum, müftülerin kullandığı ifadelere bakarsanız, mesela daha geçtiğimiz yaklaşık 3 yıl öncesine kadar Suud Şeyhi'nin ifadesi, İsrail'e lanet okumak haramdır diye bir anda İsrail'i eleştirmenin, İsrail'le olan diyaloğu eleştirmenin önünü kapatan bir fetvası söz konusuydu. Bu nasıl bir sorun doğurabilir? Pakistan'ın İran'la olan ilişkilerini kırabilmek için, İran'la sıkı ilişkiler olduğunu izleyenlerimiz muhakkak biliyordur, kırabilmek için Suudi Arabistan'ın bölgede olması, Suudi Arabistan'ın tekfirci düşünceleri besleyebilecek bir potansiyeli de olması yarın öbür gün bölgede ciddi sıkıntılar doğurabilir diye düşünüyorum. Ama Pakistan hükümeti elbette bunun önlemini almıştır ya da alacaktır. Bugün Azad Keşmir'de Suudi Arabistan'ın büyük bir okulunun olması, bu okulda verilen eğitimin Pakistan müfredatına dahil olmalı ve öyledir de eminim. Ama Pakistan
bölgede ayrılıkçı düşünceleri ve tekfirci Vahabi düşünceleri destekleyebilecek şekilde bakış açıları oluşturursa ve buna zemin hazırlayacak çok sayıda medrese var. Bu medreselerin tamamının kontrolü Pakistan'da mı bilmiyorum. Bununla ilgili bir bilgim yok. Sadece bu benim endişem, bir gazeteci gözüyle refleksel olarak bir endişe duyarak söylüyorum bunu. Bu medreselerin bir kısmına girebilmesi demek, bölgede ciddi anlamda tekfirci düşüncenin Pakistan'dan çıkması ve Hindistan'ın da kozunu, elini güçlendirmesi anlamına taşır. Çünkü Hindistan genelde Pakistan'ı şununla suçluyor. Bizim Jammu Keşmir'de bir problemimiz yok. Bizim Jammu Keşmir'le ilgili bir sıkıntımız yok. Biz sadece orada terör örgütleriyle, radikal terör örgütleriyle mücadele ediyoruz ve onlara müdahale ediyoruz şeklinde bir bakış açısı söz konusu. Daha önce Hindistanlı yetkililerle de görüştüm. Her biri aynı şeyi tekrarlıyor ve Pakistan'ı tırnak içerisinde teröre destek vermekle suçluyor. İşte bu noktada Pakistan'ın böyle bir teröre destek vermediğini biz biliyoruz. Biz gazeteciler biliyoruz ama uluslararası kamuoyuna bunu anlatabilmek için belli başlı argümanlar geliştirmek lazım, doktrinler geliştirmek lazım ve Suudi Arabistan'la olan ilişkileri bence belli bir seviye tutarak çok üst seviyeye çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan bugün 100 yıl anlaşması denilen bir projede, Filistin'i tasfiye projesinde açık açık Suudi Arabistan derken aslında genel olarak Suudi Arabistan özelde ise özelde Suudi Arabistan genelde ise Körfez ülkelerin ekseriyetini kastediyorum. 100 yıl anlaşmasında Filistin'i tasfiye planında İsrail'e en büyük destek veren Körfez ülkelerinden bir tanesi, Müslüman ülkelerden bir tanesi. Sadece buradan yola çıkarak Amerika ve İsrail'in bölgedeki politikalarını empoze edebilecek bir rejim olduğunu bilmemiz gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Hindistan tarafı her fırsatta Pakistan'ı suçlayarak uluslararası kamuoyunda Keşmir meselesinin, Keşmir sorununun dillendirilmesini istemiyor. Bunu iç işi olarak addediyor ve Shibli Anlaşması'na atıfta bulunuyor. Diyor ki Shibli Anlaşması'nda zaten Pakistan bizim meselemiz olduğunu, Keşmir'in bizim meselemiz olduğunu kabul etti. O Shibli Anlaşması ayrı bir tartışma konusu. Shibli ile ilgili Pakistanlı yetkililerle de konuştuğumuzda bunun tam olarak öyle olmadığını, sorunun kolay çözülmesi için bu anlaşmaya yapıldığını vesaire Pakistanlı yetkililer dillendiriliyor. Ama Hindistan tarafı bu Shibli Anlaşması'na çok defa vurgu yapıyor. Peki Pakistan tarafı ne yapmalı? Pakistan tarafı uluslararası kamuoyunda bunu her fırsatta dillendirmeye çalışıyor. Türkiye zaten bu konuda destek veriyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Filistin davasında da yeterli olmadığı gibi bu davada da yeterli değil. Çünkü bunun için ciddi anlamda bir lobi faaliyeti oluşturulması lazım. Lobi çalışması yapılması lazım. Bakın dünya genelinde Ermeni soykırımı ifadesi sıkça kullanılıyor. Dönem dönem Amerika Başkanı işte felaket mi ifadesi kullanacak yoksa soykırım ifadesi mi kullanacak? Bunun tartışmalarını sıkça yaşıyoruz. Ya da benzer işte Azerbaycan'la Karabağ meselesinde keza yine aynı durumlar söz konusu. Karabağ işgal mi edilmiştir yoksa edilmemiş mi? Bununla ilgili defalarca tartışmalar yaşanıyor. Neden tartışma yaşanıyor? Burada lobisi güçlü olan bu ülkeler içerisinde belli bir söz hakkı da söz konusu oluyor. Yani Ermenistan'ın nüfusu ne? Ermenilerin dünya genelinde Ermeni'nin nüfusu ne? Ama etkisine ya da Yahudi lobisi mesela. Yahudi lobisini Siyonist lobi olarak da bunu ifade edebiliriz. Siyonist lobinin nüfusu ne? Dünya genelinde ne kadar bir etkisi var ve bu etkiyle neler yapabiliyor? Bunu gördüğümüzde şunu anlıyoruz ki ülkeler lobilerini geliştirebilmesi için ciddi anlamda bir ekonomik refahının olması lazım. Ekonomik katma değerinin olması lazım. Yani kaba tabirle, en basit tabirle parasının olması lazım. Bugün Hindistan dünya ekonomisinde işte Çin'i geçme hesapları yaptığını biliyoruz. Hindistan Çin'i geçebilmek için Amerika ve İsrail ile birlikte ciddi projeler geliştirdiğini biliyoruz. Bugün NASA'da birçok Hint mühendisin çalıştığını biliyoruz. Karşılıklı anlaşmalar olduğunu biliyoruz. Çin'e karşı Hindistan'ın bir güç olarak yükseltilmeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. Peki Pakistan nerede? Pakistan üzülerek söylüyorum ki bu noktada IMF'le oturacak bir noktada. Yani IMF'le oturdu mu son süreci bilmiyorum, takip edemedim ama ekonomi olarak ciddi bir krizin içerisinde olduğunu biliyorum. Umarım en yakın zamanda düzelir bu. Burada katma değer üreten, katma değer ve teknolojik ürünler üreten bir ülkenin ekonomik olarak refahını tam olarak sağlayabilmesi Hindistan'da daha güçlü bir şekilde masaya oturması anlamı taşıyor. Çünkü bugün
Pakistanlılar yetkililerle görüştüğümüzde şu ifadeyi kullanıyor. Eğer Azad Keşmir ve Jammu Keşmir sıkıntısında, sorununda hangi şartlarda müdahale ederdiniz diye sorduğumuzda, eğer orada bir soykırım olsaydı, o soykırım olursa biz o zaman müdahale ederiz. Çünkü bir akrabaların bir kesimi Azad Keşmir'de, yani Pakistan'ın tarafındaki bölümde yaşarken diğer tarafı da Jammu Keşmir'de, aslında ayrı değil, sadece suni bir sınır çizilmiş durumda. Jammu Keşmir'e müdahale ederiz, o zaman Hindistan'a müdahale ederiz şeklinde açıklamaları çok defa duyduk. Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde şu ifadeyi kullandı: bugün Pakistan'da bir soykırım yaşanıyor. Peki soykırım yaşanıyorsa neden bu noktada hala böyle pasif şekilde duruluyor? Burada savaşı savunmuyoruz, savaşı desteklemiyoruz, savaş olmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Hele bölgedeki iki nükleer gücün karşı karşıya gelmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Ama şu da bir gerçek ki Pakistan ekonomisinin daha iyi bir seviyede olması demek, Pakistan ekonomisinin daha da geliştirilebilir seviyede olması demek, Hindistan'a karşı atılacak adımları çok daha kolaylaştırır, çok daha basitleştirir. Bu sebepten dolayı ülkelerin ekonomik olarak bir bağımsızlığının kazanması lazım. Lobi faaliyetleri de bunun paralelinde gelişir ve geliştirilir. Şimdi Pakistan, Türkiye'den büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Pakistanlı yetkililerin, Pakistan halkının Türkiye'ye müthiş bir hoşgörüyle yaklaştığını ve misafirperverlikle yaklaştığını biliyoruz. Fakat ekonomik işbirliği olarak bakacak olursak yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. O rakamlar şu an yanımda değil ama baktım ve inceleme fırsatı buldum. Size direkt bir rakam veremem ama Pakistan'la Türkiye arasındaki bu kardeşlik ilişkisinin daha da geliştirilebilir bir süreci olduğunu biliyorum. Çok daha üst seviyelere geliştirilebileceğini biliyorum. Bu sebepten dolayı Türkiye-Pakistan ilişkileri geliştirilmeli. Lobi faaliyetleri Türkiye ve Pakistan arasında başlayıp dünya kamuoyuna yansıtılmalı. Pakistanlı iş adamlarının sürece dahil olması da süreci kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çözüm olarak, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı diye Müslüman ülkelerin toplandığı ve Filistin sorununun çözümüne yönelik bir araya geldiği bir teşkilat var. Keza Arap Birliği var, keza Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çok sayıda Keşmir sorunu ile ilgili çok sayıda kararının olduğunu ama uygulanmadığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler isterse bunu dayatabilir. İstemiyor çünkü Birleşmiş Milletler'in büyük ödeneğinin aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu istemediğini biliyoruz. Keşmir sorununun çözülmesini istemediğini ya da çözülse de bunun Hindistan lehine çözülmesi gerektiğini biliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı bütün Müslümanların bir arada olduğu, dönem dönem Kudüs'ün başkenti ilan edilmesinde kınama mesajları oldu ya da 100 yılın anlaşması gibi bir felaketi, bir anlaşma dünya kamuoyuna açıklandığında kınama mesajlarının verildiği bir teşkilatın olduğunu biliyoruz. Ama Müslümanların oluşturduğu gruplar, teşkilatların daha pasifize olmaktan ziyade biraz daha aktif olması gerektiğini ve somut adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Keşmir sorunu hep sürüncemede kalacak, Filistin davasında olduğu gibi. Yani Müslümanların birazcık basiret sahibi olan insanların Müslümanlara bir ekleme daha yaparak aslında kendisini insan haklarından yana hisseden, Müslüman olsun ya da olmasın, kendisini demokrasiden yana olduğunu addeden her bir bireyin bir arada bir lobi faaliyeti, bir çalışma şekli olması gerekiyor. Ne yazık ki dünya sistemi emperyalizm ve siyonizm böyle işlemiyor. Emperyalizm ve siyonizm, İngiliz aklı diye de tabir edebiliriz biz bunu. Hep böl parçala yönet, Sykes-Picott'tan bu zamana kadar böl parçala yönet basit tabirle projesini geliştiriyor, bunu uyguluyor. İlginçtir, biz de bu kayığa biniyoruz, biz de buna uyuyoruz. Yani bugün Suriye'nin istikrarsızlığı kimseye yaramayacağını herkes kabul ediyor. O zaman neden istikrar için çaba sarf edilmiyor? Dünya ülkeleri neden çaba sarf etmiyor? Herkes bir taraf olmuş durumda. Ya da bir başka ülke için bu olabilir. Şu an aklıma en yakın, en komşumuz olduğu için sadece Suriye geldi. İşte burada bir şapkayı koyup önümüze düşünüp bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Bir gazeteci gözüyle, başlığıyla vermiştim ben bunu. Bir gazeteci gözüyle Keşmir sorunu, aslında bir insan gözüyle Keşmir sorununa bakmamız lazım. Biz hangi mezhepten, hangi dinden olursak olalım,
bir haksızlık, bir zulüm söz konusu olduğunda tavrımızı neden güçten yana mı kullanmalıyız, haksızlıktan yana mı kullanmalıyız? Bunu bir kere belirlememiz, bir ikili duruş belirlememiz gerekiyor. Çünkü Filistin'de İsrail askerlerinin karşısına direnen Rachel Corrie bir Müslüman değildi. Rachel Corrie şu mezhepten ya da bu mezhepten değildi İslamiyet'in. Rachel Corrie bir Hristiyandı. Ama tavrını orada zulmün karşısında durarak gösterdi. İşte bütün insanlar, halklar kendilerini zalim yönetimlere karşı boykot, kısmi boykot, bu boykot işte şu ürünleri reddediyoruz, hayatımızda tamamen çıkartıyoruz şeklinde değil. Bu belki bir merhaleden sonra gelebilir ama en azından bir ilkeli duruşla sosyal medya gibi büyük bir güç var mesela. Sosyal medyayı kullanarak ilk etapta, en başlangıçta bir dayanışma içerisinde toplanabilirse Keşmir sorununun, keza aynı paralelde Filistin sorununun ve belki bugün Myanmar'da olan sorunların tamamının çözülebileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, Rıza Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel açıklayıcı konuşmasından ötürü. Olayı emperyal güçlerin bir oyunu olarak değerlendirip Filistin ve Keşmir olayını benzer boyutlarıyla ele aldı. Elbette haklı. Zira emperyal güçlerin lobi faaliyetleri ve bunun sonuçları ne kadar Keşmir konusunda, Keşmir sorununda Müslüman taraf haklı olsa da o lobi maalesef haklı, haksız duruma getirebiliyor ve böyle sorunların yaşanması sürüp gidiyor dünyada. Gerçi şöyle bir şey var. Dünkü konuşmada Ankara Büyükelçisi anlatırken o George Floyd olayından bahsetti ve dedi ki işte orada bir siyahinin öldürülmesinde bütün dünya ayağa kalktı. Herkes buna karşı gayet tabii ki göstermesi gerekir. Bütün dünyanın tepki göstermesi gerekir. Renk, ırk vesaire tüm bu ayrımlara artık geçmiş olmamız gerekir. Yani birinin Amerika'da öldürülmüş olması, Keşmir'de yüzlerce, binlerce insanın öldürülmesi, neden kimsenin kılını kıpırdatmıyor diye bir soru insanın aklına gelmiyor diye değil. Tabii burada tabii ki tam da geliyoruz o emperyal güçlerin işine gelmiyor meselesi. Onlar sorunu kendi istekleri gibi çözme amacında olmalarından, yoksa insanların haklı, haksız, hakları ihlal ediliyor. Bunlara bakmıyorlar herhalde. Tekrar teşekkür ediyorum Rıza Bey'e. Ben teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuşmacımız olarak Profesör Doktor Halit Türkiye'ye davet edeceğim. Bu konferansın hazırlanması, düzenlenmesi, şu ana kadar getirilmesi ve gerçek hale bürünüp işte 2 gündür devam etmesini sağlayan kişi bu Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı Başkanımız. Bir akademisyen gözüyle tabii Keşmir olayına bakacak. Keşmir'i ziyaret eden birisi olarak da bu olayı yakinen takip eden birisi, kitapları, makaleleri olan bir arkadaşımız, bir akademisyenimiz. Hindu milliyetçiliğinin hedefindeki Keşmir başlıklı konuyu bizlere anlatacak. Buyursunlar hocam. Sesiniz gelmiyor hocam. Sesinizi açar mısınız? Şimdi geliyor mu hocam? Evet, şimdi geldi. Tamam, çok teşekkür ederim her şeyden önce. Tüm katılımcıları selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Keşmir ya da resmi adıyla Jammu ve Keşmir, dün olduğu gibi bugün de dünyanın en acılı coğrafyalarından biri. Olan olaylar hepimizin gözü önünde oluyor. Hepimizin bildiği üzere Hindistan, Pakistan ve Çin arasındaki konumu, bölgeyi askeri açıdan kontrol altında tutulabilecek yükseklikteki pozisyonu ve Pakistan ile Hindistan'a giden nehirlerin çıkış noktası olması hasebiyle bölge jeopolitik bir öneme sahip. Yine bunun yanında uranyum yatakları da gerçekten dikkate değer. Keşmir güzelliğiyle de dillere destan bir bölge. Hindistan tacının incisi, Güney Asya'nın İsviçre'si ve Bahabirli Padişahı Cihangir'in de dediği gibi, bir şiirde söylediği gibi dünya üzerindeki cennet Keşmir. Fakat hepimizin de gördüğü gibi bir coğrafyanın cennet misali olması o coğrafyaya mutluluk ve huzur getirmiyor. Hatta doğal güzellikler ve doğal kaynaklar yine hepimizin bildiği gibi güçsüz milletlerin ve özellikle Müslümanların ülkesindeyse bu kaynaklar
o bölge halkının, Müslümanların yararı yerine zararına bir ortam oluşuyor. Özellikle Batı'nın sömürgeci devletleri bu kaynaklara göz dikti mi, o ülkenin ve halkının vay haline. O ülkeye ya da bölgeye girmek için her türlü düzenlemeler yapılarak yine o bölgenin mazlum halkını kendi diktatörlerinin zulmünden ya da teröristlerden kurtarmak için askeri müdahale yapılarak o bölgede yaşayan yüz binlerce veya bazen milyonlarca masum insan, o insanın ölümüne yol açacak kaos ortamı oluşturuluyor ve dünyanın büyük oyuncuları bu bölgelere girerek istediklerini alıyorlar. Hepimizin gözümüzün önünde olan şeyler bunlar. Elbette Jammu ve Keşmir'de yüzyıllardır Keşmir halkına uygulanan zulüm ve baskı tarihine göz attığımızda Keşmirlilere karşı uygulanan baskı, aşağılama, köleleştirme ve yok etme politikalarının ne dün ne de bugün bölgenin konumu ve doğal kaynaklarıyla doğrudan ilgili bulunduğunu görmekteyiz. Şunu açıkça bilmemiz gerekiyor ki Keşmir'in 1846'da Amritsar Anlaşması ile İngilizler tarafından halkı ile birlikte Jammu racası Ghulam Singh'e satılmasından tutun da 1947'de İngiliz Hindistan Genel Valisi Mountbatten'ın bölgeyi Hindistan işgaline açmasına kadar, hatta Hindistan'ın Jammu ve Keşmir'de işlediği insanlık suçlarını görmezden gelen günümüzdeki sözde insan hakları savunucusu batılı devletlerin 3 maymunu oynamalarının da geri planında İngilizler başta olmak üzere tüm Batılıların ve onlarla aynı oranda belki de onlardan daha fazla Hindistan'daki Hindu ırkçıların tüm genlerine işlemiş olan İslamofobya ya da İslam ve Müslüman nefreti ya da başka bir deyişle Müslüman olan her şeyi yok etme arzusu bulunmakta. Burada şunu belirtmek isterim ki benim kendi konuşmam sırasında bahsedeceğim şeyler tüm Hindu dinini tüm Hindu dini mensuplarını kapsamamakta. Tabii özellikle bütün söylediklerimde Hindu dini içerisinde bulunan ve aşırı sağ grupların yaptıkları ve yani ırkçı grupların yaptıkları ve onların eğilimleriyle ilgili hususlardan bahsedeceğim konuşmamda. Bu bazıları için inanılması güç bir saygı gibi gelse de Keşmir'deki zulüm tarihine baktığımızda ve özellikle 5 Ağustos 2019'dan günümüzde hala işgal altındaki Jammu ve Keşmir'de devam eden sık yönetim ve sokağa çıkma yasağı ile Hindistan güçlerinin uyguladığı insanlık dışı baskı ve şiddet uygulamaları göz önüne alındığında benim söyleyeceklerimin bir sav olmadığı kolayca anlaşılabilir. Bir düşünün, hangi ülke bir parçası olduğunu iddia ettiği 800 milyon nüfuslu bir bölgeyi elinde tutabilmek için orada bulundurduğu yaklaşık 800 bin kişilik silahlı gücüne 40 ya da 50 bin kişilik asker daha ekler? Hangi ülke kendi ülkesine ait olduğunu iddia ettiği bir bölgede tam ekinlerin biçileceği dönemde komşudan haberi olmayacak şekilde sert bir sokağa çıkma yasağı uygular? Hangi ülke aylarca telefon ve internet gibi tüm haberleşme araçlarını bloke eder? Hangi ülke özellikle geceleri insanların uykularındayken evlerine baskın yapar ve onlara şiddet uygular? Hangi ülke 12 ila 15 yaşları arasındaki çocukları gece baskınlarında evlerinden şiddet uygulayarak götürür ve birçok aile evlatlarının nerede olduğunu bilmez? Ve bu aileler güvenlik güçlerine evlatlarıyla ilgili bilgi almak için başvurduklarında onlardan para alınır. Bilgi vermek için onlardan para alınır. Hangi ülke insanlar üzerinde kullanılması yasak olan pelet yani saçma silahlarını acımasızca özellikle gözleri hedef alarak kullanır. Ve sonra evlere ve hastanelere baskın yaparak vücutlarında saçma kurşun saplanmış yaralıları tutuklar. Ve hangi ülke vatandaşı olduklarını iddia ettiği bir halkın yani Keşmirlilerin kadın ve kızlarını sistematik bir tecavüze maruz bırakır? Ve hangi ülkenin emekli bir albayı televizyon programında Keşmirli kadınlara karşı topluca tecavüz yapılması çağrısında bulunur? İşte bunların tümüne büyük harflerle kendisinin dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan'dır bu ülke diyebiliriz. Aşırı sağcı Hindu Partisi, BJP yani Hindistan Halk Partisi yönetimindeki Hindistan, 5 Ağustos'tan beri savaş zamanında dahi insanlık suçu olarak telakki edilebilecek bu suçları sürekli işlemektedir. Ne acıdır ki dünyanın büyük bir kısmı buna sessiz kalmaktadır.
Bu yapılanlara ve buna karşı takılan sessizliğin tek açıklaması olabilir. O da dediğimiz gibi İslam ve Müslümanlara karşı beslenen düşmanlık. Yani bölge halkının Müslüman olması. Doğal olarak bunun temellerini Hindu dininin, daha doğrusu Brahman dininin temellerinde aramak gerekir. Özellikle hepimizin iyice bilmesi gerekir ki ne Hindistan ne Bollywood filmlerinde ve Hint dizilerinde bizlere gösterildiği gibi şarkı, dans, müzik ve müzik ile şenlenen hayatların bulunduğu, kötü karakterlerin yakışıklı kahramanlar tarafından dövüldüğü bir Hindistan'dır. Ne de Hindu dini yoga, beden ve ruh uyumu, nirvana, ruhani huzur gibi ifadelerle bize lanse edilen bir dindir. Brahman dininin temelleri acımasız bir toplumsal sınıflandırmaya ve ayrımcılığı savunan kast sistemine dayanmaktadır. Bu sisteme göre en üst din adamlarının sınıfı yani Brahmanlar, Tanrı Brahman'ın başını oluşturan kesimdir. Onların ardından Tanrı Brahman'ın kollarını temsil eden savaşçılar, krallar ve devlet adamları, kşatriyalar, onların altında Brahman'ın midesiyle temsil edilen tüccar ve bankerler yani vaişyalar, onların altında Brahman'ın ayakları ile temsil edilen şudralar yani hizmetli kesimi vardır. Bir de bunların dışında Dalit ve Adivasi denilen ve insan olarak dahi kabul edilmeyen kast dışı insanlar bulunmaktadır. Günümüzde Hindistan hükümeti tarafından yasaklandığı söylense de bu kast sistemi özellikle kırsal alanda en acımasız şekilde devam etmektedir. Kastlar arasında evlilik yasaktır. Böyle evlilikler yapan gençler kaçmadılar ise genelde yakılır. Her kast kendi kastına ait işi yapmakla yükümlüdür. Özellikle sayıları 200 milyonu bulan Dalit ve Adivasiler tamamen gayri insani şartlar altında yaşamaktadırlar. Bunların su içtikleri çeşmeler ayrıdır. Okullarda çocuklar ayrı sınıflarda ya da sınıfın dışında oturarak ders dinlerler. Özellikle köy okullarında kast Hindularının çocuklarına tabak verilirken bunlara yaprak üzerinde yemek verilir. Bu insanlar Hindu tapınaklarına sokulmazlar. Israr edip girerlerse şiddete maruz kalır ve bazen öldürülürler. En pis ve aşağılayıcı kabul edilen işleri bunlara yaptırılır. Özellikle kırsal bölgelerde bunların kadınlarına ve kızlarına ulu orta tecavüz edilir ve asılır. Soruşturmalarda yapılmaz. Şimdi kendi içinde bu kadar insanlık dışı ayrımcılık unsurlarını içeren ve aşırı uçlar bulunan bir din başka dinin mensuplarına nasıl müsamaha gösterir? Bu büyük bir soru işareti. En azından benim kafamda. O nedenle Hindu ırkçıları nazarında bir Müslüman onların deyimiyle mariç yani çerçöp ya da pisliktir. Bunu açıkça söylemektedirler. O sadece biz değil, Hristiyanlar da onlara göre pisliktir. Hatta 20. yüzyılın başlarında Hindu ırkçılığını yani Hindutvayı bir doktrin haline getirenlerin ifadesiyle Hazreti İsa bile neuzubillah değersiz bir varlıktır. Ve bugün Hindistan'da yönetimde olan Hindistan Halk Partisi Nazi SS tugaylarından ilham alarak organize edilmiş silahlı yan kuruluş Arası yani Ulusal Gönüllüler Birliği, Vishva Hindu Parishad, Dünya Hindu Konseyi ve Shiv Sena, İlah Shiva'nın ordusu gibi Hindutva doktrinine sıkı sıkıya sarılan bu şiddet yanlısı örgütler Hindistan'da Müslümanlar başta olmak üzere tüm azınlıkları ülkeden yok etmek istemektedirler. Bu örgütler işgalci yabancıların kalıntıları olduğunu düşündükleri Müslüman ve Hristiyanları kutsal anileri Hindistan üzerinde yaşatmak istememektedirler. Ve ya dinini bırak ya Hindistan'ı terk et politikasını hızlı adımlarla uygulamaya geçirmektedirler. Eğitimden tutun da iş dünyasına kadar bilinçli bir ayrımcılığa tabi tutulan Müslümanlar dünyanın en büyük inek ihracatçısı Hindistan'da kutsal ineği koruma evlerinde yüz binlerce inek açlıktan ölürken inek öldürdü diye iftiraya uğrarlar ve polislerin göz önünde linç edilirler. Bizler için akıl hayale sığmaz, ütopik gelebilecek ve bazı Hindistan sevdalılarının da iftira diye lanse ettikleri ya da cevap verdikleri Hindistan'daki tüm insanlık dışı zulümlere gözlerini, kulaklarını ve gönüllerini kapatanların bunlara dikkat etmesi gerekir. 2002'de yani şimdi bundan sonra söyleyeceğim bazı şeyler Hindistan'ın şu andaki yöneticilerinin mantalitesini bizlere açıkça göstermektedir. Çünkü bunlar benim sözlerim değil, onların sözlerinden aktardığım, onların açıkça beyanatlarından aktardığım şeyler.
2002'de Gujarat Eyalet Başbakanı iken bir trende çıkan yangının Müslümanlar üzerine yıkılmasından sonra başlayan Müslüman katliamı sırasında ilk 3 gün polisleri Hindu çetelerini engellememeleri için uyaran, bugünkü günümüz Hindistan Başbakanı Narendra Modi, durum kendisine anlatılıp da Gujarat katliamı ile ilgili ne sorduğu gazeteciler tarafından kendisinden sorulduğunda, bilinmek istendiğinde artık Müslümanlar Hindulara saldırdıklarında ne cevap alacaklarını öğrendiler cevabını verir. Yine başka bir beyanında da sığınmacı kampları çocuk üretme, yani Müslümanların çocuk üretme fabrikalarıdır. Onların kapatılması lazım diyen kişi kendisidir. Günümüz Uttar Pradesh Eyaleti Başbakanlığını yapan ve Narendra Modi'nin ardından Hindistan Halk Partisi'nin başına geçecek en kuvvetli adaylardan biri kabul edilen ve kendisi de bir Hindu din adamı olan Yogi Adityanath, seçim konuşmasının birinde Müslümanları aşağılamak için Müslümanların kadınlarını mezarlardan çıkararak tecavüz edin demiştir. Yani akla hayale gelmeyecek sözleri şu an Hindistan'ı yöneten insanlar sık sık beyan edebilmektedir. Hindistan anayasasındaki 370 ve 35A maddeleri ilga edilince Hindistan Halk Partisi mensubu ve Haryana Başbakanı artık Keşmir'in beyaz tenli kızlarını kolayca oğullarımıza alacağız diye gazetelere açıklama yapmıştır. Ve partili ve Hindistan Halk Partisi'nin mensupları Keşmirli kızlar bizim olacak diye bayram etmişlerdir. Yine Hindistan Halk Partisi liderlerinden Surinder Singh 2022 yılına kadar Hindistan'da ne bir Müslüman ne de bir Hristiyan kalacak. Bu bizim partimizin kararıdır diye beyanatta bulunmuştur. Hitler'i ve Mussolini'yi kahraman olarak kabul eden, Mahatma Gandhi'yi Pakistan'ın babası ve hain diye aşağılayan ve Mahatma Gandhi'yi öldüren Nathuram Godse'yi milli kahraman ilan eden Hindutva savunucusu Hindistan Halk Partisi ile onun yan örgütleridir. İroniye bakın ki bu görüşteki Hindistan yönetiminin temsilcileri dünyanın birçok ülkesinde Mahatma Gandhi'yi kullanarak Keşmir'de yapılan zulümleri perdelemeye çalışmaktadır. Tumbi ifadeleri duyduktan sonra işgal altındaki Keşmir'de bugün yapılanlara şaşırmak gerçekten mümkün değil. Çünkü bu kadar zalim bir düşünceyle bu insanlar bir halka her şeyi yapabilirler. Son olarak Allah-u Teala'dan Keşmirli din kardeşlerimize yardım etmesi için niyazda bulunuyoruz. Allah hepsine yardım etsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet Halil Hocam, teşekkür ediyorum bu açıklayıcı konuşma için. Hindu milliyetçiliğinin geldiği noktayı anlattın. Keşmir'de Hindistan devletinin uyguladığı terörü ve bunun kültürel ve dini dayanaklarını, temellerini anlattın. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Gerçi bu konu başlığıyla bağlantılı söylemek istediğim şey şu belki, yani bu milliyetçilik dediğimiz kavram ki yani 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve dünyayı en azından 2 defa felaketin eşiğine getiren, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'na sebep olan, değil mi? Böyle bir akımdan bahsediyoruz ve onun hala bugün Keşmir'de zalimce uygulandığını görüyoruz. Bu 21. yüzyıla geldiğimiz şu dönemde hakikaten insanlık için utanç verici bir şey. İnsanlık adına büyük bir kara leke gibi duruyor. Teşekkür ediyorum hocam açıklamalar için. Şimdi 3. sırada konuşmacımız olarak Atıf Bey burada mı acaba? Atıf Özbey. Buradasınız, tamam. Evet, Atıf Özbey'e sözü veriyorum. İslami açıdan Keşmir sorunu başlıklı bildirisini sunacaklar kendileri. Buyursun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام الكريم وما لكم لا تقاتلون مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Sadakallahu azim. Muhterem hocam, kıymetli oturum başkanımız, değerli katılımcılar,
Hepinizi ben de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle oturumu yöneten Profesör Doktor Celal Soydan hocama ve bu konferansın Zoom üzerinden gerçekleşmesini büyük bir heyecan ve gayretle gerçekleştiren Profesör Doktor Halil Toker hocama, İstanbul Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dünyanın kanayan yaralarından İslam coğrafyasının kadim meselelerinin başında Filistin sorunundan sonra Jammu Keşmir geliyor. Ben değerli katılımcılar, ben 1992'de Pakistan'da Pencap Üniversitesi Seyit Mevdudi İslami İlimler Fakültesi'nde eğitimime başladım. Eylül 1992. Bulunduğum şehir Lahor'du. Lahor'a çok sayıda, özellikle İslam Partisi'nin genel merkezine hem Jammu Keşmir'den hem de Azad Keşmir'den çok sayıda insan gelirdi. Parti liderleri gelirlerdi. Entelektüeller, mücahitler. Bunlarla çok sayıda görüşmelerim oldu. Azad Keşmir kısmına çok defa çeşitli faaliyetlerine beni davet ettiler, katıldım. Özellikle Hindistan'a karşı bağımsızlık mücadelesi veren Keşmirlerle tanışma fırsatım oldu. İltica eden, Azad Keşmir'e gelen, dağlardan gelirken bir ayağı kopan, çocuklarını yollarda kaybeden çok sayıda mazlum Keşmir halkından insanlarla tanışma fırsatım oldu. O dönemde internet yoktu. O dönemde Allah'ın bugün bize lütfettiği birçok şey yoktu. En çok bana takdim ettikleri Jammu Keşmir'de biraz önce Halil Toker hocamın kısa bir süre içerisinde çok veciz bir şekilde ortaya koyduğu Hindu milliyetçiliğin sonucu, Hindu inancın sonucu, Jammu Keşmir Müslüman halkına yapılan gayri insani, gayri hukuki işlemleri fotoğraflarla bize ispat etmeye çalışıyorlardı. Ben de o fotoğrafları alabildiğim kadarıyla alıp getirip Türkiye'de yaz tatillerinde önce kendi köyümden başlamak üzere İstanbul interlandına kadar kimi bulursam bir otobüste, bir dolmuşta, bir takside ya da bir pazar yerinde kendi gücüm nispetinde insanlarla Keşmir sorunu paylaşıyordum ve en çok üzüldüğüm nokta Keşmir neresi? Keşmir bir halı mı? Bir coğrafya mı? Keşmir bir atkı mı? Keşmir nedir? Yiyilir mi? İçilir mi? 90'lı yıllarda öyle algılanıyordu Türkiye'de. Kimse mazlum, mağdur bu coğrafyada milyonlarca insanın katledildiğini, kadınların tecavüze uğradığını, insanların vücutlarında etlerinin bıçaklarla doğrandıktan sonra içine tuz doldurulduğundan bir haberdi. Ve ben çok defa kendi kendime şunu demişimdir. Acaba ne zaman bu mağdur coğrafyanın sesi başta Türkiye olmak üzere dünyada duyulacak diye hep hayıflanmıştımdır. Pakistan ve Azad Keşmir siyasi partiler yöneticileri vesaire Türkiye başta olmak üzere rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, başta Necmettin Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet etsin hepsine, Süleyman Demirel, Erdal Ünlü, o dönemde özellikle Erbakan hocamın koordinatörlüğünde ve yardımında Türkiye'de bir kamuoyu oluşturdular. Büyük stadyumlarda insanlara hitap ettiler ve bugünlere geldik. İşte Allah'a şükrediyoruz ki evet, maalesef orada bir insanlık dramı yaşanıyor ama bugün bu pandemi sürecinde bile Keşmir unutulmamış durumda. Türkiye'deki insanlar Keşmir davasına sahip çıkıyor. Zoom üzerinden hocalarımız, gazeteci arkadaşlarım, biz hepimiz acaba Keşmir'e karınca kararınca ne kadar sesini duyurabiliriz? Bu ambargo altında bu kadar uzun süredir bir kere daha büyük bir dramı yaşayan çocuklar, kadınlar, yaşlı erkekler sesleri nasıl duyurabiliriz? Değerli katılımcı, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, biraz önce konuşmama başlarken
Nisa suresinin 75. ayetini okudum. Cenab-ı Allah bu ayette buyuruyor ki وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ. Burada Müslümanlara seslenmiyor. Herhangi bir din mensubuna değil. Bütün insanlığa seslenerek size ne oluyor ki siz savaşmıyorsunuz? Siz bilirsiniz Arapçada Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de ama fasih Arapça Türkçe ile karşılaştırdığınız zaman tamamen devrik cümlelerle oluşuyor. Neden savaşmıyorsunuz? Peki neden savaşalım? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ قَرْيَةِ ظَالِمٍ وَأَهْلُهَا. Yaşlı erkeklerin, çocukların, kadınların, aciz insanların, ya Rab yok mudur senin katında bize bir kurtarıcı, yok mu senden bir yardım? Bulunduğumuz beldeden ahuzar ediyoruz. Artık öyle bir zulüm ki arş-ı alaya yükseldi dedikleri zaman niçin onlar için savaşmıyorsunuz? Bu ayet-i kerimede değerli arkadaşlar, niçin Müslüman kardeşleriniz için savaşmıyorsunuz kelimesi yok. Niçin sadece iman edenler için savaşmıyorsunuz bir ifade yok. Herhangi bir din, etnik yapı, bölge falan burada hedef alınmamış. Tamamen hedefte olan, aciz olan, zayıf olan, kadın, erkek, çocuk özellikle bu 3 sınıf sayılıyor. Bunlar hangi dinden olursa olsun, dine mensup olmasalar da insan olduktan sonra eğer zulüm altındaysalar bunlar için savaşın diye Cenab-ı Allah insanlara bir nevi bir talimat veriyor. Ama maalesef işte 2 günlük konferansımızda bizzat Keşmirli kardeşlerimizden dinlediklerimiz. Ama bütün Keşmirlerin de takdir ettiği Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan başlayın da bütün Pakistan'ın takdir ettiği Halil Toker hocam. Bu konuda kitapları var. Bu konuda çok ilmi, ciddi araştırmaları var. Ortaya 20 dakikada ortaya koydu. Bu dramın karşısında bütün dünya, bütün insanlık maalesef sınıfta kalmış durumda. Çok az yerlerden ses çıkıyor. Maalesef yapılan bütün işkenceleri işte yine Halil Toker hocam sıraladı. Eğer bakarsanız bunun bir inançtan geldiği, sapkın bir inançtan geldiği, öbür taraftan da İslam düşmanlığından mütevellit olduğu çok net. Rıza Bey kardeşim başta söyledi. Biz son Halil Toker hocamın başkanlığında geçen sonbaharda Pakistan hükümet tarafından davet edildik. Azad Keşmir'de incelemelerde bulunduk. Ben de bu kadar yıl bu konuyla yakın ilgilenmiş olmama rağmen ilk defa duydum ki bir de başka bir dram varmış. Yarı dul bırakılan kadınlardan oluşan neredeyse büyük bir topluluk oluşmuş Jammu Keşmir'de. Bunun sebebi hikmeti ne? Kadın bilirse ki kocası vefat etmiş, bizim İslam dinimize göre kadın 40 gün sonra evlenebilir. Yetimleri nasıl geçindirecek? Evlilikler devam etmezse o yetimlere kim bakacak? Bu zalimler sadece bunu önlemek için yıllarca kadının kocası kayıptır diye tutuyorlar. Kadın evlenmesin diye. Dramın boyutu o kadar derin ki ve bilinçli bir şekilde evlenen kadınların önüne de zaman zaman eski kocaları çıkabiliyor. Ya düşünüyor musunuz dramın boyutlarını? İşte 5 Ağustos 2019'dan beri her türlü imkan ellerinden alınmış insanlar biz kontrollü bir şekilde bu pandemi döneminde bir sokağa çıkma yasakları yaşadık. Ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Evlerde oturmanın o da internet açık, televizyon açık, her türlü imkanımız var. Telefonla konuşabiliyoruz herkesle ama bizim ne kadar sıkıntı çektiğimizi hepimiz şahit olduk. O zaman bir Keşmirli'yi düşünün. Ekmek yok, insanlar ulaşamıyor, suları kesik, elektrik kesik, telefon, internet hepsi kesik. Bütün bunların altında ben birçok şey söylenebilir ama ben de 1990'da NATO'nun İskoçya toplantısında İngiltere Başbakanı, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın Rusya ile ilgili Varşova Paktı'nın dağılmasıyla ilgili söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum.
Diyor ki o sözünde, biz Varşova Paktı'nı bilinçli bir şekilde NATO'ya karşı kurdurtmuştuk ki bir düşmanımız olsun. Hiçbir ideoloji düşmansız yaşayamaz diyor. Ama şimdi Varşova Paktı dağıldı. Bundan sonra ne yapacağız? Margaret Thatcher yine o toplantıda 1990 İskoçya toplantısında diyor ki şimdi bundan sonra diyor, şimdiye kadar kırmızı Rus vardı. Şimdi bundan sonra yeşil Müslümanlar var. İslam dünyası bizim düşmanımızdır. Geçmişine de baktığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Buyurur ki el küfru milletun vahidun. Küfür tek millettir. Hakikaten Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hep hakla batıl mücadelesi devam etmiştir. Zaman zaman maalesef İslam ülkelerinin yöneticileri, Müslüman topluluklar bunun böyle olduğunu kabul etmemişlerse de özellikle Siyonist İsrail ve Siyonist İsrail'in Filistin, Gazze'de ortaya koyduğu gerçeklik ve akabinde Hindistan'ın 100 yıla yaklaşan bu Keşmir'deki soykırımı artık bu gaflete olan Müslümanların da evet doğru bunlar İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyor. Bunun ötesine bunun bir anlamı yok. Yapılan bütün işkence, tecavüz şekilleri, bırakılan yetimler, bırakılan dul kadınlara yapılan işlemlerin bütünü hakikaten bir İslam düşmanlığının olduğunu çok açık seçik olarak ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'in bütün kararları, bütün bu konferans süresince hep zikredildi. Bu esasen Keşmir konusunun da uluslararası bir hukuksal yapısının, altyapısının olduğu bakımından önemlidir. Ancak söz konusu herhangi bir gayrimüslim ülke olduğu zaman hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hem de NATO'nun nasıl saatler içerisinde karar arabildiğine biz defalarca şahit olduk ama bir Bosna Hersek'te yaşanan insanlık dramı karşısında sus pus kaldığını da gördük. Aynı şekilde bugün Keşmir'de yaşanan dram karşısında da uluslararası camianın sessizliği tam bir trajedi. Cenab-ı Allah'ın Keşmirlere bahşettiği en büyük lütuf Pakistan İslam Cumhuriyeti'dir. Pakistan bugün hakikaten Allah'ın bir lütfudur. Filistin açısında böyle bir devlet yoktur. Ama Pakistan biz son ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanından herhangi bir köylüsüne kadar gerektiği zaman hepimiz hazırız, savaşabiliriz anlayışıyla Keşmir için yapamayacakları hiçbir fedakarlığın olmadığını gördük. Çok rahat bir şekilde Azad Keşmir'e gelebiliyorlar. Azad Keşmir kendi iç işlerinde tamamen bağımsız iç işlerinde Pakistan bütün imkansızlıklara elindeki bütün imkanları veriyor. Ve bu son yıllarda özellikle son 20 yılda Türkiye ciddi manada Keşmir meselesine sahip çıkıyor. Şu bilincin geliştiğini de ben büyük bir sevinçle paylaşmak isterim. Bütün hem Keşmirler hem Pakistanlar bize Keşmir'i anlatırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aynısıdır diye söylerler. Ya, hakikaten aynısıdır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Müslüman Türk toplumuna nasıl soykırımın uygulandığını hepimiz biliyoruz. Bizim yavru vatanımız, can kardeşimiz 1974'te eğer barış harekatı yapılmamış olsaydı bugün belki Kıbrıs'a da ulaşma imkanımız yoktu. İnternet kapalıydı. Ambargolar uygulanıyordu. Ama hamdolsun Kıbrıs'ta en azından kardeşlerimiz açısından ciddi bir de facto durum oluşturulmuş durumda. Ben Rıza Bey'e ufak bir öz eleştiri yapayım. Şimdi sadece Keşmir konusuna Suudi Arabistan sessiz kalmıyor. Körfez ülkeleri sessiz kalmıyor. Maalesef İran İslam Cumhuriyeti de sessiz kalıyor. Evet, beyanatlarında İran'ın çok ciddi beyanatları var. Ama Hindistan'da doğal gaz ve birçok konuda
çok ciddi ilişkilerin olduğunu bilen birisiyim ben. Ve bu konuyu da bazen Hindistan'da yeni tavizler koparmak için kullandığını da yine bilen birisiyim. Dolayısıyla hakikaten samimiyetten yoksun bir İslam dünyasından bahsediyoruz. Bugün İslam dünyasının 2 milyara yaklaşan nüfusu, 60 civarındaki ülke sayısı, Birleşmiş Milletler'inde İslam İşbirliği Teşkilatı, bunların tümü fonksiyonel değil maalesef. Bu konuda Allah gani gani rahmet etsin. Gerek Filistin konusunda gerek Keşmir konusunda şunu da söyleyeyim. Keşmir'in İslami açıdan Filistin'den geri kalan hiçbir yanı yoktur. Bugün Filistin'de savaşan tarafların her ikisi ehli kitaptır. Bu ilginç bir tespittir. Yani bir tanesi Musevidir, bir tanesi Müslümandır. Ama Keşmir'de savaşan tarafların birisi Müslüman, ehli kitaptır, öbürü de mecusidir. Allah inancı da yoktur. Halil Toker hocam biraz önce çok veciz bir şekilde ortaya koydu. Ama ben İslami açıdan söyleyeyim, bir Keşmirli erkeğin Hindu bir kadınla evlenmesi yasaktır İslam'a göre. Çünkü mecusidir. Ama Filistinli bir erkeğin İslami kurallar açısından Musevi bir kız hanımefendiyle evlenmesi caizdir. Bu kadar da önemlidir bu konular ama maalesef Arap dünyası Filistin meselesini bir Arapçılık meselesine dönüştürdüğü için, Pan-Arabizm meselesine dönüştürdüğü için bırakın Mısır'ın yönetimi, Suudi Arabistan yönetimi, İran yönetimi, sözüm ona tırnak içerisinde söylüyorum, İslami hareketlerin bile Keşmir'e bakışı sakattır. Filistin'e baktıkları gibi maalesef Keşmir'e bakmamaktadırlar. Ve bu konuda hakikaten Erbakan hocamız Allah razı olsun Türkiye'de İslami hareketlerin tümünün içerisinde Keşmir konusuna Pakistan'dan sonra en ciddi şekilde gayret eden, çözülmesi için Müslümanların işbirliği yapması gerektiğini ifade eden bir lider oldu. Çok sayıda İstanbul'da Keşmir'le ilgili oturumlar, konferanslar hocanın döneminde oldu. Erbakan hocam tabii ki her zaman İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Savunma Paktı, İslam Ortak Pazarı ve Kültür İşbirliği olmadan bu işlerin çözülmesinin mümkün olmayacağını söylüyordu. Çünkü emperyalist güçler, Rıza Bey'in dediği gibi İngiliz aklı başta Asya'yı ve Orta Doğu'yu bırakıp giderlerken İslam ülkelerini önce kendilerinin emrinde olan yönetimler bıraktılar. Bu işgal da uzun yıllar sürdü. Ama şu anda çok ciddi bir sancılı dönem bana göre yaşıyoruz. Artık bütün Arap, Müslüman, Asya'daki Müslüman kardeşlerimiz, Kafkasya'da her yerde tam bağımsız, batıya bağımlı olmayan yönetimler halklar tarafından destekleniyor. Ve seçim sandığı önlerine geldiği zaman %60'lar, 80'ler civarında hakikaten ülkelerinin ekonomik, sosyal, siyasal bağımsızlığı savunan hareketler ve onların dinlerine, inançlarına, kültürlerine saygılı olan yönetimler seçiliyor. Bu döneme gelinceye kadar geri dönüp baktığımız zaman ne Filistin konusunu çözebildik İslam dünyası olarak, ne Keşmir'i çözebildik. Eritre, Mora, Doğu Türkistan, Çeçenistan yerle bir edildi. Bunlar bizim hep kanayan yaralarımız. Ama Cenab-ı Allah ayette buyuruyor ki mümin ümidini Cenab-ı Allah'tan ümit kesmez. Ve inanıyorsanız siz üstünsünüz diye buyurmaktadır. Ve yine bir ayet-i kerimede nesrun minallahi ve fethun karib, başarı Allah'tandır ve başarı yakındır. Biz dua ediyoruz ki hakikaten dille anlatmak, muhterem başkan, değerli arkadaşlar, dille söylemek çok kolay ama 5 Ağustos 2019'dan bu yana evinden çıkamayan, bizim hiçbir haber alamadığımız, gazetecilerin bölgeye bırakılmadığı, Pakistan bizi, Sayın Başkan, Pakistan bizi geçen yıl arkadaşlar da ifade ettiler, bizi hududa kadar götürüp her şeyi gösterdiler. Helikopterlerle. Her türlü soruyu sorabildik. Muhalefet edebildik. Cumhurbaşkanını eleştirebildik. Cammu, Hür Keşmir Başbakanı. Ama biz tırnak içerisinde söyleyeyim,
son derece gelişmişliğinden dem vuran Batı efendim çok gelişmiş Hindistan demokrasisi bize müsaade etmiyor. İçeri giremiyoruz gazeteciler olarak. Bu insanların ne yediği, ne içtiği, tahıllarını alıp alamadığı, keçilerini dağlara bırakamadıklarını da biliyoruz. Perişan vaziyette olduklarından bir haberiz ve New Delhi'ye giden insanları da Jammu Keşmir bölgesine almıyor. 8 milyonluk son sözlerimi söylüyorum. 8 milyonluk nüfusu olan, Müslüman nüfusu olan Jammu Keşmir'de her 10 kişinin başına bir Hindistan askeri düşüyor. 800.000 asker. Hep sürekli arttırıyor. Her türlü yetkiyi vermiş. Sabahki oturumlarda Keşmirli kardeşlerimiz anlattılar. Kadınlara tecavüz eden askere ödül veriliyor. Bir insanı öldürenin başına para konuluyor. Her türlü melaneti bizzat Modi hükümeti ondan öncekiler de aynı şekilde işlediler. Ama bizim bildiğimiz inancımızın gereği olan bir şey var. O da bir devlet küfürle ayakta kalabilir, zulümle asla. Allah Keşmirli kardeşlerimizin yanındadır inşallah. Ben bir kere daha Profesör Doktor Celal Soydan hocama, Halil Toker hocama ve bütün sunumu yapan arkadaşlara, soru soran arkadaşlara, emeği olan kamera arkasında teknik işlerde çalışan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Atıf Özbey. Kanal 5 Genel Yayın Koordinatörü açıklayıcı bilgilerinizden Keşmir sorununda İslami açıdan yaklaşımı konusunda bu konuda açıklamalarda bulundunuz, açıklayıcı bilgiler verdiniz. 90'lı yıllarda Pakistan'da bulunduğunuzu ve Lahor'da eğitiminizi aldığınızı söylediniz. O yıllarda ben de Lahor'da bulunuyordum. Aynı fotoğrafları, aynı acıları, aynı gösteriler, Lahor sokaklarında Keşmirli kardeşlere olan dayanışmayı yaşadık, gördük. Hepsini birlikte yaşadık orada. Tabii, Pakistan hükümetinin bu konudaki aşırı hassasiyetini ve müthiş özverisini de takdirle karşılıyoruz. Keşmir sorununun baş verdiğinden itibaren Pakistan hükümeti sürekli onların yanında olmuştur. Geçen yılki gezi düzenlemişler. Türk gazeteciler birçok şey görmüşler, gittiler. O da siz başta olmak üzere, Halit Toker Bey'in üzere birçok gazeteci arkadaş oraya gittiler. Oradaki durumu tespit ettiler birinci ağızdan ve şimdi bunları sizlerden dinliyoruz. Açıklayıcı bilgilerinizden ötürü size teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuşmacımıza geçelim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki konuşmacımız araştırmacı yazar İsmail Beldiderya. Keşmir sorununda ABD'nin rolü konusunu açıklayacaklar, anlatacaklar. Buyursun efendim. Sesiniz kapalı İsmail Bey. İsmail Bey sesiniz kapalı. Evet, sesimi alabiliyor musunuz efendim? Tamam, şimdi geldi. Buyurun. Evet. Öncelikle sizi ve katılımcı kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Keşmir gibi önemli ve hayati bir konuda böyle bir konferansın düzenlenmesinde emeği geçen bütün kardeşlerime, özellikle Halit Toker beyefendiye, size çok teşekkür ediyorum. Son derece hassas ve önemli bir konu çünkü. Ben konuya başlamadan önce bir önceki konuşmacıyı dinlerken Atıf Bey'i içim acıdı. İçimi acıdan bir şey söyledi. Öyle bir şey hissediyorum ki yani o konuşmada her şey adeta sanki İran'a karşı bir bakış açısı var. Bu çok tuhaf, çok enteresan. Şimdi İran'da falan ülkeye karşı, bizimkiler de İran'a karşı, Pakistanlı'da veya Arabistan'da ikisine karşı bu bakışları biz unutmadığımız sürece, gerçek anlamda Allah'ın ümmeti olarak kendimizi görmediğimiz, bu bilince varmadığımız sürece Keşmir gibi bir derdin, Filistin gibi bir acının bitmesini bekleyemeyiz. Yani bizim Kıbrıs'ta, Kuzey Irak'ta, Keşmir'de, Afganistan'da, bu figanlar diyarında olup bitenlere kayıtsız kalmamız mümkün değil ki. Eğer bunu gerçekten bir çözüm yoluyla halletmek istiyorsak, öncelikle gerçekten bir öz eleştiri yapmamız lazım. Öz eleştiri de Atıf Bey kardeşimin kendisini saygıyla selamlıyorum.
Fakat Atıf Bey kardeşim dediği gibi Suudi Arabistan'ı atlayıp patlayıp başka bir ülkeyi karalamak olacak şeyler değil bunlar. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Burnumuzun dibinde yaşadığımız sorunlarda Suudi Arabistan'ın payını gördük. İsrail gibi katil bir rejime müttefik diyen Suudi Arabistan'ı nasıl aktarız? Yani bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi Keşmir diyoruz ama bu o kadar enteresan bir konu ki, o kadar uzak tutulmuş, o kadar unutulmak istenen bir konu ki. Öncelikle Keşmir'de bir emperyalizmin asıl liderinin, emperyalizmin öncü liderinin İngiltere olduğunu bir altını çizelim. Yani Gandhi İngilizlere karşı o ülkeyi bağımsız hale getirdi. Allah gani rahmet eylesin. Müslüman olur olmaz bu hiç önemli değil. Fakat Allah'ın rahmetine şamil bir isimdir Gandhi. Çünkü ülkesini İngiliz emperyalizminden kurtarmıştır. Bütün dinler arasında bir birliği, beraberliği oluşturarak ülkesinin bütünlüğünü, vatanını düşünerek çalışmış bir kişidir ve yine bugün Modi'nin zihniyetindeki Hindular tarafından katledildi Gandhi. 1947'deki o bağımsızlığın ardından İngilizlerin maşası olan bir isim vardır, Hari Singh. Bu bizim işte Şeyhülislam diye andığımız. Bu adamın Keşmir'i Hindistan'a bağlaması aslında bir kişinin kendi vatanına ihanetinden başka bir şey değildir. Yani o günden başlayan bir ihaneti düşünün. Tabii o zaman haliyle de Pakistan'da bir Azad bölge diye, yani hür, bağımsız Pakistan diyerek Keşmir'i öyle isimlendirdi. Çünkü onların bir Jammu, Keşmir bölgesi adını verdikleri, işgal ettikleri bölge vardır. Ben bunları şimdi söylerken çok kısa şekilde birkaç rakam da vermek istiyorum. Bugünkü Keşmir'de ne kadar hangi dinden insanlar var onu bir özetlemek isterim. %45'i Hindistan işgalindedir bugün Keşmir'in. O %35'inde Pakistan egemenliği ve %20'sinde Çin vardır. Yani bakın orada Çinlilerin olduğunu unutmayalım. Bunun için söyledim. %20 büyük bir rakam. Yani Keşmir'in %20'sinde Çin ne arar diye soracaksak şunu arayacağız. Pakistan, Müslüman ülkeler arasında adını kendisinin seçmiş olduğu pak, temiz diyar, temizlerin diyarı anlamına gelen bir ülkedir. Ama bakın Hindistan nedir? Hindular diyarıdır. İsim dinidir. İsim tamamen putperestçedir. Yani böylesine bir farklılık şunun için söyledim. Bakın yani bakış açısı, kültürel altyapı bile çok şey söylüyor bize burada. Bir tarafında Pakistan'ın, bir tarafında kendisine paklar, temizler diyarı demeyi onur sayan bir ülke var. Öbür tarafta kendisine Hinduistan, Hindular diyarı diyen, inekperestler diyarı diyen, putperestler diyarı diyerek övünen bir Hindistan var. Hindistan, Hindular ülkesi demektir. Yani tamamen dinci ve mezhepçi bir taraf vardır orada. Hindistan, bu tarafta tamamen insanlığı düşünen, hümanist, Müslümanca yaklaşan bir Pakistan var. Ve bunların arasında %20 bir Çin'in varlığı o Hindulukla direkt bağlantılı bir şeydir. Bunu bazı siyasi şeyler açıklamak için söyledim. Şimdi Hindistan bütün Birleşmiş Milletler kararlarını defaatle çiğnedi, defaatle savaş çıkardı. Oylama yapılmasına izin vermedi. Oylama yapıldığında Keşmir halkının kendi iradesini kullanarak Pakistan'a katılma isteğini görmezden geldi. Açıkça oraya türlü bahanelerle işgal güçlerini soktu. 2016'da Burhan Wani'yi öldürtüp de Cammu'nun bağımsızlığını engelleyen de yine Hindistan'dır. Onu da hatırlatalım. Bu cinayeti ama enteresandır, Amerika ile İsrail'in yardımıyla yaptı. Yani bugün maalesef içimizdeki yüz karası olan Suudi Arabistan'ın kendisine müttefik olarak gördüğü, ben onun garantörüyüm dediği ve karşı çıkılmasını haram ilan edip ama diğer hacıları hacda beraatte bulunan hacıları ülke falan seçmeden öldürdüğü Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Yani Keşmir halkı için yapılacak eğer bir şey varsa bugün bunun şu olduğu kanaatindeyim. Halkın iradesine saygı duyulması gerekir. Demokrasiden bahsedenler, insan haklarından bahsedenler acaba Keşmir'i uzayda başka bir bölge olarak mı görüyorlar? Yani bu dünyanın bir parçası değil mi? Amerika'sı, Batı'sı ne kadar demokrasiden dem vuruyorlar, insan haklarından dem vuruyorlar görüyorsun. Ama iş mesela Filistin'e geldiğinde bu adamlar Filistin'deki seçimi kabullenmediler. İsmail Haniye'nin üzerine İsrail'i saldılar. Oradaki seçimi kabul etmediler. Aynı Amerika, aynı Batı yaptı bunu. Keşmir'de de aynısını yaptılar. Sanıyor musunuz ki Keşmir'de Hindistan kendi iradesini ile sadece o seçime karşı çıktı? Kesinlikle Amerika'yı arkasına aldı. Avrupa Birliği'nden birkaç ülkeyi arkasına aldı. Bunu biliyoruz. Önümüzdeki birkaç satırdan sonra ona geleceğim ben. Keşmir'deki oynanan oyunların Kuzey Irak'a benzer tarafı var. Bunu Rıza Bey'i dinlerken
takdir ettim. Gerçekten Filistin'e öyle bir bağ kurdu. Çok doğru bir bağdır o. Suriye ve Afganistan'da oynanan oyunun aynısı oynanmaktadır bugün Keşmir'de. Kuzey Irak'ta nasıl bir bölme, parçalama varsa, Irak'ı parçalama girişimi, Irak'la başlayacak olan aslında İran, Türkiye, Irak ve Suriye'yi bir Kürt kelimesini kullanarak ikinci bir İsrail yaratarak parçalama girişimi varsa, orada da Amerika'nın ve İsrail'in ve Avrupa'nın çok hoşuna giden, onların çok da desteklediği bir olayı Hindistan şu anda yürütüyor adım adım. İşte Jammu, Keşmir'de oynanan oyun ona benzer demek istiyorum. Dolayısıyla işin içinde İngiltere var, dolayısıyla işin içinde Çin var, Amerika ve Hindistan var. Hindistan, Amerika ve İsrail ile gizli ittifaklara gireli beri Müslüman katliamına başladı. Ona dikkatinizi çekiyorum. Hindistan'da Trump'ın tam bundan ortalama 5 ay önce yanılmıyorsam hatırlayacaksınız oraya Trump bir ziyarette bulundu ve İsrail'in desteğiyle de Müslümanların olduğu yerlerde o günün ertesinde, yani tam bir gün sonra Müslümanlara karşı bir linç başladı. Yani Hindistan'da Hindular Müslümanlara yer yer saldırıyorlardı. Bir inek kesti, inek eti yedi veya ineğin önünde saygısızlık yaptı diye veya bir Hindu kızla konuşuyor, onunla evlenmek istiyor diye, ama Trump'ın oraya ziyaretinden, bundan 5 ay önceki o ziyaretinden sonra o Modi'nin kulağına neler fısıldadıysa, o Modi'ye neler dediyse, ertesi gün açık aleni polisin gözünün önünde Müslümanlara karşı, kadına çocuğa karşı sopalarla tekme, dayak atan gençler görüntüleriyle iftihar ettiler. Çektiler görüntülerini, medyaya attılar. Bakın, dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey yok. Bu kadar büyük bir vahşilik vuku buluyor ve bunu alkışlayan kişi Trump. Bu olay vuku bulduğunda, çünkü Trump oradaydı. 24'ünde gitti Şubat'ın yanılmıyorsam. 27'sine kadar oradaydı. 3 gün oradaydı. 3. gün döndü. Trump oradayken yani böyle bir linç başladı ve Trump ağzını açıp ne Keşmir için ne bu öldürülen Müslümanlar için tek kelime etmedi. Ama medeniyetten dem vurdu. İnsan haklarından dem vurdu. Oraya geleceğiz. Nasıl oldu bu? Nedendir? Bunun arkasındaki hangi silah anlaşması? Bunun arkasında Çin'e karşı nasıl bir yapılanma var? Kimin derdi nedir? Onu açıklayacağız. Amerika ile hempaları her nedense Hindistan'ın bu soykırımına susuyorlar şimdi. Sessizce de hatta alkışlıyorlar. Susmaktan öte. Alkışlıyorlar. Neden? Neden? Çünkü Danimarka'da olan şeyin bir benzeri orada oluyordu ondan. Neden? Çünkü Belçika'da yapılanların, Almanya'da Müslümanlara yapılanların, Hollanda'da yapılanların tıpatıp aynısını Hindistan yapıyor şu anda. Yahu biz Müslümanlar ne zaman uyanacağız? Yani biz Müslümanlar, senin mezhebin Sünnidir, Şiidir, Alevidir, Şafii'dir, Caferi'dir, bilmem Hanefi. Bu saçmalıkları ne zaman bırakacağız? Mezhep bir renkliliktir, bir zenginliktir, bir fıkıh zenginliğidir. Mezhep güzel bir şeydir. Ne zamandan beri biz kraldan kralcı olduk? İmam Azam Ebu Hanife, İmam Cafer Sadıklı, o İmam Şafii ile öteki İmam Hanbel'le, İmam Hanbeli, İmam Maliki ile ne zaman çatışmıştı? Bunlar bir araya geldiğinde hangi anlaşmazlıklar var ki biz bugün anlaşamıyoruz? Ama bu nasıl, ne bir iştir ki ta Danimarka'dan, Belçika'sına, oradan Hollanda'sına, Fransa'sına, Amerika'sına varıncaya kadar bütün bir batının o İslamofobiyasının birebir aynısını siz Hindistan'da görüyorsunuz ve hala kalkmışsınız birbirinize efendim işte şu ülke böyle diyor ama bir şey yapmıyor. Peki daha neler olacak? Yani niye bunu diyoruz da onu diyeceğimize rahmetli İkbal Lahur gibi, Allame İkbal gibi birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici, sevgiyi ve kardeşliği pekiştirici şeyleri niye söylemiyoruz? Bunları ne zaman söyleyeceğiz? İşin ilginç tarafı, Çin'le Amerika biliyorsunuz şu anda çok ciddi bir global karşılaşma içindeler. Bunu bir dünyada artık bilmeyen, görmeyen kalmadı. Hele bu korona denilen kumpas ve oyunun ardından Çin'le Amerika'nın nasıl bir yeni bir global sistemde neler yapmayı düşündüklerini, hele Amerika'nın neler planladığını artık hepimiz görüyoruz. İleride bu Amerika ile Çin arasında nereye varır bilmiyorum. Ama bu Myanmar'da, ama bu Arakan'da, ama bu bir soykırım olarak bugün Keşmir'de vuku bulan olaya dahil oldu bu mesele. Yani Amerika tam da istediği o ortamı gördü. Modi sayesinde gördü diyeceğim ama itiraf edelim. Müslümanların işte bu bezginliği, bu bıkkınlığı, bu birbirine saldırganlığı, bu mezhep çatışmalarına pek temayül gösteriyor olmaları Amerika'yı ve İngiltere'yi ve İsrail'i bence burada heveslendirdi ve Hindistan'a bu yüzden destek vermiş oldular. Bu küstahlığın arkasında yani açıkçası bizim sevgisizliğimiz var. Diğerimize karşı samimiyetsizliğimiz var efendim. Her şey 24 Şubat'ta Trump'ın Hindistan'a gidip de o Modi denilen adamla onun elini sıkmasıyla
başta milyar dolarlık bir anlaşma, sonra 2,7 milyar dolar dediler. Çünkü birkaç helikopter konusunda anlaşamadılar ben medyadan izlediğim kadarıyla. Ama açıkçası Hindistan 3 milyar dolarlık bir silah alışıyla Amerika'ya, Trump'a bir rüşvet verdi. Bir rüşvet. Ne için? Kendisine işte bu katliamlar konusunda susması için. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika sussun susmasın. Adam bu katliamı işliyor. İşte öyle değil. Amerika'nın elinde çok ciddi bir medya gücü var efendim. Amerika'nın elinde bugün kıtalar arası çok güçlü, müthiş bir medya gücü var. İsim vermiyorum ama biz de dahil olmak üzere bugün İran'ı, Turan'ı her taraf dahil piyasında bugün bulunan, yarın başka yerlere muhtemelinde kayıp, kendi izlerini kaybettirmek için, üzerlerindeki nefreti başkalarına yıkmak için izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar bu korona meselesinde gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Medyayı ciddi bir şekilde etkiliyorlar. Hindistan'ın korkusu medyatik ve psikolojiktir daha çok. Yani bu yüzden Amerika, yoksa askeri açıdan olan Amerika'nın desteğine ihtiyacı yok. Hindistan nüfusuna bakın, Pakistan nüfusuna bakın. Yani Keşmir'in nüfusuna bakın, Hindistan nüfusuna bakın. Bu yüzden işte uluslararası statüde öyle bir konumu var. Bir de Birleşmiş Milletler diye bir şeyi kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü kullanıyor. Bunlar Amerika kullanıyor. Bu yüzden Hindistan öyle bir yakınlık ördü kendisiyle Amerika arasında. Yani enteresan bir şey de Trump oraya gittiğinde Hindistan'da ve Pakistan'da insanlar onu yuhladılar. Hint halkı onu yuhaladı. Bu görüntüleri de bu haberleri de mümkün mertebe medya vermedi. Çünkü medyada hala hangi ülkeyi derseniz deyin ciddi ve inanılmaz bir Amerikan etkisi var. Ben bunu gördüğümde İran Şahı'nın Arap şeyhlerinin yaptıklarını hatırladım. Yahu 400 küsur metre duvar ördüler, hatırlar mısınız hocam? 400 küsur metre duvar gece konduların önüne ördüler ki Trump beyefendi oradan geçerken Hindistan halkının yoksulluğu, fakirliği görülmesin. Şimdi bir Keşmir'i konuşuyorsak, yani bu Keşmir'in kimlerin nasıl perdelemede bulunduğunu anlatma babından dedim. Ahmedabad yollarına çiçekler dizdiler adamlar. Yani sahtekarlığın bu kadarı sadece Keşmir'de vuku bulan gerçeği halktan gizlemek içindi. Şimdi bu Amerika'nın mütekebbirliğidir. Hindistan'ın sinsi tavrıdır. Yani biri mütekebbirdir, kibirlidir. Öteki sansarlık ve sinsilik yapmaktadır. Yani bağımsız bir Hindistan'dan artık söz etmek zor hocam. Amerika buna çünkü çengel attı. Hindistan'a çengel attı. Şu veya bu şekilde. Amerika'ya elini uzatan kolunu kurtaramıyor. Yani biz bunu çok iyi bilen bir ülkeyiz. Hindistan Amerika'dan aldığı füzeler, mesela o 3 milyar dediğimiz tabii bu son gidiş. Yani Şubat'taki anlaşma 3 milyar hocam. 15 milyara aşan bir silah anlaşmaları var. Onu bir bilelim. Bu füzeler Ladaklı bölgesiyle Çin sınırına yerleştirildi. Bu bölgeye özellikle söylüyorum. Artık Amerika'nın bir üssü var yani orada demek istiyorum. Çünkü o füzeler kolay kolay her yere konmuyor. S-400'ü verdiğinde Rusya bir yere veya Amerika birine kendi silahlarını verdiğinde biliyorsunuz üs oluşturuyorlar orada. Bu Amerika'nın dengi trenin bir yerdeki o tür varlığı İsrail'in de varlığı demek. Rahmetli Gandhi'nin Hindistan'ı, yani artık Amerika'nın Madolu bir Hindistan'ı gibi lafı oraya getirmek istedim. Ayrıca Ladaklı ve Sekkum, bizim dilde biraz telaffuzu çirkin olduğu için onu E harfiyle telaffuz ediyorum da o bölgede Çin tarafından işgal edilmeseydi geçtiğimiz Mayıs başında, bakın bunlar olmayacak. Çin orada o bölge işte işgal etti. Bizim Türkçemizde manası biraz kötü olan bir şey bu bölge bu. I harfiyle, K ve S harfleriyle yazılan bir kelime bu. Amerika bu noktada Hindistan'a destek verdi mi? Verdi. Ama niye? Onu çünkü kullandı. Fakat her halükarda Keşmir konusunda Amerika'nın müdahalesi, Amerika'nın Keşmir konusundaki çirkin tavrını bir bilmemiz gerekiyor. Neden diyorum? Çünkü Amerika hala birilerimiz için müttefik zannediliyor. Hem burada bizim içimize kimi görüyor, hem Suudi Arabistan'ı bakın. Suriye, Irak konusunda hiç utanmadan Amerika ile ittifaka girdi. Amerika deminki konuşmacımız mesela İran deyince o kadar içim yandı ki. Yahu Hindistan'da mecusiler diyor Müslümanlara. Mecusiler eski Persler dönemindeki ateşperestlerdi. Hindistan'da mecusi değil, Hindu var. Sihler var. Hindistan'da 4 mezhep, 4 din daha doğrusu var. Bunlara da mecusi bir şey değil. Yani ateşperestlik diyerek İran'ı durmadan Şia'yı çağrıştırmak, Alevi kardeşlerimizi böyle durmadan böyle bir kin ve nefreti bırakalım hocam. Artık bakın neleri konuşuyoruz. Keşmir'i konuşuyoruz. Burada da geliyorsunuz Hindistan'daki adama Budist diyeceğinize mecusi diyorsunuz. Yapmayın. Yani böyle olduğunda siz yarın İran'ın, Türkiye'nin veya şu ülkenin desteğini oraya nasıl çekeceksiniz? Yani bu nefretleri, bu kinleri artık bırakmamız gerekiyor. Artık
Eğer Keşmir'i konuşacaksa lütfen İkbal Lahori'nin diliyle konuşmak zorundayız. Bizim Mehmet Akif Rahmetli'nin diliyle konuşmak zorundayız. Bırakmamız gerekiyor artık bu kafamızda, beynimize yerleştirdiğimiz bu tuhaf taassupları, mezhepçilikleri artık bırakmamız gerekiyor. Çin tarafından adamın toprağı işgal edilmiş. Bakın o konuda Amerika'dan yardım alıyor. Çünkü Amerika ile Çin karşı karşıya. Fakat geliyor bu mesela Arakan'da ve Keşmir'de bir İslam düşmanlığına dönüşüyor. İnsanları polisin gözünün önünde linç ediyorlar. İnsan haklarından dem vuran Amerika susuyor. Şimdi Amerika bu noktada Hindistan'a destek verirken, onu kullanırken aslında Çin'e karşı da bir koz elde geçirmiş oluyor mu hocam? Evet. Amerika'nın Keşmir'i daha fazla kaşıyacağı anlamına geliyor mu bu? Bence böyle. Bu anlama geliyor bu. Önümüzdeki günlerde de Keşmir'de farklı olaylar olacak. Bunu bekleyelim. Ama bunlar Amerika'nın kaşıdığı olaylar da olacak. Bu şu da demek ki İngiltere ile İsrail'in de Hindistan'ın yanında ve Pakistan'ın karşısında bir tutumları olacak. Bunlar Çin'den neden? Çünkü bu yolla Çin'den de Pakistan'dan da Hindistan'da da taviz almaya çalışacaklar. Kim? Amerika, İngiltere ve İsrail. Yani müdahil oluyorlar bu işe. Neden? Çünkü tarafların çatışma sebeplerini biliyorlar. Bunlardan biraz sana, biraz ötekine, biraz bana destek verme bahanesiyle tavizler koparacaklar. Görebildiğimiz o. Hindistan'ın çıkardığı vatandaşlık yasası, kısaca değineyim. Müslümanların bütün haklarını çiğneyen bir yasa. Tam bir zulüm yasası. Bu yasa hakkında Trump 5 ay önce Hint ziyaretinde tek laf etmedi. Fakat o gün eğer baksaydınız Amerikan medyasındaki yorumlara, Amerikan medyasında Trump'ın taraftarı olanların yorumlarına şaşardınız. Korkuyoruz diyorlardı. Trump bu konuda bir laf ederse bizi rezil edecek. Ne kadar ilginç. Bakın yani bunların her biri bir medya konusu. Bunların her biri bir program konusu. Fakat biz hep birbirimize uğraştığımız için düşmanı izleyeceğimize birbirimizin sakalının, bıyığının, mezhebinin bilmem giyiminin şekliyle uğraştığımız, ona baktığımız için, düşmanı göremediğimiz için bunları dolayısıyla göremedik yani. Yani sanki bu Trump o Trump değildi. Her konuda gevezelik ediyor ya, her konuda fikir söylüyor ya, kendi halkına işte dezenfektasyon içerseniz koronadan kurtulursunuz diyen Trump. İlginç değil mi? Bu adam gidiyor Hindistan'a, bütün dünyanın gözünün çevrildiği Keşmir gibi bir yeri hiç dile getirmiyor. Oradaki o zulmü konuşmuyor. Hadi Hindistan'ın yanında olduğunu açık söylesin bari. Ama Keşmir konusunda tek laf bile etmedi. Bu ilginç. Yani tıp bilimiyle alay eden bir Trump orada kendisiyle de bence alay etmiş oldu ve o günkü Amerikan medyasının yorumları unutulur gibi değil. Keşmir'i konuşacaksak, yani Keşmir bizim için önemliyse bunun üzerinde de bir medya dalgası oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Amerika bunu nasıl planlayacak? Bunu nasıl bahane edecek? Müslümana ve İslam'a hangi bahanelerle orada saldıracak? Bunu Modi'nin üzerinden göreceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Bundan sonra Modi üzerinden gördüklerimizde İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in paylarını, onların hallerini dikkatle görüp teşhis edebilmemiz gerekiyor. 2008'de Amerikan Hindistan ticareti yanılmıyorsam 65-66 milyon dolar civarında. 2018'e bakın, 2020'ye yeni girmişiz. 143 milyar bu. Yani neredeyse 2008'de sıfır olan Amerika Hindistan ticareti 2018 neden 143 milyar? Bir durup düşünmemiz gerekiyor. Yani 2018'de global anlamda hangi kararlar alınıyor? Hangi aileler Amerika'da neler yapıyorlar? Hindistan'ı neden Çin'in karşısına çıkarıyorlar? Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece Keşmir'deki olayda kimin nasıl müdahil olabileceği konusunda gerçek bir fikir sahibi olmamız çok zor hocam. Keşmir Hindistan lehine karışmaya devam edecek, karıştırılmaya devam edecek gibi görüyorum. 2008'de sıfır olan bir ilişkiydi çünkü bu dediğim, ama arz ettim 15 milyar doları aşan bir silah anlaşması, salt bir silah anlaşması var. Yani vakit dar diye girmiyorum ama mesela Trump komik bir iki şey yaptı o gezisinde. Amerika'ya ait bir motosiklet firmasının motorunu pazarlamaya çalıştı. Hindistan, biliyorsunuz, Hindistan motosiklet piyasasında Çin'le rekabet ediyor. Amerika oraya kendi motosikletini sokmak için Trump belli ki birinden komisyon almıştı. Orada uğraşıyordu. Yani iş bu kadar cıvıklaştı. İş bu kadar enteresan noktaya geldi. Adam bakıyor ki bir rüşveti alabildi onlardan. 3 milyar dolarlık yeni bir anlaşma peşinden falan ürün filan ürün diye de onlarla tartışmaya başladılar. Efendim, büyük İslam şairi Pakistanlı Allame İkbal Lahor'u burada saygıyla, rahmetle anıyorum. Keşmir'in hürriyetinde, Keşmir'in kurtuluşu için hayatını veren isim diyebilirim ona.
Pakistan'ın kurtuluşu için hayatını veren isim diyebiliriz. Ve hala kanayan bir yara olan Keşmir için bence en büyük zahmeti çeken kişi olarak rahmetli İkbal Lahuru, Allame İkbal'i rahmetle anıyorum. Onu rahmetle anarken o bahsettiğimiz Şeyh Abdullah denilen zatı lanetle anmamak da mümkün değil. Çünkü o Keşmir'e ihanet etti ve İkbal Keşmir için, Pakistan için hayatını verdi. Çin ve Pakistan'a yakın duran Çin'in Pakistan'a şimdi yakın duran bir duruşu var. Çok ilginç. Yani bir süre öncesine kadar onunla karşı halde duran Çin'e bakın, Pakistan'a yaklaşıyor. Şimdi Amerika inekperest Hindistan'ın yanında. Yani Amerika bir Hristiyan ülke diye görüyoruz. Ama bakın inekperest olan Hindistan'ın yanında. Biz bunu İslam'a karşı olarak zannetmeyelim. Bence bu tamamen bir çıkar ilişkisidir ama Müslümanın inancı, Budist'in inancı burada kullanılıyor. Pakistan'a Türkiye ve İran'ın destek verdiğini söyleyelim. Ben bazı katılımcıların bu konuda yani falan ülke biraz şöyle davrandı demelerine katılmıyorum. Hayır. Müslüman ülkelerin çoğu hakikaten burada Pakistan'a ciddi destek verdiler. Türkiye'de, İran'da çok ciddi destek verdi. En zayıf destek Suudi Arabistan'dandı maalesef. Ve dolayısıyla Suudi Arabistan'dan çok zayıf destek gelmesi Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkenin de aynı tavır göstermesine sebep oldu. Ben bunu 2-3 kere söyledim. Tekrarında hiç görmüyorum çünkü Mekke Medine'nin orada bulunması, işte saçları, sakalları, giyimlerinin eskilerden bir şeyleri hatırlatması hasebiyle insanlar çok yanılıyorlar Suudi Arabistan konusunda. Suudi Arabistan, İsrail'in dünyadaki en büyük müttefiki oldu. Bunu bilelim artık. Suudi Arabistan, İsrail'in en büyük müttefiki olduğunu kendisi söylüyor. Bütün Müslüman mezheplerinde, İslam mezheplerinde haram olan bir şeyi Suudi Arabistan şu anda uyguluyor. Medine-i Münevvere'de bir Yahudinin fotoğraf çektirip bunu videodan yayınlaması boş yere bir şey değildi. O bölgeye, Hicaz bölgesine, oraya bir gayrimüslimin adım atması bizim dinimizde haramdır. Bütün mezheplerde öyledir. Yapan kim bunu peki? Suudi Arabistan. Böyle bir Suudi Arabistan var diyorum. Yani Suudi Arabistan'da kimse artık medet ummasın. O işe çözüm getirecekse İran, Türkiye, Pakistan getirecek. Bunu bilelim. İran, Türkiye, Pakistan. Tekrar ediyorum. Keşke Mısır bunun yanında olsaydı. Mısır bu konuda ciddi bakın. Ciddi, önemli bir unsur ama pek ümitli değilim bu halinden. Ama Türkiye'nin, İran'ın ve Pakistan'ın kesinlikle bu konuda ciddi bir şeyler yapacağından eminim. Bu iş nereye varacak onu zaman gösterecek. Türkiye olarak biz Pakistan'ın yanında olmalıyız. Yanında idik. Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gittiğinde hatırlarsınız. Çok güzel bir şiir okudu. Biz dedi sizin yanınızda olmayıp da kimin yanınızda olacağız? Çok güzel bir cümle kullandı Cumhurbaşkanımız. Sizi sevmeyeceğiz de dedik. Kimi seveceğiz? Bu o kadar önemli ki bakın yani Cumhurbaşkanının ifadesi bu. Bu son derece önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Siyasi ittifaklar içinde birileri şaşırıyor bazen. Şaşırmayalım. Bu doğru bir duruştu. Cumhurbaşkanımızın bu duruşu takdire şayandı. Aynı günler ve aynı saatlerde de gene İran'dan ve Irak'tan benzer bir şeyin gelmesi hatta dikkat ederseniz İngiltere'deki bir iki Müslüman düşünür de o saatlerde Cumhurbaşkanımız bunu dediğinde o desteği verdiler. Bu kaydediler önemli bir şeydir. Şimdi başka bir noktaya değinmek isterim. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda bizim 16 yıldız var. Bu 16 yıldızın ikisinin bugün menbaı bilelim ki o diyardır. O 2 yıldız Babillerle Gaznelilerdir. Bizim kurduğumuz 16 devletten ikisi Babiller Gaznelilerdir. Bunlar bizimle Cammu Keşmir arasında, bunlar bizimle Keşmir arasında, Keşmir Azad arasında mükemmel, muazzam bir bağ demektir. Ben ötesine değinmek bile istemiyorum. Biliyorsunuz daha öncesi var hocam. 550'ler var. Yani milattan önce de Türklerin oradaki... İsmail Bey affedersiniz. Zaman kısıtına dikkat alarak konuşmamızı sürdürürsek... Evet, toparlayayım efendim. Toparlayayım. Pakistan halkı bizim Çanakkale Savaşı'mızda takılarını sattılar. Pakistan halkı Çanakkale Savaşı'nda hocam okula giden kızları, yeni gelinleri, kadıncağızlar kolyelerini, bileziklerini, küpelerini satarak Çanakkale'ye gönderdiler. Çanakkale için İkbal'in şiirini biliyoruz. Çanakkale konusunda İkbal'in o şiirinden bir şeyle bitireyim o zaman müsaade ederseniz. Bir iki satırını alayım. Türkçesi ne kadar uygun oldu bilmiyorum ama bu şiiri hepimiz bir duyalım. İkbal bakın rahmetli İkbal Allame İkbal ne diyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Bana ne hediye getirdin dedi Muhammed. Muhammed İkbal'e diyor.
Kutlu tekbirler getirdim efendim dedim. Kutlu tekbirlerle bir şişede kan. Eşi yok bu kanın. Kanı donuyor insan. Namustur çünkü, vicdandır bu kan. Ey gönlümün sultanı efendim, Çanakkale şehidinin kanıdır bu akan. Bunu söyleyen Pakistan'ın dünyaca ünlü İslam dünyasının gururu olan Allame İkbal'dir. Biz artık İkbal'in bu bakış açısıyla bakalım ne olur. Bu bakış açısını düzeltelim. Rahmet ve minnet anıyorum kendisini. Size ve Halil Hocama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. İsmail Benderya arkadaşımız. Keşmir sorununda ABD'nin rolünü operatif bir şekilde anlattı. Tabii bunu anlatırken de Müslüman ülkelerde, Müslüman toplumlarda birlik mesajını verdi. Bu çok önemli. Zira görüyoruz ki birçok konuda İslam ülkeleri bölünmüş, parçalanmış. Aynı yani bir konuda aynı kararı veremiyorlar. Hep başka kararlar, başka yönler çekiliyor. Mezhep tartışmaları, mezhep kavgaları filan. Tüm bunlar İslam toplumlarını zayıflatan ve bu emperyal güçlere karşı, egemen güçlere karşı İslam toplumlarını dirençsiz hale getiren ne yazık ki yapay çekişmeler oluyor. Bunlardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi Sayın İsmail Benderya. Buna katılmak mümkün değil. Öte yandan Şeyh Abdullah'tan bahsettiniz, hain diye. Şimdi arkadaşımız Doçent Doktor Zekai Kardeş hocamız, o da Keşmir halkına ihanetten lider Şeyh Abdullah konulu tam da böyle bir makale hazırlamış, bunu sunacak. Bakalım bu ihanetin boyutu nedir, nasıl? Buyurun Zekai hocam. Teşekkür ederim Celal hocam. Değerli misafirler, 2 gündür süre gelmekte olan Keşmir Sorununun Bölgesel ve Uluslararası Boyutları adlı bu konferansta çok değerli bilgiler paylaşıldı. Şahsım adına böyle bir konferansı takip edebildiğim için mutlu oldum. Bugün Keşmir'de yaşanılan dram içinde azıcık da olsa insanlık kırıntısı barındıran her bireyi derinden etkileyecek halde. Bu konferansta tartışılan konular Keşmir halkının acılarının dinilmesine çözüm olacaksa insanlık adına üzerimize düşen sorumluluğu bir nebze olsun yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle de 2 gündür bildirileriyle bizi aydınlatan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Keşmir sorununun tarihsel boyutu konferans boyunca çeşitli yönleriyle ele alındı. Özellikle Keşmir sorunu hepimizin bildiği üzere Hindistan ve Pakistan'ın İngiliz boyunduruğundan kurtulup kendi bağımsızlıklarını edinme mücadelesi verdiği esnada dünya gündeminde yer bulmuştu. Halkının ezici çoğunluğu Müslüman olan Keşmir'in Hindu Maharaja'ya şaibeli bir şekilde satılmasıyla Keşmir üzerinde oynanması planlanan ayak oyunlarına zemin hazırlanmıştı. Bildiğimiz gibi. Bu durum Hindistan ve Pakistan bölünürken basit bir şekilde ifade edecek olursak, hani Müslüman olan Pakistan'a, Hindu olan Hindistan'a kalır şartını ihlal etmek için en kuvvetli argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün ise yaşanan bu olaylardan benim görebildiğim Keşmir halkının hakkını alması için bu örnek gösterilen referans karar, malumunuz Birleşmiş Milletler'in aldığı plebisit kararı, o da bugüne kadar uygulanabilmiş değil. Hani bugün Hindistan hükümeti uyguladığı baskı ve yıldırma neticesinde sanki sistemli bir şekilde Keşmir'in Müslüman nüfusu hedef alınmış. Yani Keşmir'de yaşayan Müslümanların sayısı sanki azaltılmaya çalışıyor gibi bir durum var. Olur da hani ileride bir gün dünya gündemiyle yeterli yer bulursa bir plebisit uygulandığında Keşmir halkının oyları bugüne kadar mücadelesini verdikleri o özgürlüklerini elde edecek sayıda olmayabilir ne yazık ki. Durum o kadar vahim. Bugüne kadar Keşmir, Filistin ile birlikte en uzun özgürlük mücadelesi verilen yerlerden birisi durumunda. Ben sizlere bugün bu mücadelenin seyrine doğrudan etki eden, Keşmir'de başbakanlık yapmış,
kendisi de Keşmirli olan Şeyh Abdullah'tan bahsetmek istiyorum. Bazen Hindistan hükümetinin çıkarlarına yarayacak şekilde hareket ederken bazen de umulmadık zamanlarda bu çıkarlarla ters düşebilen, neticesinde de kendisi zaman içerisinde Hindistan hükümeti tarafından hapse atılan bir şahsiyettir Şeyh Abdullah. Keşmir davasına zararı dokunduğu gerekçesiyle çoğu insan tarafından hain olarak anıla gelmiştir. Yalnız şurası da bir gerçektir ki Keşmir'in 100 yıllık tarihinde ister kötü davranışlarıyla isterse kimilerine göre iyi davranışlarıyla olsun Keşmir'in özgürlük hareketi bağlamında hareketleri sonuca doğrudan katkı eden etkili bir politikacıdır. Aslen Keşmirli olan Şeyh Abdullah 1905 doğumludur. Yüksek öğretiminin bir kısmını Lahor'da, İslamiye College'da, bir kısmını da Aligarh'da, Aligarh Muslim University'de yapmıştır. Burada Aligarh Üniversitesi malumunuz Sir Seyyid Ahmet Han'ın o meşhur Aligarh hareketini başlattığı bir dönemde açılmış. Yani Aligarh hareketinin neticesinde açılmış bir üniversitedir. Aligarh hareketini hatırlayacak olursak İngiliz boyunduruğundan, Müslümanların İngiliz boyunduruğundan kurtulmak için Hint alt kıtasında bilinçlendirilmesi ve etkin insanlar olarak topluma kazandırılması hedeflemiş bir hareket olarak bunu basitçe söyleyebiliriz. Yani Aligarh Muslim Üniversitesi'de aslında bu doğrultuda bu ekolü taşıyan bir üniversite olarak düşünebiliriz. Şeyh Abdullah da Aligarh'da okuduğu esnada tanıştığı şahıslar vesilesiyle özgürlükçü, yenilikçi bir takım fikirler elde ediyor o dönemde. Bu yıllarda Keşmir'in çektiği sıkıntıların Maharaja'nın feodal yönetiminden kaynaklandığını ve bunun değiştirilerek demokratik bir seçim düzeninin oluşturulması gerektiğini düşünmeye başlıyor. 1930 yılında buradan mezun olduktan sonra Keşmir'e dönüyor. O dönem 1931 yılında Keşmir'in önde gelen Müslüman liderleri bir araya gelip Maharaja'nın feodal yönetiminden kurtulmak için bir birlik oluşturmak amacıyla All India Kashmir Committee adında bir kurul oluşturuyorlar. Hatta bu kurula ünlü şair Muhammed İkbal de destek vermiştir. Öyle ki bazı tarihçiler bu kurulun oluşmasına, ilk elden oluşmasına sebep olan şahsın Muhammed İkbal olduğunu söyler. Orada da tabii Şeyh Abdullah dışa dönük ve mücadeleci yapısıyla öne çıkarak bu kurulda toplumsal bir lider vasfını kazanıyor o yıllarda. 1932 yılına gelindiğinde ise Şeyh Abdullah All Jammu and Kashmir Muslim Conference adında kendisi bir parti kuruyor ve bu partiye kendisi başkanlık ediyor. Bu parti Keşmir'de kurulan ilk politik parti hüviyetindedir. İroniktir ki bu partinin kuruluş amacı Keşmir'in Maharaja yönetiminden kurtulup bağımsız bir Keşmir oluşturmak niyetiyle yola çıkmasına rağmen daha sonraları bu amaç İngiliz yönetimi altındaki Hindistan'a katılma arzusuna dönüşüyor. Yani baştaki esas niyetine tam tersi bir hale dönüşüyor. Hatta 1939 yılında sadece Müslümanların değil, Hindu ve Sihlerin de haklarını savunmak gayesiyle ismindeki Müslüman kelimesi atarak yerine national yani milli kelimesini getirerek All Jammu and Kashmir National Conference'a dönüştürüyor bu partiyi. Bunda arkadaşı olan o dönemin Hindistan Başbakanı olan ve kendisi de Keşmirli olan Hindu Jawaharlal Nehru'nun etkisi büyüktür. Şeyh Abdullah Nehru'nun dostluğuna o kadar itimat etmektedir ki Nehru'nun etkisiyle yıllardır Müslümanlara hizmet ettiği partisinin Müslüman kimliğini bir anda yok edebilmiştir. 1946 yılına gelindiğinde Şeyh Abdullah Maharaja'nın otokrat yönetimine karşı Gandhi'nin Hindistan'ı terk et hareketinin benzeri Keşmir'i terk et hareketi başlatmıştır. Bunun sonucunda 3 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmış fakat 16 yıl sonra salıverilmiştir. Bu dönemde, bunun denk geldiği dönemde Keşmir sorununun patlak verdiği en büyük merhalelerden biri de yaşanmak üzeredir. Ekim 1947'de
Keşmir Müslüman halkından gelen talepleri de dikkate alarak Veziristan bölgesinden Pakistanlı bazı kabileler Keşmir'e giriyorlar ve Srinagar'a doğru ilerlemeye başlıyorlar. Bunun üzerine iddialara göre Maharaja Hindistan'dan yardım istiyor. Ve sonra işte bu olayı örnek göstererek Maharaja Keşmir'in Hindistan'a katıldığını ilan ediyor ve bunun anlaşması imzalanıyor bu tarihte. Böylece Keşmir meselesi de başlamış oluyor. Bu gelişmeler esnasında Hindistan'da taburlarıyla birlikte Keşmir'e, Srinagar'a giriyor. Keşmir'de bir savaş ortamı oluşunca Maharaja bölgede yerel kuvvetler oluşturuyor ve bu kuvvetleri yönetmesi için de Şeyh Abdullah'ı Acil Durum Yönetimi adlı bir askeri gücün başına getiriyor. Bundan 1,5 yıl öncesine kadar kendine karşı eylemlerde bulunması sebebiyle hapse attığı Şeyh Abdullah'ı Nehru'ya ve Hindistan yönetimine yakınlığı sebebiyle bu göreve getirmeyi tercih ediyor. Şeyh Abdullah da bu görevle bölgede yerel kuvvetlerin Hindistan askerlerine yardım edecek ve dolayısıyla Pakistan'dan gelecek tehditlere karşı bölgeyi güvende tutmaya çalışacaktı. Orada verdiği Hindistan yanlısı hizmetten dolayı da bu olaydan hemen bir yıl sonra, yani 1949 yılında Maharaja Şeyh Abdullah'ı Keşmir Başbakanı olarak atadığını açıklıyor. Yalnız başbakanlığı döneminde işte Şeyh Abdullah toprak reformu adı taşıyan bir dizi reform paketini hayata geçiriyor. İçerisinde eğitim ve vergi gibi konularda iyileştirmeler olan bu reform paketi fakir Keşmir halkı tarafından hoşnutlukla karşılanıyor. Fakat bu reformlar daha ziyade sosyoekonomik açıdan rahat olan Hindular ve bazı Müslümanlar tarafından konumlarını tehdit edici unsurlar olarak algılanıyor. Toprak reformu özellikle geniş bir kırsal kesimde fayda sağlayan bu bölgelerdeki toprak ağlarını oldukça rahatsız etti. Ancak buna rağmen şehirlerde partisi National Conference'ın popülaritesi de devam etmekteydi. Şeyh Abdullah partisinin popüler olmasından güç alarak kendine muhalefet edenleri bastırıyordu. Yani bu gücü kendine muhalefet edenleri bastırmakta kullanıyordu. Kesin bir şekilde sekülerizmi savunduğu için ona karşı yapılan muhalefette Hinduizm ve İslam konuları başlığı altında toplanıyordu. Bölünme sonrası Azad Keşmir'in oluşturulmasından sonra Müslümanların Azad Keşmir'e göçü başladı. Başlarda Keşmir'in Pakistan yerine Hindistan'a katılmasını savunan Şeyh Abdullah, şimdilerde de halkın kendi geleceğini tayin etmesi gerektiğini ve bu yüzden plebisit yapılmasının gerektiğini savunmaya başlamıştı. Keşmir halkı şimdi sabırsızca gelecekleri için söz verilmiş plebisiti beklerken Cammu'daki Hindu ve Sihler eğer bir plebissit yaşanırsa Müslümanların gaddarlığının hortlayacağı yalanını öne sürerek halka korku pompalıyorlardı. Halkı korkutuyorlardı. Temmuz 1952'de Delhi Anlaşması olarak bir anlaşma yürürlüğe girdi. Bu anlaşmaya göre Hindistan kontrolündeki Keşmir sınırlarına netlik kazandırıyordu. Bu da söz verilen plebisit hakkından vazgeçildiğini gösteriyordu aslında. Fakat plebisit hakkını artık daha güçlü bir şekilde savunan Şeyh Abdullah, halkın büyük bir bölümünün desteğini de arkasına alarak bu anlaşmaya karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışından dolayı da 1953 yılında Hindistan hükümeti tarafından tutuklanıyor. 1958 yılında serbest bırakıldıysa da kısa bir süre sonra tarihte Keşmir Komplo Davası adıyla anılan ve Şeyh Abdullah ve arkadaşlarının vatana ihanet suçuyla yargılandığı bir dava sonucunda tekrar tutuklanıyor. Bu davanın temel dayanağı ise Şeyh Abdullah'ın Hindistan gizli servisi raporlarına göre Pakistan ile gizli görüşmeler yaptığı saptanmıştı. 1964 yılında Şeyh Abdullah bir kez daha serbest kaldığında bu kez Nehru
onun Pakistan ile köprü görevi görmesi için görevlendirdi. Yani bundan önce hapse Pakistan'la görüşme yapılıyor diye atılmıştı. Şimdi hapisten çıkarıldığında tekrar Pakistan'la gelişen politikalar neticesinde arabuluculuk rolü üstlenmesi için onu görevlendiriyor. Yani Nehru bakıldığında Şeyh Abdullah'ı kuklası gibi istediği şekilde kullanmaktan çekinmiyor tarih boyunca. Tabii Şeyh Abdullah da Pakistan Başbakanı, o dönemin Başbakanı Eyüp Han ile birlikte bir dizi görüşmelerde bulunuyor. Eyüp Han'ı Delhi'ye getirip işte Nehru ile görüştürmeye ikna ediyor. Görüşme için tarih bile ayarlanıyor o dönemde, fakat gerçekleşmeden önce 27 Mayıs 67'de Nehru ölünce bu da sonuçsuz kalıyor. 65-72 yılları arasında Keşmir'de şiddet olaylarına sebep verdiği iddiasıyla tekrar hapse gönderiliyor. Daha sonralarda artık sağlığı bozulduğu gerekçesiyle kendisi siyasetten çekilmiş, yerine oğlu Faruk Abdullah'ı siyaset sahnelerine bırakmıştır. Yani 1982'de de kendisi vefat edince tamamen tarihten çekilmiş oluyor Şeyh Abdullah. Görüldüğü gibi yani davranışlar neticesiyle bugün Keşmir sorununun bu hale gelmesinde belki en önemli aktörlerden biri konumundadır. Çünkü o dönemdeki gücünü doğru bir şekilde kullanabilseydi, acaba bugün Keşmir ve Pakistan'ın yaşadığı, yani Keşmir halkının daha doğrusu yaşadığı bu sıkıntıları bugün bu şekilde yaşıyor olur muydu diye bir soru geliyor benim aklıma. Bunu da böylelikle dile getirmiş olayım. Konuşmamı bitiriyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Evet, Zekai Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu açıklayıcı konuşmasından ötürü Keşmir sorununun nasıl oluştuğunu, hangi aşamalardan geçtiğini özetledi bize. Böylece bu oturumun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oturuma katılan değerli katılımcılar, olayı bütün hatlarıyla aslında verdiler. Türkçe olarak yapılan bu oturumun faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonunda eğer soru cevap şeklinde bir bölümümüz olacak mı bilmiyorum. Ama yoksa sözü Ahmet Tekin Bey'e bırakmak istiyorum. Kapanış olarak herhalde birkaç cümle yapacaktır. Evet hocam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık bütün katılımcılarımızın da. Thank you everyone. Now for closing remarks, actually I have 4 speakers and one by one I would like to invite them. Şimdi 4 tane kapanış konuşması yapmak üzere konuşmacımız var. Firstly, I would like to invite İstanbul University Urdu Language and Literature Department Chair, Profesör Doktor Halil Toker. Hocam söz sizde. Sayın katılımcılar, kıymetli dinleyiciler, 2 gündür süregelen Keşmir sorunu, bölgesel ve uluslararası boyutları adlı konferansımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ben bu konferansa katkılarından dolayı Keşmirli insan hakları savunucularına, değerli bilim insanlarına ve siyaset adamlarına gerçekten minnettarım. Bizi bu konuda aydınlattılar, değerli bilgiler verdiler. Keşmir'de bugün yaşanan durumun ne olduğunu bizde, Türkiye'de ve dünyada kamuoyunun gözleri önüne serdiler. 2 gün boyunca biliyorsunuz Keşmir ile Filistin'in Birleşmiş Milletler Örgütü'nde gündeme gelen en eski konulardan biri olduğunu ve bu sorunların bilinçli bir şekilde ötelendiğini ve halledilmez içinde sürekli insanlara zarar veren bir durumda olduğunu gördük. Ve bunun için ne yapılabilir, kim ne yapmalı konusunu değişik ortamlarda, değişik arkadaşlar tarafından sorgulandığını gördük. Bu durumda hepimizin yani yapabileceğimiz ne varsa insan olarak, Müslüman olarak yapmamız gerektiğini, artık bu konunun masum insanların hayatları bedeliyle ve hayatları karşısında bu şekilde sürmesinin imkansız olduğunu ve gün geçtikçe
Keşmirlilerin yok edildiğini gördük. Bu nedenle ne olursa olsun bu çözüme katkıda bulunmak için bir şeyler yapılması lazım. İstanbul Üniversitesi olarak da biz kendimize düşen, yani bilim insanlarına düşen bu sorumluluğun bir kısmını yerine getirdik. İnşallah da faydalı olmuştur. Dinleyicilere bir ortam sağlanmıştır. Konunun Keşmir'deki durumun ne olduğunu öğrenilmesi konusunda. Ben tekrardan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Pakistan'dan, Keşmir'den ve Hindistan'dan ve dünyanın değişik yerlerinden katılan katılımcılarımız için birkaç kelime söylemek istiyorum. Mehmanane Garami, Muazzez Khawatun Hazrat, Assalamu alaikum. जिस तरह कल अली शाहीन साहब ने बहुत ही खूब अंदाज में बयान किया, कश्मीर की बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं और कश्मीर की माएँ हमारे अपनी माएँ और उनका दुख दर्द हमारा अपना दुख दर्द है। आप यकीन जानिए हम तुर्कों को इन मसाइल का बखूबी एहसास भी है और शोर भी है। हमारे लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इसी एहसास और शोर का सबूत है और हम इस कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और उनकी आवाज़ बनने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं एक दफ़ा और हमारे तमाम मंदुबीन हजरात का अस्ते दिल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अपने मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर हमारे कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और हमारी कॉन्फ्रेंस के वक़ार में इजाफा किया। बहुत शुक्रिया। Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Thank you very much, Professor. Now I would like to invite a professor of Urdu language and the journalist of Bakar Time newspaper, Dr. Muhammed Ashraf Kemal. The floor is yours, sir. Microphone on कीजिए, please. Microphone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब तुर्क भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख को समझा। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा मुख्तसर अंदाज में, वो है कश्मीर में बहता हुआ खून, इंसानियत के आलमी ठेकेदारों की बेहिसी और आलमी बयानिया। सबसे पहले मैं कश्मीर की वादी के कुदरती मनाजिर, झीलों, सहरंगेज़ और दिलकश नज़ारों से मुज़य्यन कुदरत और फितरत की सन्नाई की बात करूँगा कि कश्मीर को कुर्रे अर्ज़ पर जन्नत नज़ीर कहा जाता है। कहीं बादाम के दरख्तों पर सफ़ेद फूल उगे हुए हैं, कहीं चनारों की सुर्खी हुस्न बखेर रही है, कहीं झील का गुनगुनाता हुआ पानी कानों में मिठास घोल रहा है। बकौल अहमद फराज, देखो पिघला पिघला सूना बह निकला कोहसारों पर, देखो नाजुक नाजुक किरणें टूट रही हैं टीलों पर, देखो भीनी भीनी खुशबू आती है गुलजारों से, देखो नीले नीले बादल झूल रहे हैं झीलों पर। 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, कश्मीरी अवाम जुल्म सितम के पंजे में गिरफ्तार हैं। नाम निहाद जमहूरियत और लिबरलिज्म की दावेदार हिंदू एजेंडा की हामिल हुकूमत ने मजहबी मुनाफरत में अपने जुल्म तशद्दुद से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया है। भारतीय फौजी किसी अफरियत और जनूनी दरिंदों की तरह वादी में दंदनाते फिरते हैं। कश्मीर में मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, इंसानियत सिसक रही है। मौत से बरसरे पैकार हैं कश्मीर के लोग, इस कदर जुल्म से दो चार हैं कश्मीर के लोग। ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया, बल्कि एक मंसूबे के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। बड़ी बड़ी ताकतें बीजेपी की जालिम हुकूमत की पुष्टपनाही कर रही हैं। जुल्म होता देखकर खामोश रहना भी जालिम के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है। खूबसूरत सुर्ख चनारों की वादी में बेगुनाह लोगों के खून से होली खेली जा रही है। 6 माह से जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन का एक बड़ा मकसद इस वादी की मईशत को तबाह करके यहाँ आज़ादी और हुर्रियत के जज्बे को कत्ल करना है। आवाज़ आज़ादी की दबाने के लिए कश्मीरियों का गला घोटना ही
मुनासिब समझा जा रहा है। कश्मीरी जवानों को गिरफ्तार करके अकूबत खानों में डाला जा रहा है। जिनसी दरिंदे वर्दी पहने घूम रही हैं। मासूम दोशीज़ाओं की इज्जतें महफूज नहीं हैं। छोटे छोटे फरिश्ते, मासूम नन्हे बच्चे बेचारे हैं, बेकस हैं, दूध को तरस रहे हैं। उनके सरों से उनके बड़ों का साया छीना जा रहा है। इन हालात में बेशुमार सवालात जहनों में कुल बुलाते हैं। कान किसी निजात दहिंदा के कदमों की चाप सुनने को तरसते हैं। कहाँ है वो इंसानियत के अलंबरदार जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं। कहाँ है वो आलमी दानिश की कुर्सियों पर बैठे हुए नाम निहाद इंसानी मसावात और इंसानी हकूक का राग अलापने वाले आलमी ठेकेदार। वो कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कश्मीरी खवातीन की आंखें, कश्मीरी माओं की आंखें कब तक किसी मोहम्मद बिन कासिम के आने का इंतज़ार करती रहेंगी? आज तस्वीर लहू में तर है, मेरा कश्मीर लहू में तर है। आज मक्तल में है मेले का समा, हर जवां पीर लहू में तर है। बेशुमार अदीब अपनी तख्लीकात में कश्मीर के लोगों की तस्वीर कशी कर रहे हैं। अहले कश्मीर के मसाइल, महरूमियों और उन पर होने वाले जुल्म व सितम को मौजू बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है इन हालात में जुल्म व सितम देखने के बाद एक अदीब कैसे खामोश रखता है। आखिर में हज़रत अल्लामा इकबाल का एक कता पेश करूँगा। पंजाए जुल्म व जहालत ने बुरा हाल किया, बन के मिकराज हमें बेपरो बाल किया। तोड़ इस दस्ते जफाकश को यारब जिसने, तोड़ इस दस्ते जफाकश को यारब जिसने रूहे आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। मेरी दरख्वास्त है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और आलमी बिरादरी से कि वो एक जानदार और मौसर किरदार अदा करते हुए मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू और जुल्म सितम को ख़त्म कराएं, लॉकडाउन को ख़त्म कराएं। ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मुसलमान ममालिक से कि वो इस मसले पर इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान की कश्मीर का साथ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much, Professor. Now, I would like to invite General Secretary of Kashmir Awareness Forum, Dr. Ghulam Nabi Fai, from the US. Bismillahirrahmanirrahim. Let me thank Professor Halil Tokar and his team, Ahmed Takin, Onur Kilishar. Sorry for the pronunciation. You have done a wonderful job and you have really been the source of inspiration for the last 2 days. In Persian, there's a couplet, Zabane Yariman Turki Baman Turki Namedanas. I have a very good friend, he's from Turkey, but unfortunately I do not speak Turkish because I really would like to know our very dear speaker, Professor Dr. Zakai Kardas. He was speaking about Sheikh Abdullah. I honestly do not know what he was speaking, but I'm sure that he's a scholarly person, he's an intellectual, so it will add to the beauty of the program. But I really would like very briefly to tell you that Sheikh Muhammad Abdullah was a part of the problem and not the solution. And Sheikh Muhammad Abdullah was a traitor who brought the death and destruction to the people of Kashmir. And I would also like to remind everybody here that Sheikh Muhammad Abdullah, he met with Qaidi Azam Muhammad Ali Jinnah 3 times. But the last time he met, that was in May of 1944. And Qaidi Azam told him that you have made this national conference, can you go back to the Muslim conference because you cannot trust the people who are not in the Muslim conference. And obviously Sheikh Abdullah did not listen to him. And we all know that 10 years later, because Sheikh, Qaidi Azam said, let me quote him correctly, he said, Qaidi Azam told Sheikh Abdullah, if you do not listen to me now, you will repent later. And 10 years later, Sheikh Muhammad Abdullah was arrested in 1953 by the government of India. And during that meeting, it is written by Justice Saraf of Azad Kashmir in his history
that during that meeting, when Sheikh Abdul left the meeting, Qaid-e-Azam told the audience that this man, that man means Sheikh Abdullah, this man cannot be trusted. But anyway, coming back to the conference, alhamdulillah, I think the gist of the conference and the sentiments of the people of the state of Jammu and Kashmir, they were very clearly and unambiguously reflected in the speech of Dr. Mubin Shah when he submitted 4 demands. And we wholeheartedly endorse those demands. That is the repeal of domicile laws and stop all the human rights violations in Kashmir and release all the political prisoners. And there is one voice and one slogan, and that is right to self-determination. I would like to mention here very briefly, because it was mentioned by many people that including our Consul General of Pakistan, that India is blaming Pakistan, that Pakistan is responsible for what is happening in Kashmir. I really would like very briefly, because these are just concluding remarks, I really would like to very briefly mention that this is totally false. Why it is false? Because I am going to give you 3 quotes. One is India Abroad, which is a weekly newspaper by Indian Americans, which is published from New York. And the editor-in-chief is also Indian American from South India, from Kerala. So India Abroad wrote in one of the dispatches that there were 1.5 million people on the streets of Kashmir chanting the slogans of freedom. Then they submitted more than 400 petitions to the Office of United Nations. Let me analyze it. You cannot call 1 million people terrorists. Secondly, 1 million people cannot be instigated and provoked by some Imran Khan, Prime Minister of Pakistan from Islamabad. But let me also tell you, if there is really someone in Islamabad, for that matter in Istanbul, for that matter in any part of the world, who can really mobilize more than 1 million people on the streets of Kashmir, that means referendum, ladies and gentlemen. But let me tell you, the presence of more than 1 million people on the streets of Kashmir, not once, not twice, dozens of times, it reflects that Kashmir is an indigenous and peaceful movement. And another point I would like to mention, because it was mentioned by Khalid Rahman Bhai and also Raja Sahab, that India said it is the internal matter. Let us respond to that. Ladies and gentlemen, there are 19 resolutions of United Nations. Under all these international agreements, today when I am talking to you, Kashmir does not belong to any member state of the United Nations. So if Kashmir does not belong to any member state of the United Nations, then the claim of India that Kashmir is the integral part of India does not stand. And secondly, very important, Helen Clark, by the way, she is right now Director General of UNDP. But when she was the Prime Minister of New Zealand, and she was on her way to India, it's a very important. Why? Because when you are on an official visit to a particular country, you always go on counting the good things about that country. But she did not do that. 2 days before leaving for India, she was in the Parliament of India, and she said in the Parliament of India, we do not accept India's contention that Kashmir is the integral part of India. So to say that Kashmir is the internal matter, so it is not, it is an international issue. So very briefly, we have been able to have 32 presentations. Dr. Halil Chokar, God bless you. You have been able to invite and bring them here, 32 presentations. And they were representing 3 continents of the world, 3 continents, Asia, Europe, and America. And what were the areas? It was, we discussed here, political dimension, human rights dimension, legal dimension, regional, international, Muslim Ummah dimension, and ecological dimension, and above all, way forward and what are the possible options. And ladies and gentlemen, in concluding, let me tell you, never ever underestimate what you have been doing here for the last 2 days, because that exactly was the objective of Narendra Modi, because he did not want anybody to talk about Kashmir
except in New Delhi, or if at all it is possible in Islamabad. But what you are doing here in Istanbul, what other brothers are doing in South Africa, for that matter in Australia, in any part of the world, that is the real dimension of Kashmir, which is the international dimension. And let me tell you, ladies and gentlemen, it was 2006, our Secretary of State of United States, Colin Powell, when he visited India and Pakistan, what a beautiful statement he made. Nothing new, but he was really putting the principal aspect of United States policy before India. He said it in India. And he was really reflecting the aspirations of the people of Kashmir. He said in India, as the Secretary of State, Colin Powell, he said Kashmir is on the international agenda. So ladies and gentlemen, when we are talking here outside New Delhi in Islamabad, we are putting Kashmir back to that agenda, which is the international agenda. So ladies and gentlemen, with these activities, these are, I can understand, yes, these are the small pieces of puzzle, but you never know which piece of puzzle is going to make a difference. But with your sincerity, and let me again tell you on behalf of the people of Kashmir, on behalf of the global Kashmiri diaspora, whether you are from Indian occupied Kashmir or you are from Azad Kashmir, wallahi, this is coming from our heart. We, the people of Kashmir, the nation of Kashmir, have no words to express the thanks to the President of Turkey. Ladies and gentlemen, after August 5th, the whole nation of Kashmir was dead. And when President Tayyip Erdogan spoke, as Dr. Mubin Shah said here, at the United Nations, ladies and gentlemen, that was not only the ray of hope, that was a source of inspiration. So on behalf of the nation of Kashmir, we thank not only the President of Turkey, we thank the people of Turkey, we thank every single person, not only who is here, but who has been the source of inspiration by making prayers for the people of Kashmir. It was mentioned here by our very dear brother who is really viral on the social media, Ali Shahin. What did he say? He said, when I was a baby, we have been hearing about only 3 issues: Afghanistan, Palestine, and Kashmir. So Kashmir is nothing new to us. And what he said, that is really what every Kashmiri people are really taking very seriously, and they want to thank you when he said the tears of the mothers of Kashmir are the tears of the mothers of Turkey. With that, ladies and gentlemen, Dr. Halil Thakur and your team, may Allah bless you, and inshallah, God willing, we will meet again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Thank you very much, Dr. Ghulam, for this summarizing and pointing the main issues of the conference and this emotional talk. Now I invite Walid Rasul. Professor, the floor is yours. Professor, we cannot hear you. Yes, the floor is yours, but your microphone is off. I think, Mohammed, I think Dr. Fai, our mentor, had concluded it well. I don't think that there is any further words required. Thank you very much. All right, we thank you, Professor. Now, His Excellency Consul General Mr. Bilal Khan Pasha, would you like to take the floor and say something about the conference? Thank you very much, Ahmed Bey. In fact, I have been listening all the speeches, all the presentations, and of course, the from our Turkish brothers also. What Honorable Dr. Ghulam Nabi Sahab has said, I think he has not only spoken his art, but I think he has translated our feelings, our emotions as well. So, but again, let me congratulate the Faculty of Letters, Urdu Department of Istanbul University for their marvelous efforts, for the great teamwork, and for the last 2 days, we are witnessing some of the very best presentations, as well as the imaginative solutions also. And
And I hope that inshallah, like the University of Istanbul has been doing this before, will not let this issue die down, and will keep it alive. And we hope to see more such conferences in future. For the time being, of course, online, virtual, but inshallah, once things normalize, we would love to see, we would love to gather again in this beautiful city, Istanbul. And inshallah, we would love to see our worthy participants in person in Istanbul, inshallah. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bilal Khan. Dear all participants, 2 days of International Kashmir webinar was organized by the Department of Urdu Language and Literature of Istanbul University on June 29-30, 2020. The participants anonymously adopted the following declaration at the end of the conference and kindly asked me to read it. 1. There must be an early, just and durable resolution to the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions. 2. The United Nations Security Council had clearly enunciated that on the basis of agreement concluded between India and Pakistan, the final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. Third, the participants welcome the statement of Mr. Antonio Guterres, the Secretary General, that the position of the United Nations is to settle the Kashmir dispute according to the United Nations Charter and available Security Council resolutions. 4. They also welcome the reiteration of President Recep Tayyip Erdogan that Turkey is in favor of resolving the Kashmir issue by taking into consideration the expectation of our Kashmiri brothers through dialogue based on United Nations resolutions. Turkey will continue to stand by justice, peace, and dialogue in the resolution of the Kashmir issue, and Turkey will continue to raise its voice against the oppression. 5. They further welcome the report of the United Nations High Commissioner of Human Rights, which India fully respects the right of self-determination of the people of Kashmir as protected under international law. 6. They condemn the Indian government's recent attempts at changing the demographic status by introducing the tendentious and politically motivated Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Rules 2020. Its aim is to alter the demographic character of the Muslim majority territory at a time when the world's attention is focused on the worst public health and economic crisis of our times, namely COVID-19. The participants condemned the serious crimes against humanity committed by the Indian military and paramilitary forces in Jammu and Kashmir. These crimes include genocide, massacres, extrajudicial killings, reprisal killings, arbitrary detention, torture, use of rape as a weapon of war, burning of houses, etc. 8. The participants condemned the efforts to muzzle the press and further expressed need to restore the right to assemble and freedom of expression. 9. They demand that thematic reporters on torture and extrajudicial killings and the chairman of the working group on disappearances and arbitrary detention to be allowed to visit Jammu and Kashmir to ascertain and report on gross and consistent violation of human rights there. 10. They demand the repeal of draconian laws like the Indian Armed Forces Special Powers Act, Unlawful Activities Prevention Act, Public Safety Act, etc. 11. They demand the release of all political prisoners languishing in jails, interrogation centers, and detained under emergency laws. 12. They call on the United Nations Secretary General to appoint a special envoy on Kashmir and initiate a process of mediation to pave the way for holding of a plebiscite in Jammu and Kashmir as laid down by the United Nations Security Council resolutions. Last but not least, they also call on the Organization of Islamic Cooperation to renew the government of India its offer of sending its fact-finding and good offices missions to Jammu and Kashmir.
As our conference concludes, we would like to thank you all of you for your contributions. Please take care and stay healthy. Konferansımıza burada son veriyoruz. Bütün katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Dr. Sahab, Karwas will conclude by Mabasan. Mezbasan agar Safi sahab dua करे तो ज्यादा जरूरत रोए से